words just to tell you. Your eyes are nice, you gotta let me go. I can't resist, let you disrupt my flow. I feel the heat, it's hotter than the sun. I think you beat me, we just having fun. I feel la 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 like, la 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 like. I feel la 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 like, I'm falling in love with you. La 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 like, la 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 like. I feel la 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 like, I'm falling in love with you. I feel la 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 like, la 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 like. I feel la 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 like, I'm falling in love with you. La 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 like, la 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 like. I feel la 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 like, I'm falling in love with you. I need you here, I need you now. I have the fear, I don't wanna go home. I need you here, I need you now. I have the fear, I don't wanna go home. I love the nights where we're just hanging out. Climb up the hills, I tell you there's no doubt. To see the stars, they twinkle up above. You ever thought I feel like I'm in love? I feel la 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 like, la 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 like. I feel la 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 like, I'm falling in love with you. La 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 like, la 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 like. I feel la 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 like, I'm falling in love with you. I feel like, 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 I feel like I'm falling in love. I feel la la like, la 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 like. I feel la 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 like, I'm falling in love with you. La 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 like, la 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 like. I feel la 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 like, I'm falling in love with you. My knees are shaking. I'm dancing around the edge like I'm too scared to jump in. Tell me where we sink or swim. I'm not trying to hold back, but if this love moves too fast, we go far right off the track. Come stay with me, let's take our time. We're both falling at the speed of light. Don't have to say anything, trace it with your fingertips. Baby, I can read your lips. Baby, I can read your lips. Trace it with your fingertips. Baby, I can read your lips. Baby, I can read your lips. Trace it with your fingertips. Baby, I can read your lips. Baby, I can read your lips. Trace it with your fingertips. Baby, I can read your lips. Your body speaks and sings to me like a symphony. Beautiful words, I hear every verse. It's all I need. You're giving me the signs, I see it in your eyes, but we don't have to cross the line. Those three words can make or break. Please don't let me run away. I'm sorry, but my heart's this easy. Come stay with me, let's take our time. We're both falling at the speed of light. Don't have to say anything, trace it with your fingertips. Baby, I can read your lips. Baby, I
IBTA World Championship 29 sierpnia, 3 września Giebułtów. Zapraszamy! To jest dyscyplina, której jeszcze nie ma na paraolimpiadzie. Ja już nie widzę tego, co nigdy właściwie nie widziałem tego, co się dzieje na niebie nocą. Na korcie wszystko zależy ode mnie. Też daje dużo samodzielności. Dlaczego? Bo lubię. Bardzo mocno rozwija słuch, koncentrację na tym, co słyszysz, dźwięki wszystkie dookoła. Było tak, że ludzie nie muszą się zastanawiać, czy w ogóle można, czy nie można. To jest dla mnie niesamowite, że możemy uczestniczyć trochę w takiej historii rozwoju sportu w Polsce. IBTA World Championship 29 sierpnia, 3 września Giebułtów. Zapraszamy! To jest dyscyplina, której jeszcze nie ma na paraolimpiadzie. Ja już nie widzę tego, co nigdy właściwie nie widziałem tego, co się dzieje na niebie nocą. Na korcie wszystko zależy ode mnie. Też daje dużo samodzielności. Dlaczego? Bo lubię. Bardzo mocno rozwija słuch, koncentrację na tym, co słyszysz, dźwięki wszystkie dookoła. Było tak, że ludzie nie muszą się zastanawiać, czy w ogóle można, czy nie można. To jest dla mnie niesamowite, że możemy uczestniczyć trochę w takiej historii rozwoju sportu w Polsce. IBTA World Championship 29 sierpnia, 3 września Giebułtów. Zapraszamy! To jest dyscyplina, której jeszcze nie ma na paraolimpiadzie. Ja już nie widzę tego, co nigdy właściwie nie widziałem tego, co się dzieje na niebie nocą. Na korcie wszystko zależy ode mnie. Też daje dużo samodzielności. Dlaczego? Bo lubię. Bardzo mocno rozwija słuch, koncentrację na tym, co słyszysz, dźwięki wszystkie dookoła. Było tak, że ludzie nie muszą się zastanawiać, czy w ogóle można, czy nie można. To jest dla mnie niesamowite, że możemy uczestniczyć trochę w takiej historii rozwoju sportu w Polsce. IBTA World Championship 29 sierpnia, 3 września Giebułtów. Zapraszamy!
której jeszcze nie ma na paraolimpiadzie. Ja już nie widzę tego, co nigdy właściwie nie widziałem tego, co się dzieje na niebie nocą. Na korcie wszystko zależy ode mnie. Też daje dużo samodzielności. Dlaczego? Bo lubię. Bardzo mocno rozwija słuch, koncentrację na tym, co słyszysz, dźwięki wszystkie dookoła. Było tak, że ludzie nie muszą się zastanawiać, czy w ogóle można, czy nie można. To jest dla mnie niesamowite, że możemy uczestniczyć trochę w takiej historii rozwoju sportu w Polsce. IBTA World Championship 29 sierpnia, 3 września Giebułtów. Zapraszamy. To jest dyscyplina, której jeszcze nie ma na paraolimpiadzie. Ja już nie widzę tego, co nigdy właściwie nie widziałem tego, co się dzieje na niebie nocą. Na korcie wszystko zależy ode mnie. Też daje dużo samodzielności. Dlaczego? Bo lubię. Bardzo mocno rozwija słuch, koncentrację na tym, co słyszysz, dźwięki wszystkie dookoła. Było tak, że ludzie nie muszą się zastanawiać, czy w ogóle można, czy nie można. To jest dla mnie niesamowite, że możemy uczestniczyć trochę w takiej historii rozwoju sportu w Polsce. IBTA World Championship 29 sierpnia, 3 września Giebułtów. Zapraszamy. To jest dyscyplina, której jeszcze nie ma na paraolimpiadzie. Ja już nie widzę tego, co nigdy właściwie nie widziałem tego, co się dzieje na niebie nocą. Na korcie wszystko zależy ode mnie. Też daje dużo samodzielności. Dlaczego? Bo lubię. Bardzo mocno rozwija słuch, koncentrację na tym, co słyszysz, dźwięki wszystkie dookoła. Było tak, że ludzie nie muszą się zastanawiać, czy w ogóle można, czy nie można. To jest dla mnie niesamowite, że możemy uczestniczyć trochę w takiej historii rozwoju sportu w Polsce. IBTA World Championship 29 sierpnia, 3 września Giebułtów. Zapraszamy.
Okay. Oh, we are come back. We have from some technical issues, like but always. everything is fixed, so We're have going back to the courts. And just ended the match. No, it's going still. It's still going on. 7-1 for Michael Wall on court number 2 in deciding super tiebreak. Yeah, there are two deciding parts in the matches. Michael Wall is leading the third deciding set. Yeah, It's 8-1. 8-1, and on court number 1 we have the same situation. Is Yvette deciding Presley, Angela Casaro is the same third deciding set. Yvette is 7-3, is leading 7-3, 7-3. yeah, exactly. Okay, and Yvette just served. Angela Casaro missed the ball, and they changing the sides. They just stepping on the plastic line. And also on this court number 2 is Michael Wall and Gabriel Caparros, and it's 9-1. And Gabriel is serving. Oh, he's serving. He threw the ball on the other side. Michael ran to the ball and he just missed for a few centimeters. We have a lot of interesting matches today. Yes, exactly. We are waiting for. For which match are you waiting? I'm waiting for the match. Fourth match on court number 2. Yeah, but It will be Anthony Harrison from Great Britain against Piotr Piotr Malicki. Malicki from Warsaw, Poland. Yeah, you're his coach Yes, for exactly. Piotr Malicki. But to come back to the matches on court number 1, there is the change of the sides. So Yvette Presley was Angela Casaro, and who's gonna serve? Angela's gonna serve. On the court number 2 is one of the match point. No, it was almost the match point. It's match point. Michael Wall, Yes, is serving. Yes, exactly. It's 9-3. He's serving, and The right side of will the he gonna win court. the goal? The ball is up. Michael is serving. He's ready. for the finish his game. Yeah, he's ready. He's asking the player, ready? Yeah, Caparros. Gabriel, are you ready? Yeah. Yeah. So I'm throwing the ball. Oh, Yeah, and he the threw the ball- ball on the other side of net, and it was 3-4 jumpings, and Michael Wall won the game. Yes, exactly. So we have. It's 10-3. And also on the court number 1, just Yvette Presley won the third set. It was 10-3. So the girls are on the net. They discussing together. They hugging. They greeting each other. Hey, you was the best. No, you're a better player. Also the referee. Everybody is helping. The volunteers who's helping with the balls. It's very friendly atmosphere. It's very nice to be here. It's gonna be a lot of games. And on the court number 3, who's preparing? Bernd Vive against Jonathan Avalos from Mexico. Ben Vive. So and this is second game on court number 3. on court number 3. So I think this game will starting in like 10 minutes, 8 minutes maybe. So they're gonna prepare. We're gonna check what's on the courts. Yeah, on all courts we have break between games. Yeah. So I think that's gonna be the quick stop, the quick pausa for a few minutes. yeah, so I think we'll back in the 5 minutes, I think, when the matches will start. in So B1 men's category we have 5 minutes break and we'll come back to you. So stay with us. Go for the coffee, go for the tea, Yeah. and greet us at 5 minutes. Bye. Bye.
Ja teraz słyszę odpisy na korty.
Także witam ponownie. Po krótkiej przerwie rozpoczęły się spotkania drugie według planu gier. Także na korcie numer drugim rozgrzewa się Piotr Malicki z Maurizio Scarzo, reprezentantem Włoch. Na korcie numer 3 mamy reprezentanta Meksyku Jonathana Avalosa i reprezentanta Niemiec Berda Vive. Natomiast na korcie numer 1 mamy Simone Scalasa kontra Sławomir Tolak-Ciszewski. Hi Arne, about schedule is available on Facebook group of International Blind Tennis Association or directly for group World Championship Poland Krakow. Także mamy w tym momencie pierwszy gem w pojedynku Sławomir Tolak-Ciszewski, Simone Scalas. Jak na razie Sławek bardzo dobrze serwuje. 40-0 prowadzi. Mamy teraz pierwszy błąd serwisowy. Serwis trafi w dolną część siatki. Sprawdzanie miejsca na korcie. Sławek szykuje się do drugiego podania. Za długi, za mocny serwis. Także mamy podwójny błąd serwisowy. 40-15. Bardzo dobre podanie i mamy gem 1-0 dla Sławka i będzie zmiana stron. Zobaczymy tymczasem, co się dzieje w pojedynku Piotra Malickiego. Piotrek w dalszym ciągu jeszcze rozgrzewa się, a nie, przepraszam. Tak, tutaj mamy jeszcze rozgrzewkę. Tak przez chwilę myślałem, że to jest zmiana stron, ale jednak zawodnicy cały czas jeszcze ustawiają się na polu. Tymczasem na korcie numer 3 mamy pierwszego gema. Niestety tutaj wyniku nie jestem w stanie poznać. Sobie na korcik numer 1. Mamy drugi gem. Simone Scalas serwuje. Pierwszy serwis był autowy. Zawodnicy sprawdzają położenie na korcie i przygotowują się do drugiego serwisu. I długi serwis prosto pod nogi Sławka i 15-0 dla Simone. Niestety nieudana próba returnu ze strony Sławka i mamy 30-0. Także widzimy tutaj, że tu panowie spokojnie ustawiają się, zanim piłkę prowadzą do spotkania. Mamy spokojne wymiany. Dobre serwisy, dobrze celowane serwisy przez obydwu zawodników. I w dalszym ciągu Sławek ma niestety tutaj problem z odczytaniem kierunku, w którym ta piłka leci ze strony Simone i jest 40-0 w drugim gemie. Teraz mamy out. Serwis był 30 cm autowy na stronę zewnętrzną.
Znowu mamy out. Także podwójny błąd serwisowy. I mamy 40-15. Co z tym losowaniem? Tutaj? Także mamy gem. W pojedynku Sławomir Tolak-Ciszewski, Simones Callas. Remis 1-1. Zobaczymy tymczasem, co się dzieje na innych kortach. Drugi mamy tutaj spotkanie Piotra Malickiego z reprezentantem Włoch Maurizio Scarzo. Niestety nie mamy tutaj podglądu na wynik, ale Ja na witam pewno... się z Państwem, Roman Kondraciuk. Dokładnie tak, tutaj Roman dołączył do mnie zamiast tutaj mojego kolegi Maćka, który poszedł tutaj, obiecał nam jakieś wywiady z zawodnikami po meczu, żeby tutaj nagrywać, żeby tutaj Państwu udostępnić. Tak, czekają nas przede wszystkim, mamy wiadomość, że będzie losowanie. Dokładnie tak, czekamy na losowanie, które ma się odbyć w naszym studiu. Czekam tutaj na sędziego naczelnego, który wraz z prezesem International Blind Tennis Association tutaj będą dla Państwa losować grupy w kategoriach B2 mężczyzn kobiet, B3 mężczyzn kobiet i B4 mężczyzn kobiet. A na ekranie mamy? Piotra Malickiego, który w wczorajszym dniu wygrał jedno spotkanie Z kort numer 2. i jedno również przegrał. I będzie dokładnie tak, także Piotrek będzie jeszcze walczył tutaj, jeszcze ma dzisiaj ma 2 pojedynki, także będzie walczył o wyjście z grupy. Zobaczymy, czy mu się uda. Czy osobiście jakoś przeżywasz tę rywalizację? Znacie się dobrze? Tak, z Piotrkiem mam przyjemność pracować od 2 lat, także Piotrek bardzo mu zależało na tym turnieju, także dużo dodatkowych treningów przeprowadziliśmy przez te wakacje, przez ostatnie miesiące. Także Piotr oprócz tego, że trenował w Warszawie ze mną na kortach na warszawskiej Ochocie, również dodatkowo jeździł trenować z zawodnikami z Łodzi. Także dosyć te treningi były intensywne, wyczerpujące. Także mam nadzieję, że w decydującej fazie grupowej Piotr tutaj pokaże swoje umiejętności I o to też pewnie zapytam a propos o podróże między miastami, a propos treningów. Powiedziałeś Warszawa, powiedziałeś Łódź. Skąd taka odległość a propos treningów? A akurat podczas gdy, że tak powiem, tutaj dostaliśmy dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dostaliśmy dofinansowanie na projekt ATNIS, Akademii Tenisa Osób Niewidomych, słabowidzących. Dostałem tutaj, że tak powiem, propozycję prowadzenia zajęć oprócz w Warszawie, to też w Łodzi. A teraz na to, że mam rodzinę w Łodzi, tak sobie pomyślałem, mówię, raz w tygodniu bardzo chętnie mogę się przejechać.
i tam Przyjemne, poprowadzić zajęcia. A jeszcze na szczęście na przestrzeni 2 lat ten komfort jazdy na tyle się, że tak powiem, zwiększył, że ta podróż godziny 20 w jedną stronę nie stanowi dla mnie problemu. Bardzo komfortowa, tak. Dokładnie tak, także... Czy jest jakaś specjalna współpraca z danym klubem? Czy to nie jest kwestia klubu, tylko po prostu wynajęcia kortu? No, na początku, tak jak wspomniałeś, była, że to bardziej na zasadzie wynajęcia, natomiast tu już drugi sezon współpracujemy z klubem tenisowym Eurotenis. Czyli partnerstwo. Dokładnie powstało. tak, także tutaj mamy bardzo fajne, zapewnione warunki od tego klubu, od właściciela tego klubu, dzięki czemu z wielką przyjemnością tak powiem, ja i zawodnicy mamy tą przyjemność tam trenować, jesteśmy bardzo zadowoleni z tych warunków. I też nie ukrywam, że lokalizacja kortów jest dla mnie bardzo, bardzo fajna, ponieważ mam 200 metrów od dworca PKP, także dla osoby podróżującej z Warszawy to dosłownie sobie, że tak powiem, prosto z pociągu wchodzę na kort. Umila pracę. Także tutaj też nie ukrywam, że w Łodzi mam bardzo fajnych, bardzo przyjemną, mam towarzyską atmosferę na tych kortach, także nam się przyjemnie chce w co sobotę te 4 godziny trenować. To świetna wiadomość, ale też z drugiej strony to też dobra wiadomość dla osób niewidzących, niewidomych i niedowidzących a propos możliwości dostępności w danym mieście. Bo to trochę daje taką możliwość. Oprócz tego, że Łódź i sentyment i jakieś możliwości i partnerstwo, to też daje szansę osobom niewidomym z Łodzi. Dokładnie tak, także jak spróbować. jakaś osoba z województwa łódzkiego chciałaby, że tak powiem, spróbować swoich sił w blindtenisie, to jak najbardziej zapraszam. W każdą sobotę na kortach Eurotenis, że tak powiem, tutaj prowadzę zajęcia i każda osoba jest mile widziana. Oczywiście, jeżeli Państwo chcieliby się na przykład dowiedzieć, skontaktować, zapytać się o jakieś dodatkowe informacje, no to zapraszam tutaj do kontaktu poprzez Fundację Widzimy Inaczej. Można nas znaleźć na Facebooku, mamy stronę internetową wraz z danymi kontaktowymi, także zapraszamy do kontaktu. Oprócz oczywiście zajęć w Warszawie czy w Łodzi, nasza fundacja prowadzi zajęcia w Olsztynie, Właśnie o to chciałem w zapytać. Świątkach, w Toruniu, w Krakowie, w Dobrowie Górniczej, w Chorzowie, we Wrocławiu, w Poznaniu. I to jest Lublinie, najlepsza wiadomość. także tak naprawdę jest dostępność. Tak, dokładnie tak. Jeżeli tak powiem, znajdzie się nawet taka mała grupa rzędu nawet chociażby 2-3 osób w danym regionie, to zawsze staramy się i w miarę możliwości, żeby mieli możliwość trenowania w swoim mieście. Także jak jest, że tak powiem, grupka 2, 3, 4 osób chętna i jest jakiś zapalony trener, który chciałby z nami współpracować, chciałby prowadzić takie zajęcia, to wówczas jesteśmy w stanie w każdym regionie Polski takie zajęcia zorganizować dla zainteresowanych osób. Od jakiego czasu to trwa? Takie partnerstwo międzymiastowe? Czy to są jakieś pomysły takie dowolne? To znaczy w Twoim przypadku na przykład Łódź, a na przykład Olsztyn? Toruń, skąd się wziął? Generalnie wszystko Wrocław? zaczęło się od tego, że nasza fundacja dostała dofinansowanie 2,5 roku temu. Złożyliśmy pierwszy projekt do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych i został nam przyznany właśnie dofinansowanie na projekt ATNIS, czyli Akademia Tenisa Osób Słabowidzących i Niewidomych. I od tamtego czasu mamy przyjemność, że tak powiem, co roku tutaj dostajemy dofinansowanie na prowadzenie takich zajęć i bez nich, no nie ukrywam, bardzo ciężko byłoby się rozwijać, jak i właśnie w tylu miejscach w Polsce te zajęcia, żeby odbywały się. Także dzięki temu projektowi w tym roku mamy już 3. edycję tego projektu. Dzięki niemu mamy przyjemność, żeby około 115-120 osób dorosłych, jak i też oczywiście dzieci i młodzieży mogły poznawać tę dyscyplinę, trenować, rozwijać się. Tak, Dokładnie to tak. jest Tutaj najważniejsze. to jest właśnie co jest najważniejsze, że oprócz tego, że tu ćwiczą osoby dorosłe, też oczywiście ćwiczą dzieci i młodzież. Tak, no to już wspominaliśmy o tym, że taką nowością, czyli jakby jakoś no, takim początkiem realizacji dłuższej drogi blind tenisowej jest połączenie lub też zachęcenie juniorów
do rywalizacji, też w ogóle do spróbowania Dokładnie tak. sportu, jakim jest tenis. Zgadza się, mamy pierwszy raz w tym roku mamy taką sytuację, że na turniejach międzynarodowych coraz więcej rywalizuje, uczestniczy osób niepełnoletnich. Także chociażby mamy sytuację z poprzedniego tygodnia, gdzie 2 medale w singlu i w deblu zdobył zawodnik reprezentacji Australii, który w tym miesiącu skończył 12 lat. Także pokazuje to, że ta dyscyplina na tyle się rozwija i na tyle ma taką przyszłość świetlaną, że już nawet 12-latkowie zaczynają jak równi z równym rywalizować z dorosłymi, którzy trenują tę dyscyplinę od kilku lat. Ja obserwuję tą dyscyplinę bardzo długo, to chyba około od 2017, pamiętam, od momentu poznania Roberta. No i tam właśnie gdzieś Robert też mi się wpadł przez media społecznościowe a propos trenowania blind tenisa. I ta przestrzeń, jakby ten czas, który już przeszedł i w którym miejscu teraz znowu się jakby znajdujemy, jest dość optymistyczny. Bo ja miałem jakoś takie poczucie, że te międzynarodowe zawody dadzą takiego kopa wszystkim tak naprawdę do tego, żeby stać się jedną z lepszych drużyn na świecie. No dokładnie tak jak wspomniałeś, udział, tudzież rywalizacja, możliwość oglądania takich zawodów, jakie mamy w tym momencie przed ekranami. Jest to bardzo dobre doświadczenie i z którego można wiele wniosków wyciągnąć, wiele dobrych rzeczy się nauczyć. Tylko ważną rzeczą jest, żeby, że tak powiem, wykorzystać to i żeby to miało, że tak powiem, przekład na treningi, na zajęcia, na dalszą pracę i rozwijanie się. Czyli promocja. Dokładnie tak. Największy nacisk musi być położony na promocję. Tak, mamy promocję, wiadomo, mamy jeden aspekt, mamy promocję, która, nie ukrywamy, że bez potencjalnych sponsorów, partnerów, osób, które będą chciały wspomóc nas lub właśnie promować się poprzez tą dyscyplinę, nam to ułatwi właśnie rozwój tej dyscypliny, jak i rozwój w sensie promocji, żeby więcej osób miało możliwość trenowania, żeby ten budżet był większy właśnie na prowadzenie zajęć, lub ewentualnie drugi aspekt, czyli bardziej aspekt sportowy, czyli właśnie, żeby najlepsi mieli jak najlepsze warunki, jak najczęściej mogli trenować, żeby tutaj, że tak powiem, ten poziom mógł cały czas wzrastać, żeby to była z każdym turniejem, żeby coraz liczniejsza grupa rywalizowała, żeby jak najwięcej moglibyśmy medali zdobywać na tego typu turniejach tej rangi. Myślę, że na pewno przyjdzie taki moment, że zaczniemy mówić o w ogóle jakby historii, już opowiadałeś wczoraj a propos kogoś, kto wymyślił, czyli pana z Japonii, który wymyślił blind tenisa. Ale jak oceniasz, tak jak już masz ogromne doświadczenie międzynarodowe i jak patrzysz na wszystkie drużyny, które dzisiaj przyjechały, a jest ich może około 10, mogłoby się zebrać, to na ten moment, która drużyna twoim zdaniem rzeczywiście mocno stoi blind tenisem? Generalnie trzeba by rozdzielić, ja zawsze tak mówię, że to trzeba by rozdzielić na dwa aspekty, czyli na tenis dla osób niewidomych i tenis dla osób słabowidzących, ponieważ tak jak odbywał się w tamtym tygodniu turniej World Games w Birmingham, to wyraźnie pokazał wynikami, że tak jak moje przypuszczenia były, jak i wielu naszych reprezentantów, że reprezentacja Australii jest bardzo mocną, zgraną drużyną. No i właśnie to pokazali na zeszłotygodniowym turnieju, gdzie zdobyli większość medali, że tak powiem. Czyli Australia dominuje? Tak, mógłbym w tym momencie, że tak powiem, śmiało powiedzieć, że Australia jest, że tak powiem, bardzo mocną drużyną. Natomiast jeśli chodzi o tenis dla osób niewidomych, czyli o tą kategorię B1, którą mamy w dniu dzisiejszym w dalszym ciągu przyjemność oglądać i komentować, to tutaj właśnie troszkę przez ten okres pandemiczny ten poziom, że tak powiem, zrównał się, ponieważ przed pandemią głównymi, że tak powiem, zwycięzcami i osobami, które na podium stawały, to byli reprezentanci z krajów azjatyckich,
A niestety, że tak powiem, na tym jak na zeszłotygodniowym turnieju akurat reprezentantów w kategorii B1 z Azji mamy dość mało. Także w związku z tym jest to ciężko powiedzieć, ponieważ tu głównie mamy rywalizację Europa kontra Ameryka Południowa. Także w związku z tym tutaj ciężko jest tak naprawdę ocenić, ponieważ faworyci, którzy mieli na przykład wygrać turniej w zeszłym tygodniu czy w tym tygodniu, częściowo spełnili te oczekiwania pokładane w nich, natomiast niektórzy, że tak powiem, troszkę zawiedli, także pokazuje to, że rywalizacja jest dość duża i że tutaj wszystko się może zdarzyć na tym korcie. Wczoraj odebraliśmy tajemniczą panią w Japonii. Dokładnie tak, tutaj akurat To jest niesamowita, niesamowite historia. Ja, jeśli dobrze pamiętam, to tutaj ta zawodniczka z Japonii chyba również się zgłaszała do naszego turnieju towarzyskiego, turnieju towarzyskiego chyba w zeszłym roku. Pamiętam, że próba była właśnie, że ona też bardzo była zainteresowana tutaj przyjazdem do Polski, uczestnictwem w tym turnieju w Sopocie, który się odbywał w zeszłym roku. Niestety tam chyba z przyczyn, nie wiem czy to były przyczyny logistyczne, czy to były jeszcze jakieś problemy może, jak to się mówi, post-covidowe, nie wiem, to nie dotarła. Natomiast bardzo się cieszymy, że pierwsza reprezentantka Japonii może tutaj gościć na kortach w Polsce i będzie mogła rywalizować w dniu prawdopodobnie jutrzejszym. Tutaj jeszcze zaraz się okaże, ponieważ też czekamy tutaj na losowanie, które Państwo będą mogli zobaczyć. I już czas na przeciągu godziny bądź półtorej poznamy grafik po godzinie 14 na korcie numer 3 i 4, bo tutaj ma być zmodyfikowany i ma się tutaj rozgrywać mecze kategorii B2, z tego co słyszałem. Można powiedzieć, że nasza uczestniczka z Japonii, seniorka będę podkreślał, może być inspiracją dla ludzi, którzy podążają za pasją. Oczywiście, że tak. I gdyby ktoś miał jakieś rzeczywiście bardzo błahe powody do tego, żeby czegoś nie zrobić, to warto przyjrzeć się historii pani i w ogóle blindtenisistów. Dokładnie, tak powiem, jeżeli ktoś powiedzmy zastanawia się rano, czy ma chęć przyjechać na trening, który powiedzmy musi godzinę dojeżdżać, to niech sobie pomyśli o tej zawodniczce, która specjalnie na ten turniej przyleciała prosto z Japonii, żeby przez najbliższe 4 dni rywalizować w turnieju. Także no to jest po prostu godne podziwu. Niesamowicie inspirująca. Dokładnie tak. Także sytuację mamy taką, że Piotr Malicki. Dokładnie tak, Piotr Malicki w drugim gemie przełamał reprezentanta Włoch, Maurizio Scarzo. Także w dalszym ciągu Piotr tutaj widzimy, że trochę wyciągnął wniosków po wczorajszym dniu. Pewnie serwuje. Widać było w drugim gemie tą radość, gdy przełamał przeciwnika. Także widzimy tutaj, że Piotr będzie teraz serwował, żeby wygrać seta. No i wszystko wskazuje. O, jednak nie, bardzo ładny return. Tak. Troszkę tutaj Piotrek moim zdaniem troszkę zbyt pewnie zaserwował na środek kortu i nadział się na bardzo ładne uderzenie przed sobą Maurizio i mamy 0,15. Określeniem z mojej strony, i to nie jest cynizm, broń Boże, wręcz jakby ogromna sympatia. Przegapił tą piłkę, ponieważ była bardziej pionowa. To znaczy, że ten jakby nie usłyszał szybko, jakby w szybkim czasie dźwięku piłki. Mogło tak być spowodowane? Też mogło tak być, generalnie. Bo ona była pionowa. Zgadza się. Dlatego ważnym zawsze elementem jest takim, że jeżeli na przykład zaserwujesz piłkę, to nie możesz, tak powiem, stać w miejscu, w którym zaserwowałeś tą piłkę, tylko od razu już na nogach musisz, tak powiem, wrócić na środek kortu i żeby cały czas, tak powiem, być skoncentrowanym, pracować na tych nogach, ponieważ w tej dyscyplinie, tak powiem, moment zawahania, zawieszenia się na korcie, no to jest utrata właśnie tych cennych kilku sekund, które później uniemożliwią Ci ustawienie się czy dobiegnięcie do następnej piłki. Także tutaj kolejne mieliśmy przed chwilą i ładny return, odegranie od Maurizio i tu już Piotr widzimy, że troszeczkę spiął się, troszeczkę tutaj już spięty już ten serwis. Nie wchodzi tak jak chciałby Piotrek i mamy 15-30. Ale właśnie
z większości z tego co obserwuję. Oj, ma bardzo, skutecznie znowu ładnie, mamy tak. skuteczny retur Maurizio i prosto długa, głęboka piłka pod nogi Piotrka na środek Tak, kortu. na lewą stronę. I mamy 15-40. Piotrek widzę, że tu już na pewno zdenerwowany, ale w dalszym ciągu serwuje od góry. Tutaj byłem przekonany przy tym serwisie prosto w siatkę, że nie serwował od dołu, ale cały czas Piotrek widzę, że mocno serwuje. Tak, ale serwis Ale absolutnie skuteczny. Był bardzo mocny serwis, bardzo ciężki był do środka kortu, ale pomimo tego długiego, szybkiego serwisu mogliśmy zobaczyć, jak Maurizio bardzo szybko, krokiem dostawnym próbował złapać tą piłkę. Niestety mu się nie udało, także mamy 30-40. Jeszcze jeden breakpoint dla Maurizio. Także w dalszym ciągu Piotrek musi skupić się i musi mocno serwować. Ładnie. Czy sędzia chyba nie uznał tego chyba jako autowy. Tak, mamy serwis autowy. Chyba było około 10 cm boczny out. Także czekamy drugie podanie. Krótsza piłka. Oj, mamy ponownie odegrany. Problemy pionowy, Piotrka. Nie tak. udało się ją wyciągnąć. I mamy odłamanie. Czyli tu mamy remis, dokładnie tak. I mamy 3-3. Także tutaj emocje widać, że w tym meczu są. Czyli cały czas nieznośna pionowa piłka może być tutaj Dokładnie kłopotliwa. tak. Troszkę tutaj Piotrek. Troszkę widzę, że Piotrek nie wiem, czy nerwy, czy zmienił taktykę, ponieważ rozmawiając przed tym spotkaniem, wspominaliśmy właśnie o tym, żeby serwował dosyć bardziej do boku, żeby ta piłka uciekała, żeby ona nie leciała na środkową płaszczyznę kortu. I widzieliśmy, że Maurizio bardzo ładnie teraz na tych nogach zaczął, że tak powiem, pracować, ustawiać się do tej piłki i było kilka tych skutecznych zagrań, dzięki którym udało mu się wrócić do spotkania i wyrównać pojedynek w pierwszym secie. zapytam Cię o temperament. Zazwyczaj się mówi o południowym temperamencie. I myślisz, że to ma wpływ na w ogóle na jakąkolwiek rywalizację, uczestniczenie i współzawodnictwo? Ma jakieś to przełożenie? Na pewno tak, tylko tutaj trzeba by zastanowić się, czy to ma wpływ pozytywny, czy ma wpływ negatywny, ponieważ tak naprawdę wiele osób mówi, że tutaj to jest zabawa, że to powiedzmy jest luźne granie, ale przychodzi co do czego na korcie, bo bardzo często widać po tej postawie, jak to się mówi, body language, jest takie niestety ciało spięte, że nagle zawodnik z opuszczoną głową, że tak powiem, pomiędzy ramionami się ustawia. Widać, że później jest spięty, że są na przykład nerwy. Też tutaj mamy czasami sytuacje, powiedzmy, są te kontrowersyjne decyzje, czy ta piłka była dobra, czy była autowa. I jeżeli rywal doserwuje piłkę, powiedzmy, że lekko zahaczając o linię końcową, to bardzo często są kontrowersje, ponieważ no niestety czasami zawodnicy za bardzo, powiedzmy, sędziują, uważają, że piłka, powiedzmy, była autowa. Sędzia mówi dobra i później zaczynają się złe emocje, nerwy i niepotrzebne właśnie takie nerwy, które psują bardzo często założenia, tą grę danego gracza. Zasadniczo w ekipach, czy też w drużynach nie tylko zawodniczych, czyli przede wszystkim gadżet trenerski, bywa taka postać jak psycholog. Oj, dokładnie tak. Bardzo często mieliśmy, że tak powiem, właśnie jak tutaj wspominaliśmy właśnie tutaj o tenisie, o trenowaniu, właśnie o sytuacji, jakie mamy tutaj w Polsce. Znowu akcja? Tak, bardzo ładny return. To już się, a ta pionowa jest nieszczęśliwa. Dokładnie tak, ale tutaj musimy wspomnieć o tym, że właśnie cały czas Piotrek widzę, że tutaj ma problem z takim idealnym serwisem, jak on to powiedział, że ten Maurizio cały czas tą piłkę rakietą uderza. Jak ja właśnie wczoraj tutaj wspominałem, jeżeli Państwo mieli przyjemność słuchać, że jeżeli przeciwnik tą rakietą trafia w tą piłkę, ona leci, powiedzmy, czy na drugą stronę kortu, czy ona już tak w tą taśmę uderza, to jest taki właśnie sygnał dla osoby serwującej, że za łatwo serwuje, powiedzmy, nie ta część kortu, nie ten kierunek i zaczynają się właśnie problemy, że no coś trzeba zmienić. Właśnie Piotrek teraz próbował zmienić,
zaserwował Czy środkową piłka autowa? część. Mi się wydaje, że dobra, tak, dobra, 30-15 dla świetnie. Piotrka. Także tutaj widać, że Piotrek szukał środka. Tu już bardziej ciężej się ustawić. Bo bardzo często wielu, właśnie to jest, co rozmawialiśmy wczoraj, że wielu zawodników ma jakiś swój jeden taki as w grze, taki arsenał zagrań i tu akurat w przypadku Mauricio mamy uderzenie przed sobą, że tak powiem, obiema rękami trzymał rakietę przed sobą pomiędzy nogami, stara się chwycić tą piłkę, a to na przykład wielu zawodników, na przykład Polski, na przykład główną domeną na przykład backhand i wówczas jeżeli ten zawodnik danym stylem cały czas tą piłkę uderza, znaczy, że trzeba grać w przeciwnym kierunku. Skutecznie Piotr serwuje. Tak, teraz Piotr pomimo, że tak powiem tutaj Niewiele przegrania wymiany serwisowych, poprzedniej, teraz tutaj serwis ten widać, że troszkę przyspieszył go, bardziej próbuje w środkową część kortu serwować. Także mamy dobry out, tutaj mamy pół metra prawy boczny do zewnątrz. Czy mam ciebie zapytam jako trenera, czy buduje się już jakaś baza drużyn międzynarodowych i technicznych sposobów grania przeciwników? To znaczy, jeżeli dochodzimy już do takiego, do samej góry analizy, No to właśnie bywają takie momenty, że się bierze po prostu zawodnika i sprawdza się, na przykład kolega z Argentyny ma tutaj kłopot z odbieraniem na backhandzie. no niestety właśnie coś, co zawsze na przestrzeni lat było dla mnie taką ciężką sprawą, to właśnie była właśnie informacja, taka źródło skąd pozyskiwać, że tak powiem, tą wiedzę, ponieważ tak naprawdę, że tak powiem, 3 lata temu, jeżeli się wpisał przykładowo blind tenis, powiedzmy przeglądarkę internetową, wyszukiwarkę na YouTubie, bardzo mało krajów swoje, że tak powiem, nie wiem, czy mecze, czy jakieś wydarzenia, turnieje transmitowało, nagrywało, publikowało i ciężko było często pozyskać tą wiedzę, tą informację, jak rywalizuje reszta, że tak powiem, świata. Tak. Także właśnie Czyli trochę ciężko byłoby zrozumieć, dlaczego tak jest. No, dokładnie tak, dlatego właśnie takie... Powinno być odwrotnie. Dokładnie znaczy, tak, czyli taka... Po to są transmisje, aby... No dokładnie tak, bardzo, że tak powiem, zawsze był problem. I tutaj Piotrek złapał tą piłkę na rakiecie. Niestety troszkę ciało zostało z tyłu i piłka zamiast polecieć do przodu, poleciała pionowo do góry i nie przeleciała przez siatkę na drugą stronę. Także pierwszy punkt tiebreaku wygrywa Mauricio Scarzo. Także mamy 1-0. I teraz Piotrek będzie serwował dwukrotnie. Pierwszy serwis bardzo dobry w prawą linię boczną, ale skuteczne dobiegnięcie. Oj, Piotrek nie złapał. Widać zadowolenie. Ruch backhandowy, tak? Tak, Piotrek akurat tu mamy Piotrka ruch backhand taki jednoręczny. Tutaj czasami Piotrek zapomina właśnie tutaj o pracy nad garstkiem, żeby jak ta piłka już bardzo późno stara się uderzyć, ona już tak nisko opada. Też po prostu... taką miotłę? Dobrze Właśnie Piotrek bardzo często popełnia taki błąd, że tą rakietę prowadzi do przodu, w sensie takim ruchem pionowym, takim jednolinijnym, Czyli z biodra, w sensie nie musi, że tak powiem, nad garstkiem zrobić ruch tyci do góry, żeby tą piłkę przysłowiowo podnieść. No tak. Dobry serwis do środka. I mamy kolejny punkt dla Mauricio. Mauricio postanowił rzucić piłkę na taśmę. Zaraz zobaczymy, czy dobrze tutaj na ekranie spojrzałem. Tutaj mamy chyba tak. I w tym momencie cały czas będę powtarzał to tak, jest 3-0, Mauricio i Scarzo. opowiadał o tym jak mantrę, to znaczy w tym momencie mamy 4-4 w gemach w pierwszym mamy secie tak, tiebreak. i mamy tiebreak. Dokładnie tak. I tiebreak jest do 7, czy też super tiebreak do Tylko 10? decydujący trzeci set to jest super tiebreak do 10, natomiast w pierwszym jak i drugim secie mamy zawsze klasyczny tiebreak.
Komisja, następuje zwolnienie blokady. Okej. Czy mamy translate? Komprendę. Także wracamy do spotkania. Cały czas Maurizio widzimy, że w najwyższej formie nie odpuszcza. 5-0 prowadzi. Piotrek zmienił. Pięknie. Piotrek zmylił. Ale chyba tu mamy jakieś. Nie, jednak tak, punkt mamy, bo tu już myślałem, że to będzie teraz powtórka, że zawodnik nie był gotowy do odbioru. Ale mamy pierwszy punkt dla Piotrka w tiebreaku. Właśnie bywają takie sytuacje, przyjrzałem się temu bezpośrednio, to znaczy za każdym razem jest komunikat. Tak, dokładnie. Czy jesteś gotowy? Tak. Do przeciwnika i dopiero wtedy, jak przeciwnik powie Tak albo nie. tak albo nie, i dopiero wtedy rusza Tak. z serwisem. Jeżeli przeciwnik powie tak, Tak. wówczas zawodnik mówi gram, serwuje, i wtedy to po prostu play, serve. I dopiero wówczas wtedy zaczyna ruch serwisowy. I wtedy się unika tak zwanych po prostu falstartów, czyli po prostu Dokładnie, na przykład zgadza właśnie, się. jak Zgadza się. Bardzo powiedziałeś, często, że nieprzygotowany mógłby być bardzo zawodnik. często na przykład tutaj w Polsce, na przykład jak osoby, które zaczynają dopiero trenować, bardzo często się to myli, że mówi gram w momencie, kiedy serwuje. A to trzeba pamiętać o tym, że najpierw mówię gram i dopiero później wykonuje ten ruch serwisowy. Że jest to często właśnie... Czyli najpierw czy jesteś gotowy, a Tak. później informuje się, że gram i wtedy dopiero... Dokładnie, tak, zgadza się. Także mieliśmy tutaj zmianę stron. Także mamy 5-1 dla Maurizio Scarzo. Proszę, to jest po 6 punktach, tak? Tak. Zawsze mamy, zawsze mamy standardową zasadę w tenisie, Doskonale. że po 6 punktach w tiebreaku mamy zmianę stron. Także przed chwilą dowiedzieliśmy się, że za około 5 minut tutaj przyjdzie do nas sędzia naczelny wraz z organizatorami turnieju i zostanie przeprowadzone losowanie losowanie w kategoriach B2, B3, B4. So in the next couple of minutes we'll start Mamy już draw for category sędziego. B2, B3 and B4. So we will have Anita, Martin and Robert with us. So we will start it. Spoko, okej. Dobra. Także mamy piłkę setową dla Maurizio Scarzo. Przygotowujemy biuro do losowania. Dokładnie tak. Za chwilę się pojawią osoby decydujące o tym, Oficjalnie się tutaj. żeby nie odbyło się bez niuansów. Dokładnie tak, żeby wszystko było transparentne i zgodne. Także tutaj widzimy w dalszym ciągu piłka setowa dla Maurizio. Bardzo dobry serwis Piotrka w środek kortu. Czy pewność siebie została odbudowana z 5 Tak. z 4 Dokładnie tak, trzeba stratą. dokładnie tak, trzeba wspomnieć o tym, że Piotrek na początku meczu przełamał swojego rywala, prowadził 2-0, ale Maurizio, że tak powiem, odgryzł się i wrócił do spotkania. No i mamy 6-5 w tej Dokładnie tak. Także tutaj Maurizio. pogoń Piotrka, który już przegrywał chyba 6-2. Przepraszam, 5-1 było. 5-1. Dla Maurizio było, także widzimy, że tutaj Piotrek 4 punkty z rzędu zdobył praktycznie. And Maurizio serving for the first set. Bardzo dobry Piotrka, return prosto pod nogi, pod linię końcową. I mogliśmy mieć remis 6-6 i zmianę stron.
Mamy teraz 7-5. A jednak nie, przepraszam, Tak, czyli był dobra out. piłka dla Mauricio. Czyli jest po prostu wygrany pierwszy set. Nasi goście już się przygotowują do losowania. Dokładnie tak, Za także chwilę będziemy się mieli pojawimy na teraz ekranie. chwilę przerwy na korcie numer 2. Zobaczmy, co się dzieje na korcie numer 1. Tam Sławomir Tolak-Ciszewski rozgrywał swój pojedynek z Simone Skalasem. Także pierwszego seta wygrał Simone 4-2 i teraz mamy w drugim secie remis 3-3 i Sławek będzie serwował w 7. gemie. Pierwsze podanie bardzo mocno zagrane, 15-0. Zapraszamy za hałas. Hałasujemy. Tuż przed losowaniem rozmieszczamy maszynę losującą przed nami praktycznie. Przerzucimy kamery na studio komentatorskie, żebyście Państwo mogli obserwować całą procedurę losowania do kolejnych kategorii. Okay, so like in 3-4 minutes we'll start draw for category B2, B3 and B4. So we are waiting for referee to start the draw. Right now we have game in court number 1, Sławomir Tolak-Ciszewski against Simone Skalas. Okay, we will a little complete the information. At this moment we will just only doing the draw to category B2 and to category B3. Okay, before category probably will be ready. Okay, thank you for update, Robert.
Yeah. Yeah, it will be quite easy and simple. Anitę, dobra. No, może być na nodze faktycznie. Strony. Teraz widzimy kortach trzecim. Korcie numer 3. Exactly. Także tutaj jeszcze kilka minut na przejście do losowania następnych kategorii. Tymczasem obserwujemy wyniki. Dokładnie tak, już mamy przejście. Także razem ze mną jest Robert Zarzecki, główny organizator turnieju. Dzień dobry. Martin Etheridge z International Blind Tennis Association, dyrektor techniczny federacji. Mamy sędziego naczelnego Błażeja i sekretarza generalnego International Blind Tennis Association Anitę Depp, która będzie dla nas tłumaczyć to, co się dzieje w języku hiszpańskim. Także oddaję głos tutaj osobom prowadzącym losowanie. Dzień dobry Państwu, dziękuję za przedstawienie. Nazywam się Błażej Walczak, jestem sędzią naczelnym tego turnieju. Mam przyjemność powitać Państwa na losowaniu grup B2 męskich i żeńskich oraz B3 męskich i żeńskich. Chciałbym zacząć od wyjaśnienia procesu,
Proces losowania bazuje na wynikach z Birmingham, gdzie jedne z najwyższych miejsc zdobyli Mark Haskett oraz Daniel Hopkins, Davide Vigilanti i Dante Alejandro. To właśnie ich będziemy losować jako pierwszych do grup A, B, C oraz D. Później będziemy dolosowywać zawodników, mając na uwagę ich narodowość. Co oznacza, że dwóch Polaków nie będzie grało w tej samej grupie. Alright, so based on the results of the Birmingham tournament, we are going to draw the 4 players first. So it's Mark Haskett, it's Daniel Hopkins, it's Davide Vigilanti, and Dante Alejandro. And then we will do the draw based on the nationalities of the players. Bueno, en base a los resultados que que había en Birmingham, se ha puesto los 4 jugadores con el ranking mayor en 4 grupos diferentes, es decir, Daniel Hopkins, Mark Haskett, David Vigilanti y Dante. Entonces, y los demás se va por separación de nacionalidades. All right, so we would like to begin by assigning numbers to each of the players. So Mark will be assigned with number 1, Daniel number 2, Davide with number 3, and Dante number 4. Vamos a empezar con la asignación de números de esos 4 jugadores. Mark es número 1, 2, 2. Número 2 es Daniel Hopkins. El número 2, Daniel Hopkins. El número 3, David Vigilanti. Y el número 4, Dante Alejandro. All right, so you'll be drawing the 4 numbers, and the first one drawn will be put in group number 1, so group A. Entonces vamos a coger para el grupo 1 y sería en el apartado A. Right, so will you do the honors? So Yeah. this one is for group number A, Yeah, group A. Para el grupo A, is number 3, el número 3, So it's Davide. David. Czyli do grupy A jako jedynka trafia Davide Vigilanti. Then we will proceed to group number 2, El grupo group 2, B. Yeah. el grupo B, so in group B, it will be number 2. grupo B, número 2. So Daniel Hopkins. Do grupy B jako numer 1 wylosowany został Daniel Hopkins. Now for the group C. El grupo C, Grupa C. It's number 4. So Dante Alejandro. el número 4, Dante Alejandro. Grupa C jako numer 1 Dante Alejandro. And that leaves us with the last number. So hopefully this is number 1. So that's number 1. O, okazało się, że to jest numer 1, Mark Haskett. Entonces el grupo D, número 1, Mark Haskett. czyli na miejscu pierwszym w grupie D Mark Haskett. Now we will proceed to draw the players from Poland because they are the most numerous groups. Both Poles and Italians have the same number of players, so 3 players in this category. Ahora vamos a proceder al sorteo de los polacos porque es el grupo más numeroso junto con los italianos. Czyli teraz będziemy losowali zawodników z Polski, ponieważ jest ich kilkoro w tej kategorii. Zależy nam na tym, żeby nie spotkali się w tej samej grupie.
All right, so the first player is Marian Wywiorski. We have the numbers 1 to 4 over here, and the numbers correspond to the letters of the groups. Entonces tenemos los 4 números aquí y los números corresponden a los distintos grupos. Czyli mamy 4 numery od 1 do 4. Numerki będą odpowiednio przydzielane do poszczególnej grupy. Czyli numer 1 to będzie grupa A, numer 2 grupa B i tak dalej. So we have Marian Wywiorski in group In group 1. So that's group A. En el grupo A, Marian Wywiorski. Wywiorski. Grupa A, Marian Wywiórski. Now we will proceed to do the second Polish player. So it's Michał Orchowski. El siguiente jugador es Michał Orchowski. And he's in group 3, which is group C. Do grupy C został wylosowany Michał Orchowski. Y él entra en el grupo C. And then we will proceed to the last Polish player. El último jugador polaco es So we have And group 4, so that he moves to group D. Mateusz Ciborowski. y él va a jugar en el grupo D. Mateusz Ciborowski rozegra swoje mecze w grupie D. And now we will proceed to do the same thing with Italian players. We have Davide, who is already drawn, so we have only 2 Italian players remaining. Entonces ahora vamos a proceder con los italianos. Ya hemos sorteado Davide, entonces quedan dos Yeah. So dos otros jugadores restantes. So we've taken out group number 1, which is group A, because David's already in there. So we're now going to draw the first Italian. Z losowania usuwamy Dawidę, grupę A, w której jest już włoski gracz Davide i So we've drawn number 2. So the first Polish player will go to group B. Italian player. Sorry, Italian will go to group B. Entonces hemos sorteado el número 2. Entonces el primer jugador italiano irá al grupo B, ya que Davide ya está en el grupo A. So it's Giancarlo. Giancarlo Berganti. Not Berganti? Marini. Marini. Giancarlo Marini trafia do grupy B. Giancarlo Marini va al grupo B. So we are removing group B from the draw, and we will be placing the third Italian player, who is Cicero Pietro. Cicero Pietro es el tercer jugador y hemos He quitado goes- el grupo B. So that's number del 4. sorteo. So he goes to group number D. Se ha sorteado el número 4, entonces va al grupo D. Pietro Cicero został wylosowany do grupy D. So that leaves us with So you need to draw him next, the British one. Yeah, but it cannot be a group. Will you do the interaction? Yeah. So it shouldn't be with Daniel Hopkins. So we're now going to draw the British player because we have one British player already, and Daniel Hopkins in Group B. So we're removing chip number 2, and we'll now place Jim Curry in one of the other groups. Entonces ahora vamos a sortear el único jugador británico, ya que Daniel Hopkins ya está colocado, y vamos a ver en qué grupo él aparece.
So we've drawn number 1. So Jim Curry from Great Britain will go into Group A. Entonces hemos sorteado el número 1. Entonces Jim Curry va en el grupo 1. Jim Grupo Curry A. został wylosowany do grupy A. And we're going to do something similar for David Gordon, who's from Australia. So he can't be in Group D Yep. because Mark Haskett's already there. So we are removing Group D from the draw. So that leaves us with groups C or B, because Group A is already full. It's a three-player group. Entonces vamos a hacer un procedimiento similar con el jugador Gordon, ya que Mark Haskett ya está colocado. So we've drawn chip number 2 for David Gordon, so that's Group B. And that Hemos sorteado el número 2, entonces él se colocará en el grupo B. Podobną rzecz musieliśmy zrobić przy losowaniu zawodnika z Australii. Grupa D została zamknięta, ponieważ tam już mieliśmy gracza z Australii. David Gordon został wylosowany do grupy B. So this leaves us with 3 players. We've got Tom Delaval from France, Axel Teichmann from Germany, and Vincent Keane from Ireland. Entonces eso nos queda restante 3 jugadores, que son... So these will be drawn. What are the names? Tom Delaval, France. Tom Delaval, Francia. Axel Teichmann, Germany. Axel Teichmann, Alemania. And Vincent Keane, Ireland. I Vincent Keane, Irlanda. Czyli to są pozostali zawodnicy, którzy muszą zostać rozlosowani do poszczególnych grup. So, as we already know, the 2 first groups, the groups consisting of 3 players, are already full. Czyli 2 pierwsze grupy, do pierwszych grup zostało wylosowanych tylko 3 zawodników. To będzie grupa składająca się z 3 zawodników. Jest już zamknięta, jest kompletna. Los primeros 2 grupos ya están llenos. All right, so we will proceed to draw. Which is the first player? Tom will be number 1 from France. Axel will be number 2. Yeah. So let's start with Tom. Vamos a empezar con Tom. So we will draw group C or group D. Entonces vamos a sortear en el grupo C o el grupo D, ya que los otros 2 grupos están completos. So we've drawn number 4. So for Tom Delaval, he goes into Group D. Ha salido el número 4, entonces Tom Delaval entra en el grupo D. Tom Delaval został wylosowany do grupy D. So that leaves us with only one group with that we can put the players in, but we can draw the order of the players. Entonces solo nos queda un grupo donde podemos poner los jugadores, pero podemos hacer el sorteo del orden de los jugadores. Axel and Vincent Keane. Estamos hablando de Axel y Vincent Keane. So we have number 3 and number 4, which will correspond to the places in the group. Tenemos los números 3 y 4 que corresponderán a los sitios dentro del grupo. Została nam do uzupełnienia tylko jedna grupa, więc wiadomo, że zawodnicy będą do tej grupy wylosowani, ale możemy wylosować, na którym będą miejscu. So which one should you draw first? Let's start with Axel. So we have two numbers left, number 3 and number 4. If we draw number 3, then Axel will be put in number 3. If we draw number 4, then Axel will be put in number 4. And obviously that leaves us with Vincent that will go to the remaining place. Entonces vamos a hacer el sorteo para Axel. Tenemos 2 números, el número 3 y el número 4. Según qué número se sortea, Axel cogerá esa posición. Y eso quedaría últimamente con Keane, que cogería el número restante.
Czyli został nam Axel i Vincent. Losujemy, który z zawodników będzie na pozycji trzeciej, który na pozycji czwartej. So we've drawn number 3. So Axel Teichmann goes into position 3. Hemos sorteado el número 3. Entonces, Axel Teichmann coge la posición 3. Wylosowaliśmy numer 3, w związku z tym Axel Teichmann został zawodnikiem na pozycji numer 3 i coś czuje, że kolejny zawodnik będzie miał numer 4. And then our final player is Vincent Keane from Ireland, and he goes into position 4. Y nuestro último jugador es Vincent Keane de Irlanda y él coge el número 4, la posición 4. That completes the draw for the B2 men. Y con eso terminamos el sorteo del B2 masculino. Losowanie grupy B2 mężczyzn jest już zamknięte, kompletne, zakończone. Za momencik przejdziemy do losowania grupy B2 kobiet. Prawdopodobnie. Are you ready? Yeah, ready for B2. Women. So we're now proceeding to the B2 women. Ahora procedemos a B2 femenino. There are 8 players competing in the B2 women, and those players are as follows. Hay 8 jugadoras que van a competir en B2 femenina y aquí son sus nombres. So we start with Courtney Wiebeck from Australia, followed by Courtney Lewis from Australia, Marta Hiniesto from Spain, Simone Kaminski from Germany, Babs Weiberg from Ireland, Vivian Sacco from Italy, Bernadetta Kosiel from Poland, and Katarzyna Pietruszyńska, also from Poland. Tak, usłyszeliście Państwo nazwiska wszystkich zawodniczek, które znajdują się w kategorii B2 kobiet. Jest ich 8. So the same thing that was going on in the last draw, we will separate the players by nationalities. So we have both Courtneys. So Courtney Webeck and Courtney Lewis are from Australia, so they will not be playing in the same group. There are 8 players in total, so we will be separating the players in 2 groups of 4 players. Entonces vamos a seguir un sistema similar al B2 masculino, separación por nacionalidades. Hay 2 jugadoras australianas, las 2 Courtneys, que se separarán por grupo y en cada grupo habrá 4 jugadoras. Tak jak w przypadku poprzednich grup, tutaj też będziemy się starali dobierać zawodników w taki sposób, by nie trafiali do tej samej grupy. Jako że w kategorii B2 kobiet jest 8 zawodniczek, będą podzielone na 2 czteroosobowe grupy. So what we're going to do, we'll start with the 2 Australians to make sure they're kept apart. So we're first going to draw the group for Courtney Wiebeck. So we've got 2 chips, 1 and 2. Number 1 will be Group A, number 2 will be Group B. Entonces vamos a hacer el sorteo según cada grupo. El número 1 será Grupo A y el número 2 será Grupo B, separando las 2 australianas. So we've drawn chip number 2, so Courtney Wiebeck goes into Group B. Hemos sorteado el número 2, entonces Courtney Wiebeck entra en el Grupo B. Courtney Wiebeck z Australii wylosowana została do grupy B. And that means under the nationality rule, Courtney Lewis goes into group number A. Y bajo la regla de nacionalidad, quiere decir que Courtney Lewis va en el grupo A. Rzecz jasna, żeby rozdzielić narodowości, Courtney Lewis trafia w tej sytuacji do grupy A. And now we'll proceed to do the same thing with Polish players, with Bernadetta and Katarzyna. I tą samą sytuację mamy z zawodniczkami z Polski, Bernadetta Kozioł, Katarzyna Pietruszyńska. Y ahora vamos a proceder al sorteo de las jugadoras polacas. So we'll start with Bernadetta, Yep. and we're going to draw her group. Vamos a empezar con Bernadetta, vamos a ver en qué grupo cae. So Bernadetta has drawn chip number 1, so she goes into group A. Bernadetta ha salido la ficha ficha 1, entonces ella entra en el grupo A. Zaczęliśmy od Bernadety Kozioł, została wylosowana do grupy A.
And that means that Katarzyna Piotrzyńska goes into Group B. Entonces Katarzyna entra en el grupo B. Czyli Katarzyna Pietruszyńska automatycznie zostaje przydzielona do grupy B. And now we will proceed to give numbers, to assign numbers to each players. And then we will fill out the rest of the groups with the numbers of the players. Entonces ahora vamos a asignar un número a los jugadores restantes para poder rellenar los grupos. Pozostało nam 4 zawodniczki, więc będziemy starać się losować i uzupełniać obie grupy. So the 4 players remaining all come from different countries, so we're drawing them randomly. Los 4 jugadores restantes vienen todos de distintos países, entonces estamos haciendo un sorteo aleatorio. And the chip numbers are Marta will be chip number 1. Marta es el 1. Simone chip number 2. Simón 2. Babs chip number 3. Babs 3. And Viviana chip number 4. Viviana 4. 4 pozostałe zawodniczki reprezentują 4 osobne narodowości, w związku z tym każdej z nich przydzieliliśmy osobny numer. Będziemy od 1 do 4. Będziemy teraz losować poszczególne numery przydzielane do poszczególnych grup. So 2 players that go to group A are. Los 2 jugadores que va a entrar en el grupo A son. 2 zawodniczki So losujemy do grupy A. Player number 4, who's Viviana Sacco from Italy. Jugadora número 4, Viviana Sacco de Italia. Do grupy A trafia Viviano Sacco z Italii. And then the final position in Group A goes to player number 3. La última posición en el grupo A va a la jugadora número 3. And that's Babs Weiberg from Ireland. Babs Weiberg de Irlanda. I do grupy A trafia również Babs Weiberg z Irlandii. Then we will proceed to draw group B. And so in position 3 in Group B will be player number 1, Marta Hiniesta. Vamos a hacer el grupo B con los 2 plazas restantes. Y entonces en la posición 3 está Marta Iniesta de España. Na 3. pozycji w grupie B zostaje wylosowana Marta Hiniesto z Hiszpanii. And then hopefully the last one is, yes, chip number 2. So that's Simone Kaminski from Germany. El último sorteado ha sido la ficha número 2, que es Simone de... Simon Kamiński. Simon Kaminski. A to znaczy, że na 4. pozycji w grupie B, B2 kobiet, zostaje wylosowana Simone Kamiński. So that concludes the draw for the B2 women. Con eso concluyamos el sorteo de B2 femenina. Zakończyliśmy losowanie do kategorii B2 kobiet. Right, so now we will proceed to draw the category B3 category. So based on the results in Birmingham, we have Michael Lee from Australia and Michael Steiper from Poland are the 2 that we're keeping apart. Entonces vamos a proceder al B3 masculino. Los 2 jugadores que tenemos que separar son Michael Lee de Australia y Michael Stipa de Polonia. Czyli tutaj staramy się przede wszystkim na początku rozdzielić 2 najlepszych zawodników z Birmingham, z rozgrywek, i to jest Michael Lee from Australia, z Australii, i Michał Stypa z Polski. Losujemy do 2 różnych grup. Also, the Polish speakers that are listening to us should admire the beautiful pronunciation of Polish names. We really appreciate it. Yeah. So we will proceed with Michael Lee, and we will draw a group for him. We have 2 groups of 4 players. So if we draw number 1, it would mean that Michael is going to group A, and if we draw the number 2, he will go to group B.
Entonces vamos a hacer el sorteo para Michael Lee. Tenemos dos grupos de 4 jugadores. Si sale el número 1, él va al grupo A. Y si sale el número 2, él va al grupo B. Mamy dwie grupy, grupę A i B i przydzieliliśmy numerki 1 i 2 oczywiście poszczególnych grup. Pierwszy będzie losowany Michael Lee z Australii. Jeżeli wybierze któryś z poszczególnych numerów, trafia do adekwatnej grupy. So we've drawn chip number 2, so Michael Lee goes to group B. Entonces hemos sorteado la ficha número 2. Entonces Michael Lee va al grupo B. Michael Lee został wylosowany do grupy B. Just checking the chips. The other chip is chip number 1, so Michael Stipe goes into group A. Se ha sorteado la ficha 1, entonces Michal Stipa va al grupo A. Michał Stypa w związku z tym trafia do grupy A. So using the nationality rule, we have 2 Polish players in B3, so Andrzej Rybitwa has to go in the other group for Michael Stipe, so he goes into group B. Andrzej Rybitwa. Tiene que entrar en el grupo B porque estamos usando la regla de nacionalidad, con lo cual él no puede entrar en el grupo A, donde está Michal ya colocado. Żeby zawodnicy z tej samej narodowości nie spotkali się w pierwszej grupie, mamy 2 zawodników z Polski. Andrzej Rybitwa automatycznie zostaje przydzielony do grupy B. We've got 2 Italians in the B3 men, so we need to separate those under the nationality rule. So they are Giuseppe Tornabene and Vincenzo Gallo. So we're going to draw first Giuseppe's group. So if he draws 1, he'll go into group A. If he draws 2, he goes into group B. Czyli mamy 2 graczy z Włoch, Giuseppe Tornabene i Vincenzo Gallo. Żeby nie grali ze sobą, to oczywiście staramy się losować do osobnych grup. Tenemos 2 italianos en esta categoría, entonces tenemos que aplicar la separación por nacionalidades. Tenemos a Giuseppe y Vicente, y entonces según quien tenga la ficha, pues uno irá al grupo grupo A y el otro irá al grupo B. So we've drawn chip number 1. So Giuseppe, he goes into group A. Se ha sorteado la ficha 1 y entonces Giuseppe irá al grupo A. Zaczęliśmy losowanie Giuseppe Tornabene i Giuseppe Tornabene został wylosowany do grupy A. And then with the nationality rule, this means Vincenzo, the other Italian, goes into group B. Bajo la regla de nacionalidad, eso quiere decir que Vincenzo va al grupo B. A to oznacza, że Vincenzo Gallo trafia do grupy B. Now we move to the 2 British players. We need to make sure they're separated. So we've got 2 British players, Anil Kumar Kamani and Paul Ribb. Vamos a aplicar a los 2 jugadores británicos que tienen que estar separados por la regla de nacionalidad. Tenemos a Paul Ribb y tenemos a Anil Kumar Kanani. To samo mamy z zawodnikami brytyjskimi. Anil Kanani i Paul Ribb muszą zostać rozlosowani do osobnych grup. So we're going to draw Anil Kumar first. So if he draws 1, he goes into group A. If he draws 2, he goes into group B. Vamos a hacer el sorteo para Anil primero. Si toca el 1, pues va al grupo A. Y si toca el 2, va al grupo B. Czyli losujemy do grupy A lub B. And we've drawn chip number 2. So Anil Kumar goes into group B. Ha tocado la ficha número 2, entonces Anil Kumar Kanani va al grupo B. Czyli Anil Kumar Kanani został wylosowany do grupy B. Automatycznie kolejny brytyjski gracz zostanie przydzielony do grupy A. And that obviously leaves us with Paul Ribb in group A. So that leaves just 2 players remaining.
Entonces el pole rib va al grupo A por proceso de eliminación. Oh, sorry, my mistake. There's just one player remaining, and he is from Colombia. We only have one space left, and that's in Group A. So, Mario Andres Peña Bermudez from Colombia completes the draw by moving into Group A. Entonces solo queda un hueco en el grupo A y nos queda un jugador que es Mario Andrés Peña Bermúdez, y entonces él entraría en el grupo A en la posición número 4. Mario Andreas Peña automatycznie trafia do grupy A, tym samym zamykając tę grupę. Losowanie do grupy B3 mężczyzn zakończyliśmy. So that completes the draw for the B3 men, and then finally we're moving to the B3 women. Con eso terminamos el sorteo del grupo B3 masculino y por último vamos a hacer el sorteo del grupo B3, la categoría B3 femenina. Bardzo sprytnie i sprawnie przechodzimy do losowania kategorii B3 kobiet. Based on the results in Birmingham, so we've got 6 players playing in the B3 women. Based on the results in Birmingham, Charlotte Schwagmeyer from Germany and Andrea Logan from Great Britain will be kept apart. Entonces tenemos 6 jugadoras en esta categoría. En base a los resultados de Birmingham, vamos a separar Andrea Logan i Charlotte Schwagmeyer. Czyli biorąc pod uwagę również rozgrywki w Birmingham, staramy się rozdzielić najlepsze 2 zawodniczki z tamtych rozgrywek, czyli Charlotte Schwagmeyer i Andrea Logan rozlosujemy do osobnych grup. So first we're going to draw the group for Andrea Logan. So if she draws 1, she goes into Group A. If she draws 2, she goes into Group B. Primero vamos a hacer el sorteo para Andrea Logan. Si sale la ficha 1, va al grupo A. Si sale la ficha 2, va al grupo B. So Andrea has drawn chip number 1, so she goes into Group A, and that means Andrea Logan została wylosowana do grupy A, a to oznacza, że Charlotte automatycznie zostaje into Group B. w grupie B. Entonces Andrea la toca la ficha número 1, entonces ella va al grupo A, entonces por defecto Charlotte Schwagmeyer tiene que ir al grupo B. So we've got Charlotte Schwagmeyer now in Group B. That's under the nationality rule. We have one other British player, Louise Evans. She can't go into Group A, so she goes into Group B. Entonces tenemos otra jugadora británica. Entonces bajo la regla de nacionalidad, ella no puede ir en el mismo grupo que Andrea. Entonces ella tiene que entrar en el grupo B por defecto. Chcąc uniknąć oczywiście rozgrywek w jednej grupie na początku zawodniczek z tego samego kraju, automatycznie Louise Evans trafia do grupy B. We're now going to draw the 2 Polish players to make sure they're kept apart. We've got Aleksandra Karakula and Kamila Malak from Poland. Ahora vamos a hacer el sorteo de las 2 jugadoras polacas que también tenemos que separar por la regla de nacionalidad. Y tenemos Alessandra Karakula i Kamila Malak. I tak samo rozdzielamy zawodniczki z Polski. Aleksandra Karakula, Kamila Malak. Losujemy do 2 osobnych grup. So first of all, we're going to draw Alexandra Karakula. So if she draws 1, she goes into Group A. If she draws 2, she goes into Group B. Primero vamos a hacer el sorteo para Alessandra Karakula. Si sale el número 1 va al grupo A. Si sale el número 2 va al grupo B. She has drawn number 1, so Alexandra goes into Group A. Zaczęliśmy od Aleksandry Karakuli. Aleksandra wylosowała grupę A. Automatycznie Kamila Malak zostaje przydzielona do grupy B. So Kamila Malak automatically goes into Group B. Alessandra le tocó el grupo la ficha 1, entonces ella ha ido al grupo A y Camila
automáticamente entonces va al grupo B. And then our final player is from Australia, Phoebe David, and she occupies the final slot, which is in Group A. And that then completes the draw for the B3 women. Y por último está Phoebe David y ella va a ocupar el último hueco que queda disponible, que es en el grupo A. Y con eso terminamos el sorteo del B3 femenina. I żeby zamknąć losowanie, została nam ostatnia zawodniczka, która automatycznie zostaje przydzielona do grupy A. Jest to Phoebe z Australii. So a really quick announcement. As you can probably see, the schedule for today's day has a huge gap when it comes to courts 3 and 4. That means that we will fill those gaps with matches of B2 category, both male and female. Entonces, como puede ver en lo que es el horario, hay un montón de huecos a partir de las 2 de la tarde, que ahora se rellenará con los partidos del grupo B2, la categoría B2. Teraz będziemy tworzyć harmonogram rozgrywek. Prawdopodobnie zostaną gracze z tych kategorii będą rozpisani na 2 kortach, ponieważ na kolejnych kortach rozgrywane są jeszcze mecze kategorii B1. That's all? That's all. So thank you very much. Dziękujemy Wam bardzo i oczywiście bardzo, bardzo prosimy, jeżeli taki sposób losowania przypadł Wam do gustu, to żebyście gdzieś tam w komentarzach na czacie napisali, bo zostało nam jeszcze jedno losowane. So thank you very much. Thanks a lot. If you like this system to make a draw, so just write for us or give us some information about this, because we need to make the draw for another groups. It will be easier for us maybe, and for us and maybe for you also. Thank you.
Także witam serdecznie ponownie na komentatorce. Do mnie dołączyła Monika Dubiel, zawodniczka kategorii B1 reprezentacji Polski oraz Winnie Kin, reprezentant Irlandii z kategorii B2. Także witam Was. Hello. Hello everybody. My name is Monica and here is Vincent Kin from Ireland with me, and we will have a nice talk about blind tennis for a while. So now there will be something for English speaking audience. Vinny, is it your first time in Poland? No, this is probably my 8th or 9th time. Oh my god, so you are half Polish now. Possibly, yes. I've been to Gdansk many times, lovely triple city, beautiful city in North Poland, and to Warsaw as well. Okay, so that's why you speak Polish so well, because I heard you speaking Polish. Yes, cześć, jak się masz? Tak, tak. Perfect. I think it's much more than most of people who come to Poland, so you are well prepared. Yes, I tried to learn some of the language. I think I fooled one Polish lady who thought I was very good at speaking Polish. All I said was cześć, jak się masz? Dziękuję. And she kept speaking Polish for a few minutes to me. I was like, really? Oh, nie Polski, no. So you have to be careful with your Polish. Yes. But they appreciate that I tried. Okay. Yeah, we always appreciate, because Polish language is very difficult. I think it's the same with like Japanese or Chinese or something. So when someone make this effort to try at least say hello in Polish, we really appreciate it, because we know that it's very complicated. Oh yes, and I'm always saying dzień dobry to everyone, and our dziękuję, for all your help, because all the Polish people I meet are so friendly and happy and very welcoming and trying to help me for every different problem I have. So it's great. So it's very nice to hear it. You said that you've been already so many times to Poland, but was it because of tournaments or because of, I don't know, like touristic visits or business trips or something like this? Is it your first tournament in Poland? This is my first tournament, tennis tournament in Poland. Okay. Yes. I was here as a tourist, really, or I used to have a Polish girlfriend many years ago. So Okay. we went to Okay, visit it was also love story behind this yes, trips to Poland. Yes, but her and her family are all fantastic, wonderful people in Gdynia, I believe. At the seaside, right? And wonderful, fantastic family and lovely people. So only good memories I have from Poland. So it's, but we always planned to come to Warsaw because they always say, "Oh, Warsaw, the most beautiful city in Poland. We must come and visit." But many times we try to make plans, but sometimes it just doesn't happen. So Yeah, it always goes like this. but usually we have more plans that we can realize. Okay, but coming back to sport, because we are here because of the sport event. You said that you are for the first time in Poland because of the tournament. So how do you like it? How do you like the tournament itself, the atmosphere, the games? What category are you? I'm a B2. Okay, tennis so you player. didn't play yet. Not yet. Okay, but you already know your group. I'm not. Or not? It's quite possible. The draw has been made, but I haven't heard it yet. Okay. I don't know who Yeah, my because competition is. groups are already formed, are already assigned, but maybe you didn't time to check with who you will play. But you will play probably today afternoon. But did you have an opportunity to play on our courts? I mean, like have at least a training or something? Yes, I have. Yes, I find the courts here beautiful, very nice, a little different to what I'm used to, but still beautiful. Very nice hotel. We're here at the Tennis and Country Club. Wonderful staff and
fantastic facilities. It's like, I feel like I'm in Wimbledon in the UK. Fantastic, wonderful facilities. Great, nice to hear it. You mentioned that it's different from the courts that you are used to. So, what courts do you have there? Where do you train? In which city do you train in Ireland? I play in about 4 different clubs in Ireland. Okay, so you go around the country, and each day you play in different place? Yes, I travel all around Ireland. So every Sunday I train in Dublin and Shanghai. During the week, in my local club in Tramore, I go every Friday to Wexford, Rosslare and Wexford, and every Tuesday I go to Naas in County Kildare. So I basically travel all over Ireland whenever I can to play tennis. I play 5 days a week, go to the gym 3 times a week. Oh, I'm so jealous. I play just once per week. It's like my full-time job, but it's my full-time hobby. You know? Okay. And what are the courts that you are used to? What kind of courts do you have there? Indoor courts, really, like here. I play outside in clay courts as well, or hard courts. Okay. And sometimes wooden courts in a sports hall. Okay, yeah, wooden courts are great. But you said that you played outside also. I mean, yes. Okay. And how do you find it? Because for me, I tried several times, but it was very hard because of the wind. Because our ball in blind tennis, which is made of kind of sponge, so it is very. It's not heavy enough to fly in the direction that you want it to fly. The wind takes it away. And I can imagine that Ireland is kind of windy place. Yes. So yes. How do you manage to do it? So if you can imagine, Tramore Tennis Club is up high on a hill and beside the sea. So very windy all the time. So okay. There's sometimes a gust of wind. You hit the ball very high, and the gust of wind will blow the ball over the fence because it's such a light sponge ball. And then you have to go down to the sea and swim in search of the ball. No, the dolphins play with the ball. So okay. It's lost forever. So. Okay, so you have even a dolphin team in blind tennis. Well, and seals too. Okay. Yes, so okay. So it's lost forever. I'm not going to jump into the sea to look for my ball because it's lost. So next time we have to think about a new category for, like, we have B1, B2, B3, B4, and then we should have like non-humans tennis players, yes. and with dolphins and seals and so on. Yes, it will be nice. Yes, but it's a big challenge sometimes. Sometimes it rains too, so the sponge ball gets heavier, so the ball is destroyed. Okay. What one of my friends does on the Irish team, she puts the sponge balls into an oven to dry overnight. Oh my God! So it was like a sponge cake. Yes. But did it work, or the ball was destroyed, or it got dry and your friend could use it again? She tells me it seems to work not as well, but we have to try new things. So it's interesting. Yeah, but my friend, baked ball sounds like a very experimental technique. Oh yes, but my friend Doris Fenley back home on the Irish team, a very good tennis player from Belfast. She has good plans in her head. So, I also like to say hello to her and all the Irish team back home and all my Irish friends because they might be listening now. So, hello. I hope that they listen to us. How many Irish players are you here in the Irish team during this tournament? Just me and Babs. Just you and Babs, yeah, of my course. My friend Paul, his flight got cancelled, so he couldn't make it. So he said the next day, next available flight was Thursday. He's a B1 player, so he would have missed the majority of the tournament. Yeah. So, I see. Make it. So you are the only one Irish man representant, and Babs is the only one female. So you have to win.
because I mean you are the only one who can, take the Irish flag to the medal places. So Yes, well, that'll be very difficult because all the Polish team, very strong, very talented players. We've strong players from Italy, Germany, Spain, Australia, Argentina, America. Australia is very strong team. I heard. Very strong, and so we've also a strong UK team, Lithuania. There's many other countries I'm leaving out, but very strong, highly talented players. So I'd be lucky to win a few games if I'm being honest, because every player I've met, they're just incredibly very good high players. I think sometimes I'm playing like Polish players like Rafa Nadal, Casper. They're so fantastic players. I think they're the best players in the world, to me anyways. They're definitely the best players in the world in their category. Even to meet them and to represent my country is a great honor, and we'll see how I go. We just take it one game at a time. So hopefully, I keep my fingers crossed for you. Yes, yes. And how long do you train blind tennis already? When did you start? I started a year and a half ago. Okay, so you are quite. So you missed World Championship in Dublin Yes. 2 years ago. Yes. Oh, what a pity! Right, you could go there because you were on the spot. Yeah, it was on the same venue that you are. We're training we're training right now. I Yeah. train every Sunday there now, but 2 years ago is when I took it up. I have played other sports as well, like playing soccer and golf, but I didn't really get. I played tennis for fun, but it wasn't really since maybe last September that I took it a little bit more seriously, and when the soccer and the golf. A season finished, I started playing tennis more regularly, say 5 days a week, and by April I was picked for the Irish tennis team. I was quite surprised, but I'm the only Irish B2 representative for the Irish team, and then I became so busy I couldn't even do my regular job. I had to play 5 days a week, go to the gym, do all these fitness classes, yoga, mindfulness classes. So you are in a very good shape. So you are very engaged in this project. Let's say like this in the blind tennis project. I've probably never been so fit in my life. I feel like a super fit athlete. But I suppose everyone says you look fit, you look strong. But yes, I don't. Well, not since I was maybe in my 20s, 21, 25, since I was doing, say, taekwondo or karate. Maybe that's when I was just as fit. Oh, really? So you are that's when I was experienced young. also in martial arts? Yes, back then. Okay. But I don't practice so much anymore. But you are experienced in so many sports. You could say that. I like to try lots of different sports. Okay. But if you saw a picture of me, I look like a nerd, a computer nerd, so I wear binoculars on my face. Okay. So actually, yeah, exactly. This is the perfect moment to describe yourself, because there will be probably blind people listening to us and watching this transmission. So let them know how we look like. Can you describe yourself? Well, I describe myself as probably 5'10" in height, maybe 10, or maybe with a bit of a stomach. I suppose my wife would like to say my legs and arms are sort of skinny or muscular or lean. I could describe you, Monica. You're a beautiful Polish woman, of course. Thank you so much. Athlete, athletic built, so maybe some people would say I'm athletic built as well. So.
Great. I think that's the best way to describe us, is it? Yeah, I can add that I have long dark hair, and I have tiny koala teddy bear with me that I received today from Australian team, and this is my pet for this tournament. It will be my lucky pet if I had it before my matches. If I had this koala before, probably I would win, but unfortunately I didn't have it before, so I will take it for next tournaments. Oh, definitely. Yes, I also got a koala with a green shirt for Ireland. Oh, great. I love Australia on it, and the Australians and lots of other countries are giving us nice presents Yes. to give us to take back home with us as wonderful memories for this tournament and also for the last tournament in Birmingham, UK, World Games. I remember during the tournament in Spain, like 4 years ago, I played with a girl from Ireland, and she gave me very nice gift. It was I lost the word. You know, the thing that you attach to the keys. How you call it? Keyring? Keyring, right? And it was keyring with dry shot. And it was very nice. I had it for so many years, but I lost it last year in Mexico. But it was very beautiful, and I use it for many years. So I think it's very nice gesture, you know, to give people something that they can take with them as a memory. Yes, I have to make sure I find something Irish to give some of my friends. So the only Irish thing I seem to have is my Irish shirts. Next time you will be better prepared. Yes, but for me, I like to get my friends and also the good players I play against to sign my Irish shirt. So today, before the interview, I got you yes, to sign I signed my shirt. it. Yes. And this is a very nice idea. That's what I thought. We should suggest Robert, but Yes. Robert should have a T-shirt, and everybody from the tournament should sign down on this T-shirt. And in the end of the tournament, he would have a T-shirt with like 100 of signatures of people from all around the world, you know. I think he will need 3 shirts. Maybe. There's so many players, but Or we will buy a big T-shirt for him, like XXL something. XXL or twice as big, maybe. Because there's so many players here, all, as I said, fantastic, highly skilled players. It's great to meet so many new people and make so many new friends. I've got a lot of new friends now on Facebook who are blind and visually impaired, and I look forward to playing some of these players today, and obviously talking to more of them as the tournament and the week goes ahead. And can you tell us a little bit about blind tennis in Ireland? Are there many players? How long there is blind tennis there? Do you have like national tournaments or something? Or maybe you collaborate with GB because it's not very far away, so maybe you do something together. Okay. It started, I think, in 2016. My friend and Liam O'Donoghue started blind tennis back then, and he is promoting blind tennis all over Ireland. His dream and my dream also, and many of the players involved and coaches involved, is to have a blind tennis in every county in Ireland. Great. There's many clubs all over Ireland that do try blind tennis. There's only a few people in each club in most counties, but our dream is for the sport to grow in Ireland and obviously all over the world. And our message to our blind and visually impaired people all over the world is to come and try blind tennis. You can even play for fun, because for me, the greatest thing for me is meeting new people, having tea and biscuits,
And in Poland, you should try the. We don't have food. 10 biscuits, Max. Should we do with something? Should we do something with that? Why we don't have 10 biscuits on our trainings? Hmm? No. Yes, you could have, your food here is absolutely fantastic. Your meat, your sausages, to die for. You like it? Yes, I love Great. it. That's what Babs said also, another Irish player, that she comes here basically for food. Yes, yes. Okay, of course she loves playing, but she also like our food. So. Yes, I agree with that. It's fantastic food. That's what we need the clubs to do as well, to have the social aspect. So for back home in Ireland, all the clubs after we play, we have tea and biscuits, or in Shankill, sometimes we have pizza as well. Even better! What a great idea! And you asked as well, do we have a national competition? So every year we try to have a national competition in Dublin, Shankill, every April or around that time. So most of the players around Ireland will come and play games, win trophies and eat a lot of biscuits. And eat a lot of biscuits and drink a lot of tea. So Okay. that's the main thing for most people. That's why they come. So, but we have a good time. We love playing tennis, and of course we love making new friends. That is a big thing for most people coming here, even to this championship, where we go home with many friends from Poland and all over the world. So it's fantastic. Yeah. You mentioned many times the social aspect, and I think it's very important to remember that most of people who start playing tennis, they do it as adults, yes, because it's not very not very common. So kids usually don't do it. Usually adult people do, but and it is usually more opportunity to spend nice time, as you said, to socialize, not exactly as a proper sport or para sport. But we love to develop blind tennis as a professional para sport. So to do this, we need more young players. And how does this thing looks like in Ireland? Do you have juniors or do you have only adult players? Oh, of course, we have junior players as well. Say in Waterford, for example, we have lots of younger people under the age of 18 and under the age of 14. Great. Who are interested in playing sports, but also in Dublin as well, and all over Ireland. But also, if there is children out there who are interested in taking up tennis or blind tennis, they should contact their local tennis club and see if they can help them play tennis or get interested in it, because everyone should try the sport. In blind tennis anyways, Monica, for us anyways, we are independent. There's no one to help us to hit the ball. We hear the ball coming towards us, and it's up to us whether we miss the ball or not. Yeah. But in other blind sports like blind running, there's someone to help you. There's someone in cycling helping you. I mean, of course, in blind tennis also you need, for example, someone to prepare the lines and so on. But when you are already in the court, when the lines are there, you just can play and you don't need anybody else to orientate yourself. So this is great. For me, this is the best. Robert always says this, and I agree with him, but this is the best part of blind tennis for us, that this is one of the very few blind sports that you can really be independent. Exactly. Yes, so this is nice thing about blind tennis. I mean, for example, for cycling, you can do it on tandem, but you always need a sighted guide, right? That's right. In running, the same. And here, not really. I mean, you in theory, you can go play with
anybody. I mean, even with sighted regular player, of course, it will be boring for them a little Yes. bit because it will be not as challenging as playing with person with no visual impairment. But still, you can do it. So Or you can give them a handicap, like they're used to the ball bouncing once, so you can say you have to make sure the ball bounced twice. Yes. And then like that's challenging for them it's difficult for sometimes. them. That's Yes. And so you go, if you give them something to challenge them, they will find the sport more interesting. So coaches all over the world are trying to find something more challenging for sighted players, so it makes it more interesting for them to play with players like us, visually impaired or blind. And that's a great idea. Yeah, yeah. And what this subject that you mentioned about coaches from all around the world is very interesting for me, and I hope we will have opportunity here to make some, transfer of knowledge and some exchange between coaches and players from different countries. I would love to have, for example, training with coach from Mexico or Argentina or GB or wherever, because it's, all our coaches in Poland learn from each other, so basically they do more or less the same, and probably in other country they do totally different stuff, and it will be really good if we could have this exchange, like trainings, like tennis exchange here. I hope that we will manage to organize something like this, like international trainings here also. We will see how it will go with the time, because for the moment it's not that easy, but maybe we will do some, I don't know, like night playing or something like that this. would be very interesting. We had once, I think it was maybe 2 years ago, we had night tournament in Warsaw. Yeah. Because when you want to rent a court, it's quite expensive, but when you rent it for the night, it's twice cheaper. So Robert decided to do a night playing. Good idea. And we spent like whole night playing. It was so strange, but it was big fun. And I said to Robert, Robert told me about this, I find that very interesting, but I said to Robert, no floodlights, we should have lights as lines, and we could have a luminous ball. Okay. And I said we should all wear nightshades. Yes. So because the umpire, we need obviously the umpire will need to see the ball. Yeah. So the umpire will need lights as the lines and see a luminous ball, so they can tell us whether it's out or not. But nice yes, idea. It's only a dream, obviously. Okay. No, I think we can try to organize. I mean, I hope that Robert listens to us and make some notes about our ideas, and he will do it during the next tournament. If possible. If possible, and if it's not possible too, because he is a specialist of impossible stuff too. So Yes. if it's not possible, he will do it anyway. This tournament seemed impossible. But it works. But Somehow. I do like the idea of having the B1s playing all day because they get to play most of the games, and because it takes a long time to put down the lines. Because in other countries, if a B2 player has to play on the court, they have to take up the lines, put down another, which isn't preferable. So I do like this idea of the B1s playing their game first, or the majority of their games first. So it's there's less time where you have to pull up the strips and put them down again, because that takes a while. Yeah, I agree with you. Yeah, I also like this idea, and it is also, I think, more comfortable for other categories. For example, if you were classified on Tuesday and you are B2 or B3, and you know that Wednesday it will be dedicated only for B1 players, then you have whole day free and you can go to see Krakow, for example, or whatever. Yes. You can enjoy your time, and it's much easier to manage, to manage your time. Yes, and Krakow is a beautiful city,
So I've been told. So it's I don't. Unfortunately, I cannot see You didn't much. go yet. Oh, so Well, you have to. I have been to Krakow. I've seen. I've seen what I can see. If you can, I just try to describe how I can see. So I've got my hand in front of me. Maybe is it a foot in front of my face? Is that how? A little bit on the right side, like 1 o'clock. Okay, so maybe a foot in front of me. So past my hand, I can see only blurry. Of course, I can see beautiful Monica sitting beside me she's right Because beside I'm me. too close to you. I'm closer than Yes. your hand. Yes, but next to me, I'm sorry, Max. Max. I can't see Max very well because his face is blurry. Okay. And I think there's a TV screen in front of me, but I cannot see what's going on the TV. And is there a camera in front of me? Yes. Well, I can't see the camera very well, so it's just that's my level of vision. So I can't see very well. But if people take pictures of what is around me, I can bring the phone to my face or to my eyes very close, and that's how I can see your beautiful scenery. So yes, I've seen the pictures online, and my friends who've taken lots of pictures and videos around Krakow and Warsaw and Gdańsk and your beautiful country. And so yes, I have to say it's all of Poland is absolutely beautiful, and Nice. all the I'm really happy tourists- to hear it. I'm really happy that you like it. It's Yes. probably totally different from what you are used to in Ireland, because the landscape is totally different, and the architecture is different. Yes, but beautiful, and of course, anyone around the world, if you're interested, come to Poland. Poland people are very friendly, and they will help you as best they can. And they have, like for me, Monica's helping me because she's a good translator. Thank you so much. And, her English is almost perfect, so she's very good. And I try to do my best, and I also very happy when I can practice my English. Yes, So yes. it's win-win. Yes, and I find other, even Polish people who cannot speak English very well, but they try their best. But they, help with the basics, anyways. With the food, delivering the nice food to our table. Like the staff here in this hotel, and the tennis and country club, all fantastic people who try their best to help you. You never hear nay, nay, nay. It's always tack, tack, tack. How can we help you? Yes, you're all fantastic. Thanks for having all of us from Ireland and all the people from all over the world. I know Robert and the tournament organisers work very, very hard to make this a success. And for me, this tournament is already a success because you try so hard. And myself and all the other players from all around the world, we're very grateful to have this tournament in Poland, and we'd love to come here again sometime soon. Thank you so much. On the behalf of the organizers, I can say that I'm really happy that you like it so much. Thank you so much for this nice talk. I think we can stop here. Yes, exactly. And good luck today with your game against Alejandro Dante. I'm playing the American man. Yes. Dante. Yes, I asked a referee about who will be starting today, and he said Alejandro will play against you, Yes. and Michael will play against Axel. Okay. So this will be first games in your group. Okay, so I will keep fingers crossed. Yes, and so good luck. Good luck. You played against him in Birmingham, so you know him very well. His serve. Well, yes, he's a very interesting serve, a very good player. He bet me, So now there will be time for revenge. yes, but he's still a very good player, very fit young man, and I also wish Michael, the Polish man,
good luck in his game, and obviously I wish all players good luck. But my goal at the moment is to enjoy this tournament as best I can and do my best for Ireland. I also do my best for myself and my people back home. For everyone who loves to support me, from all over Ireland, I will do my best for you, and I thank you for helping me come here. So thank you. Thank you too. Thank you too. Good luck. Thank you. Dziękuję. Thank you. Yeah. Dziękujemy bardzo. Teraz nastąpi chwila przerwy i za kilka minut powrócę do Państwa, by komentować dalsze spotkania w kategorii B1. Great. Thank you.
I wracamy do Państwa po krótkiej przerwie. Jesteśmy w Krakowie, w Giebułtowie na mistrzostwach świata IBTA World Championship. We sincerely welcome you on the International Championship of the Blind Tennis Association. With us we have two guests, two young tennis players, two young volunteers. We will speak a little bit in Polish, we will speak a little bit in English, but we now have to watch the matches, have to see what is exactly on the courts. So now we are on the court number 4. There is the B1 category, the B1 category, and is playing Matteo Brigiglia, Italy, ciao Italia, and Gabriel Caparros. Gabriel, and we have Gabriel here. Tak, to ja. So, więc możesz po prostu włączyć sobie, niech tam. Więc z nami jest też Gabryś Zarzecki. Cześć Gabriel. No, dzień dobry wszystkim. Dla tych, którzy może nie kojarzą jeszcze, Gabryś jest synem Roberta Zarzeckiego, prezesa Fundacji Widzimy Inaczej, głównego organizatora tego zamieszania. Gabryś, jesteś zaangażowany w turniej już chyba od długiego czasu. No, tak jakby, no przyjechałem z rodzicami, no tam pomagam jak mogę trochę czasem. No ale głównie to tata wszystko załatwia jednak. Tak, tata załatwia, mama też dużo działa. O, idą do nas Robert Zarzecki i Barbara Zarzecka. Zapraszamy na chwilę. Cześć, chodź Basiu też. Bardzo ważne dokumenty tutaj dla mojego zespołu. O, dziękujemy bardzo. Bardzo istotne. Wspaniały plan. Wspaniały plan. Ja jestem mistrzem drugiego Planowania. planu generalnie. Zostawiam Was. Pamiętajcie oczywiście o to, że nasi widzowie, wszyscy przed telewizorami dużo chętniej posłuchają komentarzy. Tak. Wywiady tak, ale żeby jednak pokomentować. było dużo więcej. Okay. Maja może po angielsku, a Maja bardzo dobrze zna angielski. So Maja, can you tell us something what is going on the court? Four. Yes. So this playing Matteo Brigiglia, Italy, and Gabriel Caparros, Argentina. Gabriel is serving. What to say? I see that he's serving. Yeah. So he served, the ball crossed the sides, and Matteo Brigiglia was trying to reach the ball, and he couldn't. The ball was too fast. Now it's tiebreak. Tiebreak, yeah. It's 7-7. It's the third set. It's the third set of the game. It's 7-7. So we're gonna see the one who's gonna win this set, who's gonna win the match. Yes. So Caparros served to the Brigiglia. Ball hit his leg, and now they're changing sides. Advance of Caparro. And he will be serving now. Matteo Brigiglia is concentrating, is trying to get to know where the ball is going on. Okay, and he hit the ball. Yeah, and it was serving us. So Ace. Ace. Oh, thanks. So do you also play tennis? Yes. Yes, I play tennis since 2021, I guess. Wow, so it's 2 years now. Me and Gabriel are friends, and we became like closer friends at this time. So I found out about blind tennis for kids, and that's actually why I started playing. Then because of COVID, obviously I had a break for like a year or something. Yep. And right now I'm trying to be on those tournaments as much as I can, as much as I can help with translating some things or just like giving balls to the players. Okay, so you're helping on this tournament, as we can see on the screen. On the court number 4, there is the match between the Argentinian guy and Italian guy, and the Matteo Brigiglia is leading 9-8. Can you tell us what do you know something about this contestants, about these players? Have you seen them before? Honestly, I don't think so.
Gabriel, have you seen these guys before? No. Maybe in the Sopot or Toruń. I think they could be. Okay, that was the S of the Caparros. Oh, I know. I've seen Caparros on the Commodore today. Yeah. I think he was really nice, and I think I've seen him in Sopot. Yeah, these players like to play. So now it's 9-9, and we can check for a second what is going on the court number 3, where is the game between Renzo Del Conti from Italy, Bernd Viv, Germany, and Renzo is leading the break point. Can we say that? It's 1-0 in the sets for Del Conti, and now he's leading the second set 6-4-2, and Vive will serve. Okay, so volunteers as you are, you're helping to the players to find the ball. Find what you're doing. You're trying to give them ball, and you're trying to put them in the wrong place to play. Yeah, that's all. No, I feel like it depends on which kind of volunteer actually are you. Like, for example, my mom is this kind of volunteer. She's not like, she's not usually on the games. She's like helping with technical stuff. The background. Yes, exactly. So lots of people don't know that, but there are also some important stuff that we as volunteers have to prepare that you don't see. And like, as I said, my mom is, for example, doing them, like writing down the scores or other things. Yeah. But me as a volunteer, I like to help with games, picking up the balls. Sometimes I'm helping when our players can't reach a direction. I can show them sometimes. I'm trying to help them when they don't understand, like when they can communicate with someone. This is what I'm doing. You said it's Gabriel. You said it's just that, but I think it's more than that. It's a lot of helping. I think you're doing the great job. We have the big team here. I didn't count the people, but it's more than 10. It's tens. It's maybe 20, maybe 30 people who are volunteering, who are helping to make this happen, to make the IBTA World Championships happen. And that's the results what we can see on our screen. So on the court number 4, there is the end of the game between Brigilia and Caparros, and Brigilia won the second set, the third set, and he won the game. It's 11-9 in the third set. So it's the end of the game. Yeah. Yes. Yeah, it's gone. It's the match ended. It's hard to see all the matches. Also on the court number 3, the match just ended. Del Conti won the game against Bernd Vive. Renzo Del Conti won 7-3 in the second set. Yeah. So Renzo was better than Bernd. And we can go then to the court number 2. So the court 3 and court 4, there's the technical break. And now on the court number 2, Piotr Malicki and Antony Harrison from Gabriel. Gabriel, Piotr is training in Warsaw also? Maybe yes, I don't know. Yeah, he's training in Skarżyńskiego, and his trainer Max Markuszewski, he's training him. So they're playing in Warsaw. You're also playing tennis in Warsaw, yeah? Yes. In school. And okay, and which school or in which place do you play? I don't remember this number. Okay. But do you play on the PE, yes? Physical education? No. After school. After school. Gabriel meant, I guess. Okay. And where do you play? Skarżyńskiego, Mera, Warszawianka? No, it's just that Mr. Robert just kind of like asked another school next to our school to just kind of give their a gym.
Yep. to us so we can play. It's not like this known place. We just Yeah, but it's good to have the close place to your school and yeah, that's right. the opportunity. Okay, so the second set, and the Piotr Malicki will serve. It's 0-1 to him. So the Harrison is leading. Piotr Malicki he just threw the ball, he served, and it was ace. So it's 1-1. And he will he will do second serve. It's tiebreak? No, it's the second set because Harrison won the first one, and now it's 4-4 in the second set, and Malicki was serving, Harrison returned, and I think it's 2-1 to the Harrison. Harrison is checking with his foot where is the plastic line. Yeah, he just put his hand in the middle of the court. Yeah, he knows this place. He knows this very well. He spent a lot of time in this place. And the ball is up, and the racket hit the ball. The ball crossed the net, crossed on the other side, and Malicki hit the ball, but the ball went to the net. So Harrison is leading 3-1 now. Okay, so Harrison also put the ball up, racket to the ball, yeah. He checked, he fit, Malicki returned, yeah. The ball hit czy uderzyła boisko? The ground, yeah. Does the ball hit the ground? In the inside? Jak można powiedzieć, uderzyła. Możemy też porozmawiać trochę po polsku, bo mamy też... Będzie łatwiej. Będzie łatwiej, gimnastykujemy się. Sorry English guys, we need to return to the Polish. Więc po polsku... Cieszę się, że tu jesteście. Długo już jesteście? Od paru dni? Od kiedy jesteście? Ja od 2. Od 2 dni. Nie pamiętam w sumie. Pewnie ze 2. Ja jestem od środy. Od środy. No to już trochę tu jesteście. Poznaliście ten obiekt. Jak wam się podoba obiekt sportowy w Giebułtowie? Ja tu byłem już wcześniej, więc już wcześniej zdążyłem zrobić opinię na ten temat. Jaką masz opinię? No myślę, że jest dobry ośrodek, w miarę wszystko jest... Podoba ci się? No jest okej. Śpicie też tutaj w hotelu? Tak. Okay. To jest też fajne, że mamy tak blisko hotel i korty, więc nie musimy za daleko chodzić nawet. Więc możemy tutaj nawet do późna w miarę siedzieć, jeśli trzeba, i od razu po prostu potem do swojego pokoju. Przyjść od razu na mecz. Tak. To też fajnie. Świetnie, wrócimy teraz do meczu. Była zmiana stron. It was the change of the signs. Harrison's playing Malicki. It's the second set. Harrison is leading 4-2 in the points in this set, and Malicki is serving. It was very fast serve. Okay, and the ball hit the racket of the Harrison, but he pushed the ball to the net. The ball didn't cross the sides. Okay, and now we can check what is on the court number 1. Okay, on the court number Nothing. 1. The match just ended. The match just ended on the court number 1. Wiewiórski. Yeah, I think. Myślę, że to jest ta zmiana, o której mówiłeś, że jest jakaś zmiana pomiędzy kortami. Ma być teraz B2. Tak. Powinno już wchodzić, bo to już są tutaj ta linia, to są ostatnie mecze już. Dokładnie, już sprawdzę wyniki. B2 mężczyzn, Wiewiórski z... To już jest B2? No, albo Wiewiórski jest chyba B2 albo B3, tak mi się wydaje. Na pewno. Tak, B2. Marian Wiewiórski gra... B3 dzisiaj nie gra na pewno. B2, no to jest B2 mężczyzn. B3 jutro. B3 chyba jutro, dokładnie. Także B2, dokładnie. W grupie B2 mamy, zaraz zobaczymy, ale mamy bardzo dużo rywalizacji. 14 panów w grupie B2. O kurde. Bardzo dużo. Bardzo dużo. 14 panów. Jakby miał zagrać każdy z każdym? Zagadka matematyczna. O Ile nie. by było meczów? No. Nie, proszę nie. Każdy z każdym. 169? No, możliwe. 14, nie wiem. Coś tam było, podejrzewam, że 14 silnia podzielić na coś tam. 14 razy 14.
Chyba tak. 196 wychodzi. No, albo któregoś nie wiem jak tam Dobra, jest, nie ale wiem, zostawmy ponad 190 meczy, nie jest to wymyślone sprytnie, mamy 4 grupy. We have 4 groups in the B2 men, we have 4 groups, Group A and Group B have 3 contestants, so it's gonna be 2 matches in eaches, so it's gonna be 2 matches in A, 2 matches in B, and on the Group C and Group D we have 4 contestants, so it's gonna be 3 matches, so 2, 2, 3, 3, it's gonna be 10 matches. It's not gonna be 170 or even more. Fortunately. Unfortunately, you would like to say. Well, it would take so many time, I don't know. Yeah. So on the court number 1, it's preparing B2. On the court number 2, we just returned. So Piotr Malicki is leading on the second set, 6-5, and the serving on the horizon side. Okay, and we will see just what is going on the other cards. Yeah, on the court number 3 and 4 there is the technical break, and we're back on the court number 2 when Piotr Malicki is playing with Harrison Ford. Do you know this actor? Yeah, I know. But that's not Harrison Ford, Yeah. that's Anthony Harris. It's the first... ten... Możesz po polsku, Gabryś, mówić. Właśnie, Będziemy... ale nie pamiętam jak się... Set. Teraz to jest drugi set chyba na tym meczu. Okay. Czy game? Set. Mamy... Bo jest tiebreak chyba, nie? 6-6. Tak, było, zobaczcie, w pierwszym secie było 5-4, Okay. wygrał Anthony Harrison i później drugi set na żółto mamy 4-4, czyli w drugim secie mamy 4-4 w gemach i gra się do 5, czyli teraz mamy po 6. Okay, a jak Malicki teraz wygra ten set, Tego to będzie po jednym super tiebreak? setach. Tak, to dokładnie, to będzie po jednym setach i będzie super tiebreak, czyli ten mecz jeszcze się wydłuży, czego życzę, bo poziom jest wyrównany. Zawodnicy naprawdę się dzisiaj starają, skupiają się, no dotarli do nas najlepsi zawodnicy z Polski. A czy to... Tak? Maju? Możesz mówić. Nie, bo właśnie widziałam, że Max Maczuszewski tam przychodził. A, Max, czyli trener Piotra, ale czy coachowanie nie jest przypadkiem zakazane? Nie, po prostu tak zobaczyłam go w kamerze. Mrygnął po prostu szybko, rzucił pewnie Piotrkowi jakiś tajny sygnał, którego nikt nie zobaczył, jakoś tam krzyknął, gwizdnął i teraz już Piotr wie jak grać. Wie jak grać, ale musi się teraz skupić, bo jego serw i musi obronić, bo to może być chyba jedna z piłek meczowych. Od tego zależy wszystko. So Piotr Malicki, he will serve, yeah, and it was very fast serve, 1, 2, 3, 4, oi. So Harrison returned the ball, but the ball was 2 meters out on the left of the court, so it was close. Now it's 7-7, and we will just see what is going on court number 1. On court number 1, the players of the B2 are just preparing, so we're back on the court number 2, where still Piotr Malicki is playing against Anthony Harrison. It's 7-7. It's 7-7. Who's serving now? 7-8. 7-8 even. So Peter, good luck. You're gonna win this game. Okej, czy bierzecie udział w turnieju? Bo słyszałem, że No mają być oczywiście. jakieś rozgrywki, tak? Może tym po angielsku. Okay, so Maya Gabriel, I heard that you are one of the youngest participants in this tournament. Yes. That's correct. I mean, there's one person younger than us, I think. Yeah, the boy from Australia, he's 12. Yes. But That's true. maybe you're gonna play also with him. That's possible. Okay. And do you know what day you're gonna play or against who you're gonna play? We still don't know. Still don't know. No. Okay, but would you like to play with the adults? I'm going to play with adults. Wow. Yeah, me Yes. too. And I think you're planning to win the game. We all are. Yeah, you're gonna. I wish you. I think all the viewers are wishing you too. You are
young stars of the blind tennis. Obviously. Maybe, maybe, maybe I'm sitting with the next world champions. Maybe not this year, but maybe next one. We're gonna see. But we're back to the match. It's 9-9. Wow. What do you think? Who's gonna win? Oh, I'm not sure. But who do you wish to win? I wish everyone to Okay. win. Okay. So the match will never end. It's gonna be 100, 100, Yes. 200, 100. No, I can't take any sides. I don't know. Okay. We're gonna see, in the sports, that's the fair play. We don't know who's gonna win. The better is gonna win. Usually. Or the one who has more luck. But now, lucky Piotr Malicki, he's in the middle of the court. He knows the place. Anthony Harrison is checking with the hand all the line from the middle of the court. He went to the right, and now he's in the 3/4 of the court. Piotr Malicki just served very fastly. Yeah, he put the ball into the lines. Harrison returned, but he missed the perfect spot to put the ball. So now it's 10-9 for Piotr Malicki. Go, Piotr. Piotr, yeah. I mean, it's our Polish, player. We should. Yeah. We wish Peter the best. Czy mogę was zostawić na minutkę? Dzwonię, także możecie komentować. Okay. Opowiadajcie, co się dzieje. Możecie też skakać pomiędzy kanałami, ale jestem ciekawy, jaki będzie wynik. Opowiadajcie, widzom, jaki będzie. 10-10 już jest, proszę Państwa, więc wyrównany ten tiebreak, jak nie wiem, rzadko tak bywa, że aż do tyłu grają. Ja jestem bardzo jeśli mam być szczera, zaskoczona wszystkimi graczami. Jak bardzo dobrze im idzie. Wiele rozgrywek jest bardzo takich, aż wręcz żartych, bardzo trudno jest wyłonić jakiegokolwiek zwycięzcę. To jest dla mnie naprawdę niesamowite. I to pokazuje, że naprawdę można robić wszystko bez względu na swoje niepełnosprawności i inne rzeczy. Jestem naprawdę ciekawa, kto wygra, jak obstawiasz, bo ja nadal nie wiem. Tak właśnie widzę, że Harrison ma już 11-10, więc teraz będzie piłka meczowa, jeżeli straci ją Malicki w tej chwili, przegra wszystko, a właściwie mecz. Żeby podtrzymać Państwa w napięciu, możemy zmienić na chwilę kort. Chciałabym zobaczyć, co się dzieje na korcie. Na korcie 1 już. Zaczyna grać Wiewiórski z Kali. Nie wiem, jak to się Chwila, nazywa. musimy. Pokaż. Wiewiórski, momencik. Przerwa techniczna. Przepraszamy. No nieważne, gra na pewno Wiewiórski, czyli nasz Polak. No to mu kibicujemy, no. Nie no. Na razie przegrywa 40-0 w pierwszym gemie. To jest B2, prawda? Tak, to jest B2 już. Tak. Właśnie widzę. Dobrze, zobaczmy może, czy na trójce się coś jeszcze dzieje. Tutaj grają nadal ci, co grali wcześniej. Jeszcze grają? A nie, to już jest koniec. 7-3 wygrał Del Conti. Tak. No to chyba już jest koniec. Nie wiem. Teraz coś się zmieniło. Wszystko się wykasowało, więc wydaje mi się, że to koniec. No chyba tak. Oj, przepraszam, źle kliknęłam. A na czwórce? Kalas i Kaller. Jest 30-15 dla... O tak, jest Bastian Kaller z Niemiec i Mario Simone Scalas, jeśli źle czytam, to przepraszam, Włoch. Tutaj już chyba też mamy kategorię B2, prawda? Czy nie? Możliwe. Oj, coś się złego dzieje. Scalas tutaj wygrywa 40-15 na razie w pierwszym gemie. Myślę, że powinniśmy wrócić, przepraszam, że tak nieładnie przerwałam, do tego trzeciego. Powinniśmy wrócić do tego, gdzie się najwięcej teraz dzieje.
do Malickiego. A, przepraszam, to drugie. Dwójeczka. O nie, skończyło się. 10-12 Harrison wygrał, proszę Państwa, tutaj drugi set, czyli koniec meczu. Harrison wygrał minimalnie właściwie, bo doszli aż do 12 w tiebreaku, także Oczywiście bardzo... gratulujemy wszystkim graczom, znaczy no, zawodnikom, bo naprawdę było bardzo wyrównany mecz i bardzo też dobry. Dobra, to chyba jednak zmienimy kort znowu. Tak. Mogliśmy zobaczyć, jak tam idzie B2, bo to są nowości. Można na przykład przeskoczyć na czwóreczkę. Czwóreczka, raz, dwa, trzy, sześć. Tutaj gra Skalas i Kaler. I jest pierwszy gem chyba, tak, gem dla Skalasa. I 15-0 dla Kalera. To jest chyba w ogóle jeden z pierwszych meczy B2 na tym turnieju, jeśli dobrze się orientuję. Jeśli nawet nie pierwszy, bo Wow. może pierwszy jest ten drugi, bo w tej chwili 2 mecze B2 grają. Dobrze, czekamy tutaj. Okej, dobrze. Przepraszamy, na pierwszym korcie również grają w B2, właśnie dostaliśmy informację. Marian Wiewiórski. Przeskocz tam Na wiewiórkę. pierwszy kort. Jesteśmy na pierwszym korcie. Marian Wiewiórski i Kari, nie wiem jak to się czyta, przepraszam bardzo. To jest pierwszy gem dla Kari i 30-15 dla Kari. Dobrze, i teraz, o ile się orientuję, to Marcin Wiewiórski jest po prawej stronie bodajże, jak tak patrzymy teraz, i właśnie przyjmuje serwis. Niestety nam uciekł z kadru. Mamy 40-30 dla Kari, właśnie tutaj. Okej, Wiewiórski to jest ten, dobrze, to jest ten po prawej, tak. Ten co właśnie odbiera tutaj serwis. Racja. Oj, troszkę. Okej, bardzo dobrze. Może to odrobi, bo... No. Wszystko tak się szybko dzieje, trudno nadążyć. Świetnie, jestem z powrotem. Coś się działo, chyba mecz się zakończył, tak? Tak, nie jeden chyba. Mecz Harrison Kilka. wygrał niestety... Z Piotrkiem. Albo stety, no So, zależy how dla Harrison kogo. won? What was Zależy the dla result? Jaki był wynik? No, wyszło nie 12 wiem. do 10 dla Harrisona w 12 tiebreaku. do 10, okej. Czyli jednak okazał się Anglik okazał się mocniejszy. Tak. A Tak. teraz na korcie numer 1 gra Wiewiórski z Polski i bodajże Kari, nie wiem jak to się wymawia. W każdym razie to już jest kategoria B2, jeden z pierwszych meczy. Tak, Marian Wiewiórski i Jim Curry, czyli też polsko-angielski pojedynek. Tak. Możliwe. I jeszcze na jednym z tych chyba na czwórce gra Skalas i Kaler. I oni też tutaj właśnie są już z kategorii B2, więc to są już pierwsze mecze. Okej. Skalas i Kaler. Skoczyć na któryś z tych kortów. No to już wchodzimy na czwórkę, zobaczymy. Na czwóreczce tutaj Skalas i Kaller. Jest 1-1 w gemach i 30 dla Skalasa do 0. Ale to jest chyba B1 jeszcze, tak? Czy co to jest? To jest B2 według mnie. B2. Okej. Już szukam. O ile się dobrze orientuję, bo nigdzie tego nie ma napisanego. No właśnie. Ma B2. Jesteśmy ciekawi, co to Nie jestem w stanie dostrzec, czy mają opaski, czy nie. Mają opaski, to jest No B1. okej, to jest A jeszcze okej, B1, to czyli przepraszamy, jeden pierwszy mecz B1. B2 to jest Wiewiórski, Tak, który gra z Kari. czyli dobrze, Tak. czyli idziemy dalej. Kort numer 4, czyli Bastian Kaller, Deutschland, Germany, and Mario Simon Skalas from Italy on the court number 4. And what's the result? 1-1 in games and 40-0. 40-0 is leading the Skalas.
So Mario Simone Scala from Italy. We have a big group of the Italians here. I know 6 or 8 of them. I don't Yes. know. I'm not sure, but it's big. Yeah, it's one of the biggest. The biggest one is Polish group. Yep. I mean, we're in Poland. Yeah, obviously. So that's on the court number 4. We will see on the first. Marian Wiewiórski is playing with the carry. 2-0. Dariusz Malicki. Okay. As we said before, it's the first game of B2 category men. Category B2. Mhm. Yes, exactly. Yes, exactly. I have the table with the groups. We're gonna use it a little bit. It's B2. Some Jim Carrey, Marian Wiewiórski is playing now on the card number 1. His Jim Carrey is leading 2-0 in the games, and he has the chance to win the third game. Tak, także we're back. Now we see on the screen 4 courts because we have 4 courts in the Giebułtów near Kraków. We have 2 halls, 2 big halls in which every are two courts. And now we have 4 matches which are starting now or just started. On the court number 4, Michael Kaller, Bastian Kaller from Deutschland, from Germany, is on court number 4. Bastian Kaller from Germany is playing with Mario Simone Scalas from Italy, and it's 2-2 in the second game. And who's serving now? Scalas. Scalas is serving. He's preparing. He's in the yellow. Yeah. He's in the yellow T-shirt. It's B1 still. It's B1 category. The Scalas is serving. The players change the sides of the court, left to right. And Scalas is serving. It's 2-2. It's 2-2. Yes. Okay. Yeah, he served. The Kaller returned to the pole. Wow! The Scalas was running. He almost fell in the net. It was so fast. He returned the ball, but the ball went out of the 2-2, 15-15. 15-15. Wow, it's so exciting. Okay, maybe we will see what's on the court number 3. Okay. So we are on court number 3, where just started the match between Ronald Hintz from Deutschland and Maurizio Scarzo, Italia. Maurizio Scarzo. Oh, I've seen Maurizio today. He's really good. He's very well player. Yeah, I was volunteering while he was playing, and well, I'm impressed. Yeah, they're so fast. I'm still impressed. How do they find the ball in the Yes, in the air? exactly. How do they do that?
like for me, we and Gabriel were actually talking before one of the games that we were volunteering on, that how is that possible? Because one of the players was like, I don't know, practicing or something, and he was hitting the ball with his racket, and whenever it fell on the ground, he always found it without even a problem. Like, it's so impressive how can they have this really good hearing skill. Yes, for me it's really something incredible. Yes, like this movie. Ready? Other player will say, yeah, ready, come on, let's puzzle, let's gonna check who's gonna be better. And Scarzo is preparing to serve, yeah. His is also ready to get. Okay, ball cross the net, yeah. The Scarzo ball and the ball. Kolega tutaj ma jakieś problemy techniczne. Cały czas sobie gada do wyłączonego mikrofonu i tak to właśnie tak. A potem ludzie myślą, że my nic nie mówimy. Tylko my mówimy, ale coś nie ten. Tak, właśnie opowiadałem tajemnicę, gdzie jest zatopiona Atlantyda i różne inne rzeczy. Nie słuchaliście, to teraz nie wiecie. Nie wiecie, tak. No już trudno. Ale jeżeli chodzi o naukę, jeżeli chodzi też o rozwój, uczycie się w szkole podstawowej, w liceum? Gdzie jesteście już, co robicie? Idziemy do liceum. Do liceum idziecie, okej, czyli skończyliście szkołę podstawową i macie, nie wiem, macie jakiegoś swojego ulubionego naukowca, czy kogoś, kogo podziwiacie? Ja nie przepadam za przedmiotami ścisłymi, więc u mnie z naukowcami trudno. Bardziej siedzę w literaturze, ale nie mogłabym nigdy wybrać mojego ulubionego autora, bo jest ich za dużo. Wielu. Tak, więc w sumie chyba nie. Nie wiem jak ty, Gabriel. Ja to się nie wypowiem nawet na temat przedmiotów ścisłych. Byłem prawie że zagrożony z matmy i z chemii, także... No nie jest to łatwe liczenie i w ogóle te wszystkie cyfry, liczby, ale słuchajcie, chciałbym, żebyście poznali, a właściwie już podejrzewam, że znacie, naszego kolegę, przyjaciela, Mikołaja Kopernika, który nas tutaj odwiedził. Mikołaj, Nie wiem, czy go widać. Mikołaj, zapraszamy. Mikołaj, usiądź może na środku, tak? Możemy podsunąć tutaj Mikołaja do... Stały bywalec, jak ktoś ogląda nas zawsze, to wie, że jest i zjada babeczki. Jest Mikołaj, jest zjadasz babeczek, nawet mamy coś dla Mikołaja dzisiaj też przygotowane. Ciasteczko, które ląduje u Mikołaja. Na później zobaczymy, może ktoś wygra to ciasteczko. A może Mikołaj sam zje. Tak, także Mikołaj Kopernik jest naukowcem, właśnie jest osobą, właściwie był, który łączył sztukę, łączył właśnie tę literaturę, słowo z dyscyplinami ścisłymi typu matematyka, astronomia, fizyka. Jego popularne bardzo stwierdzenie na jego temat to ruszył Słońce i wstrzymał ziemię. Polskiego Dokładnie. zrodziło plemię. Tak. No, A, było na może, historii, Gabriel. być może. Tak, bo podobno to Kopernik wpadł na pomysł, że to nie Ziemia jest w centrum całego wszechświata, tylko podobno Tak. to Słońce jest w centrum naszego wszechświata i my krążymy wokół tego. Jakaś dziwna teoria. Bardzo dziwna teoria. Ja dalej uważam, że Ziemia jest płaska, Tak. A ja, że jest kwadratowa. kwadratowa, Znam jeszcze dokładnie. teorię, że stoi na 2 słoniach. Też może być, ale najważniejsze, że piłka jest okrągła, a bramki są dwie.
Boże, siatka jest jedna. Siatka jest jedna, tak, a piłka jest też jedna, są dwie rakiety i jest bardzo dużo emocji na kortach w Jest Giebułtowie. jeden dla wszystkich. Po jeden dla wszystkich, a prowadzi Skarco 15-0. Przeniesiemy się szybko może na kort numer 1, zobaczymy co tam się dzieje, gdzie Marian Wiewiórski pojedynkuje się z Kirim i jest 40-15 w piątym gemie. Jest 3-1 dla Curie, it's 3-1 to the Curie, and it's long crossings with the ball. When it's going about the category B2 and B3, these matches are longer. Depends, I'd say. It really depends. Sometimes B1 are really long also. Yeah, but usually it can spread. It can spread. So Curie won the first set. It's one. He won 4-1 in the games, so it's one to the Curie. So we can check what is on the court number 2. On the court number 2, Monika Dubiel. Wow, Woo! yeah. Dawaj Monika. Monika. So she heard us. She just turned to the camera. Yeah. He waved, but now she needs to be concentrated because she's serving against the Okota. Okota, is this the Japan girl? Oh yeah. Yes. Yeah, that's So true. She came today. yeah, she came in the night. Mhm. I was collecting her from the airport. She had a long journey. She was in Birmingham on the IBTA Championships. And do you know how long took her flight from Birmingham to here to Poland? Maybe 2 hours. No. Oh, much longer because of what's going on in yeah. Birmingham. I don't know. 7. 5 hours? No, it's days. How many days? Days? Yeah. 2 days? More. 3? 3 days. She yeah. I'm sorry to her. Exactly. The flight, the travel, the journey took 3 days for Okota, but she's finally there. She's finally here. But after these 3 long hours, she was still happy. She was still happy that she came here, that she can play, and that's good. That she has still power to play. But first game to the Monika Dubiel. So I think Monika feels, this is her country, this is her place, and maybe she also heard our applause, our doping. Yes, maybe. Yeah, exactly. So now Okota will be serving. She's just in the place in the middle of the court. She's checking where is the middle of the court, where are the lines. Yeah, I'm on this spot. Okay, I'm ready. Volunteer gave her the ball. She's checking once again. Okay, this is the middle. I'm ready to serve. One leg in the front, one in the back. She has the position. Yeah, and she served from from down. Yes. People know what we mean by down, I think. Yep. And she won this serve. So change of the left to right side. And she has interesting and good way of serving. She's serving from down. That's unusual. And what is preferred by you? Which one would you like more, or are you better in? I prefer from up serving. Okay, and Gabriel? It's easier. Me too. From up. I was taught that, so maybe that's the reason. But I guess both ways are good. Yeah, you're gonna develop also your techniques. You play from 2 years about, 2, 3 or something like this. So you're in the beginning of the journey. Everybody who wants to have the success or everybody who achieved the success know that the journey is long. It takes time. Do you know that when the Copernic was living and he told that the Earth is not in the center,
they were people didn't believe him, and it took time that they known as the truth. So about the Copernic was printed in the 3D technology. We can show him a little bit. So this is the copy of the monument of the Copernicus, Mikołaj Kopernik, who is in the Warsaw at the New World Street, Nowy Świat Street, in the city center. This is Mikołaj Kopernik from Warsaw. This one. So he traveled from the Warsaw to Giebułtów, and we can come back to the courts. And the Mikołaj Kopernik was printed in 3D. Włączyć? Oj, gdyby Państwo wiedzieli, co tutaj się dzieje. Mamy jakiś chwilowy problem techniczny z kamerą, ale to całe szczęście. Całe szczęście, bo Mikołaj Kopernik zjadł to ciasteczko, po prostu nie wytrzymał, zjadł. Jak widzi, jaka tu jest atmosfera, już nie ma siły, żeby przeczekać chwilę. Także Mikołaj Kopernik zajada sobie, a my wracamy na kort numer 1, gdzie Marian Wiewiórski podejmuje zawodnika Kiri i jest 30-0 w tym gemie. Jeżeli Marian Wiewiórski nie weźmie się do roboty, to wszystko wskazuje na to, że może ten pojedynek przegrać. Zobaczymy. Może się weźmie. Marian, dawaj. Tutaj cała Polska jest za tobą. Wszyscy słuchacze, wszyscy oglądający. Marian Wiewiórski i Jim Carrey. Czy Wielka Brytania wygra? No, wydaje mi się, że jest taka szansa. Nie wygrała w Euro, to nie wygra i tutaj. Dokładnie, nie ma już szans jednak z nami, z Polakami. Bo my się z Francją lubimy. Dokładnie. Jak nie tutaj, to nie, na szczęście, proszę Państwa, atmosfera tutaj na turnieju jest całkowicie przyjacielska, całkowicie koleżeńska. Mimo rywalizacji, która jest na najwyższym poziomie, bo nie zapominajmy, że zawodnicy walczą o tytuł mistrza świata. World Champions title. Tak. Dobra, tutaj Wiewiórski przegrywa 15-40 i w tym momencie właśnie przegrał jednego gema i to jest już drugi set 2-0 w gemu, 2-0 w gemach. Ja to jestem Mikołajem Kopernikiem. No oprócz Mikołaja Kopernika mamy też innych gości, mamy też taką panią, pamiętam jak się nazywa, też jest wydrukowana z technologii druku 3D. This is the printed sculpture in the 3D. Gabriel, can you show us Disco Bolus, the guy who is also waiting to show himself to you people, yes, exactly. So that's the Disco Bolus, yeah. So he's also printed in 3D. Everybody, every contestant, every player who is in the Giebułtów can feel him. Tomorrow we will have the big conference in Giebułtów about the accessibility, possibilities, development and accessibility. I think. In Polish is called postępność. Postęp plus dostępność. We are trying to spread the news about our solution, because usually when you're going to the museum, there's written you can't touch anything. You couldn't, because you can break it, you can destroy it. But now we are trying to make it worldwide, that anybody, especially blind or people with some eye or vision weakness, sickness, could
get the culture known. But come back to the match. Marian Wiewiórski and Jim Curry is playing on the court number 1. What is the result? Curry won the last game. Yeah, Curry is leading, so it's 3. And this. Oh, and it could be the last game of this match. So now the little bit technical break. Now we are on the court number 2, where Monika Dubiel is playing with Okota from Japan, and Monika is leading 2-1 in the games, and in this set it's 15-0. 15-0. And what's more? 15-15. Okay, as we can see, Monika is wearing white and red outfit, so it fits our, country flag, Polish. I really appreciate that. Lots of Polish players do that. It's really cool. Yeah, they also have like the official T-shirts with the eagle with the emblem of the Poland on the heart, and with the Atnis Academy of Blind Tennis. Oh, I'm not sure. Okay. So we're still on the game. It's 2-1 on the Dakota, and now he's serving Okota against Dubiel. Okay, and she changed the way how she served. She was serving from down, now she's serving from the high, and that worked. That worked. Monika didn't respond. She missed the ball by like 50 centimeters. The ball was faster. And Okota is serving again. Okay, 1, 2, 3. Ball hit. Monika hit the ball with the racket, and racket went to the 2-2. So now it's 2-2 in the games. Now it's 2-2 in the games, and check what's in the court number 3, where Hinz and Skars are playing. So Hinz. Ronald Hinz. B1 against Mauricio Scarzo, B1 also, and it's 3-2 in the games, but it's 0-30. Okay. Scarso chyba tutaj wygra ten game. Będzie 3-3. Tak, tutaj wszystko na to wskazuje. Mauricio Scarzo. 40-0 dla Scarso i 3-2 dla Heinza w gemach. Możemy zobaczyć jakichś Polaków może. No, już przed chwilą patrzyliśmy na Monikę Dubiel. Ale tam jeszcze się zastanawiałem, czy mecz Wiewiórskiego już się skończył, czy jeszcze nie? Bo on już tam był pod koniec chyba. Taki meczyk, który? Wiewiórskiego. Wiewiórski. Chyba już się skończył. Powoli dobiega końca mecz. No to można zobaczyć. Dobra. So we're back on the court number 1, where Jim Curry is playing against the... Paweł. Cześć, witamy Pawła Chobota. Wszedłeś do nas pewnie porozmawiać, pokomentować trochę. Zapraszamy. Paweł, wróciłeś do nas z Birmingham chyba. Tak. Ja myślę, że jutro ma być, jutro albo pojutrze ma przyjechać Ola Ryndak i myślę, że tutaj wpadniemy i poopowiadamy, nie widać, poopowiadamy jak było, jakie miejsca, ile medali, jakie wrażenia, jakie przemyślenia. Może jakieś tajniki trenerskie. No, tego nie zdradzę. Spróbujemy. Najcenniejszym produktem jest informacja. Wiedza trenera i dobry trener, to jest chyba podstawa sukcesu. Dokładnie. Powiedz nam tylko, Marian Wiewiórski właśnie gra
przeciwko Jimowi Carey'emu i możliwe, że to będzie piłka meczowa. Tak. Jim Carrey był w Birmingham. Nie pamiętam, które miejsce zdobył, ale tutaj Marian widzę, że bardzo ładnie walczy. Jest, nawet teraz punkt zdobył. Super. No 30-40 tutaj przegrywa Wiewiórski, więc może jeszcze nie wszystko stracone. Jeszcze 2 gemy zostały. Generalnie walczy się do końca. Nawet jak się przegrywa 40-0 można wygrać. Przykłady z klasycznego tenisa. Zawodnicy przegrywają 5-0, w gemach wygrywają 7-5. Seta. To jest piękno sportu, to jest sport, Dokładnie, to jest rywalizacja, nieprzewidywalność, to jest dyspozycja danego dnia, jak zawodnik po prostu się czuje. 40-40 jest. Czy się wyspał, czy trener przed rozgrywką powiedział mu jakąś tajemną sekret trenerski. Zdradził. Czy Marian usłyszał coś od trenera przed startem? Ja się akurat z Marianem nie widziałem, ale no myślę, że tutaj Max mu coś podpowiedział. No i zdobył gema właśnie. I zdobył gema, no. Marian, tak jest. 1-3 w drugim secie. No jednak trenerzy Akademii Tenisa Niewidomych i Niedowidzących naprawdę są na najlepszym poziomie, a teraz widzimy, proszę Państwa, naszą... O, świetnie, właśnie zmieniło się nasze tło. Za nami są tutaj sponsorzy wszyscy. Tak. Sponsorzy właśnie. Proszę popatrzeć i Może parę słów zaraz o nich powiemy. Dziękujemy Ci, Pawle. Dziękujemy. Świetnie, że przyjechałeś. A ja tak odruchowo Tak. chciałem O, spojrzeć świetnie. do tyłu, co to za sponsorzy. Tak, co to za Patrzę. sponsorzy. Green screen tutaj. Świetnie, także może od początku, zaczynając od IBTA, International Blind Tennis Association, the biggest association of the blind tennis in the world. Who is the patron and sponsor of this tournament? And it's official IBTA World Championship Giebułtów, Poland. Gabyś, can you tell us something more about this eye? What is that? Co to jest? Co to za wspaniała fundacja? No wspaniała fundacja, bo mój tata jest prezesem, no to oczywiście. Tak, no. prowadzicie to razem. jest wspaniała Fundację widzimy inaczej. Foundation we see differently, and this pretty eye. We see difference. We see differently. We can see the difference. We can help to see the difference. That's the organization that is developing this idea in the Poland, and now we think worldwide, because our transmission is watched by people worldwide. The second one after me, the third one, BNP Paribas. This is one of the biggest bank in the Poland, and also I can tell something interesting. BNP Paribas, there was the big tournament in the Warsaw like a month ago, and they gave 2 złotych, I think, for every point that was scored. So they helping the foundation from few years. So help you very much. They also helping BNP Paribas is helping also with this tournament. The next one is Poland Optical, which help us with the site. I don't know. Yes, ABJ Vision, TCC, to jest... Tennis Country Club. Tennis To Country jest to, Club. gdzie jesteśmy tutaj w tej Tutaj chwili. właśnie Tak, jesteśmy. to jest, dziękujemy bardzo gospodarzom TCC. Tak. Tak. Dziękujemy bardzo gospodarzom, dziękujemy, tu jest strefa tenisa, tu za Gabrysiem jest strefa tenisa, tak, która też jest tutaj patronem. O, świetnie. Widać tylko strefę. Dokładnie. Ale dobrze. Mamy już całą strefę tenisa. Tak, strefa tenisa. Maja, co jest za tobą? Czy odsłonisz karty? No mogę. Co jest za Mają? Za mną jest... Du. Ja jest z tobą
Dragon. Oczywiście, klub sportowy Dragon. Tutejszy nasz gospodarz Giebułtowski, wielu zawodników z Giebułtowa pomaga nam tutaj w organizacji, także też również dziękujemy. Sponsorem też jest Polfa Tarchomin, czyli producent leków, jeden z ogromnych. Polfa Tarchomin jest nad tobą, TZF, 200 lat, a teraz, no TZF to jest Polfa Tarchomin właśnie, nad tobą, dokładnie, a teraz jeszcze zobaczymy, co jest za mną. No, teraz się okaże zaraz. Tak, Małopolska. Świetnie, cieszymy się, że województwo małopolskie gości nas i wspiera nasz rozwój i podejrzewam, że ten herb za tobą to jest albo Polska. Proszę dać nam w komentarzach. Tu nie ma Nie ma napisane. Nie ma napisu, tak. Domyślam się, że tak. Tu coś nawet jest jeszcze na dole pod tą Małopolską, ale tego już nie widać. Tak, to zaraz jeszcze do tego wrócimy, bo wiadomo, że sponsorzy, partnerzy są najważniejsi, albo właściwie ważni, bo dzięki nim, bez nich tego by nie było, ale jeszcze ważniejsi są zawodnicy. To można na jedynkę wrócić, bo tam zaraz... Chyba koniec meczu już na jedynce. Marian Wywiórski wygrał Jim Carrey. 4-1. 4-1. Jim Carrey won the game against Marian Wywiórski. Było dobrze, nie było źle. Exactly, and we can see the Argentinian flag on the court. Do you think it's gonna be the Argentinian game next? Maybe we're gonna see. This Argentina flag, it's been there like whole day, so okay. I'm not sure. Okay, so yeah, we have also a lot of Argentinians here, so they're sincerely welcome. And now we're going to the card number 2, where still is the game against Monika Dubio and Okota from Japan. And in the games, this is 3-2 for Monika. Nice. Okej, także dziękuję wam bardzo, że wpadliście. My tu się musimy zwijać do podawania tak, piłek. naszymi na gośćmi numer 2 będziecie mogli nas oglądać. Tak, naszymi gośćmi była Maja i Gabriel. Świetnie, dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami. Na pewno się jeszcze zobaczymy, a za chwilę podejrzewam, że zobaczymy was na kortach. Tak, prawdopodobnie. Jutro albo pojutrze zobaczycie nas w grze pewnie. W akcji. Liczę na ten pojedynek, mam nadzieję, że będę go mógł skomentować i już nie mogę się doczekać. Ja się trochę obawiam, ja bo też. Ja tam w B4 będę i już sprawdzałem sobie przeciwników, to na razie wiem, że będę miał Arianę Adriagę, czy jak to tam się wymawia. Tak, z Meksyku, tak, mistrza świata chyba sprzed roku czy sprzed dwóch. Tak jest i będę miał 12-letniego chłopca z Australii, który wygrał z nim właśnie. Z nim już parę razy. No Gabryś, chodzi o mecz, nie zawsze chodzi o wynik, ale Pana o to... Jarka Skarżyńskiego też będę miał. O, no to świetnego. bardzo fajnie, bardzo ciekawe. Kamila Schulza. To kilka ciekawych, 4-5 ciekawych pojedynków cię Tak, czeka. jeszcze są jacyś ludzie pewnie z innych krajów, których nie znam. Tak, no to jeszcze poznamy, super. A Maja też się zapowiada parę meczy. Ja nie wiem jeszcze z kim, tak szczerze. Ola Karakula tak, to na pewno. będzie w kategorii ale jeszcze się, B4. Jeszcze nie wiem No to jeszcze pogracie, podejrzewam, że z Olą też graliście kiedyś na treningu. Grałam z nią kiedyś. Tak, więc niektórych swoich przeciwników znacie, niektórych to będzie niespodzianka, także życzę wam powodzenia. Jeszcze raz dziękuję, a naszym gościem była Maja i Gabryś, także powodzenia, do zobaczenia na korcie. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Pa, pa.
and we are live with us in our studio. We have special guest. We have Mark Haskett from Australia. Good afternoon. Thanks for having me. Yeah, thanks Mark that you came. Can you tell us about your travel? When did you came and how did you came? It's been a long trip for me and the rest of the Australian team. Most of us were in Birmingham for the IBTA World Games. Yes. And we arrived in Poland mid-afternoon after our flights were cancelled, and we had to stay an extra night in Birmingham, but we eventually got here and we've loved our time so far, and the people here are friendly. Oh, thanks. Yeah. Thanks. It's nice that you came. It was a long journey. Yeah, almost to get from Australia to England, it's around about 24 hours. For me particularly, it was three flights. But to come to Poland, we were lucky enough to skip Germany and come straight in from Birmingham. So that was the plus side. We got here within 2.5 hours. So yeah, happy to be here and watching some wonderful tennis. And now the B2 men's have started, so got a bit more excitement amongst the team. Okay. And how do you like the place? How do you like the infrastructure? What do you can say about it? Oh, look, for me, I love visiting new places, and Poland is one place I've never been to. I'm staying at the other hotel, and I don't mind coming back and forth. It gives me something to do. If I was staying at the main centre or the main hotel, I think I wouldn't be able to do the things that I've already done. Done some sightseeing already. Okay, and what have you seen? Where have you been? We went to Auschwitz to see the camp, the concentration camp. Went through the square yesterday afternoon, and I tell you, I've thoroughly enjoyed that. It's very big, lots to see. Tried some local food, and in fact, it was probably one of the highlights for me is seeing the traditional food, but also what the people wear as a tradition too. Okay, and how do you can describe Poles? How do you can describe Polish people, the atmosphere here? I'm blown away by the Polish people. They're friendly, they're kind, they're willing to help. To drive you around if you need that. But even just going shopping today at the factory, I was looking for an Uber to get here, and an old lady and her husband were kind enough to drop me at the hotel to the tennis centre. Wow. Yeah. so she was the one that I found that spoke English. Yeah. I was trying to find an Uber to try and to catch an Uber, and she said, "I'll take you." Okay, so nice. Very nice, yeah. So yeah, really, Polish people are very welcome. As you can see, we are here as one team. One big tennis family from around the world. There are 20 countries here. Wow, it's a big number. It's more than what was at the last World Games, and I'm humbled actually to be here to see new people as well, because as much as it's nice to see new people, we certainly missed some of the older guys that were at the last tournament, and for whatever reason, we hope we get them back playing at an international tournament soon. Yeah, and I heard that you scored a medal at Birmingham in the IBTA Championship. Could you tell us something about it? Yeah, so I qualified for the men's B2 final. Unfortunately, I couldn't come away with the gold. Davide Viglianti from Italy. He's also here in the beat point. me in the final. Played a good game, solid game, consistent game. So in some ways, I'm glad I'm on the other side of the other side, or in a different group. But I'm sure we'll get a head-to-head at some point throughout the tournament. So I'm really looking forward to a challenge, and some quality B2 men's plays here at this tournament. So. Yeah, so it's exciting tournament. We are after the one day of the B1 games. Today we started also with the B1 games. Now the players at B2 are starting to play. We can check on the court maybe number 3. No, this is B1.
but maybe on the okay. We are on the court number 2. Is B1. The player is Monika Dubiel from Poland and Okota from Japan. Do you know some of these players? I've actually never met some of the B1s at all. To be honest with you, I've seen them play, and I think it's magical how they can pick the ball up, out there. I mean, off a fourth bounce, it must be pretty difficult to try and get it up and over the net, but then to actually pull off a winner. Yeah. And you play in which category? I play in the men's B2 category. Okay. And will you play? Okay. Will you play today? You are in the group D, yes? Group D, yes. Okay. So the group D is Mark Hasket, you, Tom Deleval from France, also Mateusz Ciborowski from Poland, and Pietro Cicero. Yep. Have you ever played? I've never played any of those guys. Okay, so this will be surprise for you. It'll be a surprise for me, and I'm sure there's a lot of video out there of particular players, and we know that people like to watch, and particularly when the Australians are playing, because there is a lot of video out there during our tournaments back home. I think it's really important that we showcase through video or through live stream what this game's all about, because that's the way the game grows. And as we know that the population that's here today and the variety of the countries, but also the new and upcoming generation of players, it's really good to see. So when you're gonna come back to the home, you're gonna watch this your games with the family, maybe with the coach. My family know that when I leave tournaments and I go home, particularly with the games that I do play well, I tend to watch. It's never nice to watch the losing games, but at the same time, it's good to watch those, because you can learn a lot. You can learn a lot from what you did wrong and go from there. Yeah. Okay, so coming back to the match, we are on the court number 3, where Ronald Hinz from Germany is playing against Maurizio Scarzo. It's 4-4 in the jams, and it's 5-5 in the tiebreak. So it's a tight game here. He was a bit disappointed, the German, last night when he left. Didn't really want to talk about his loss last night, but he sounds like he's in a bit of a tangle here at the moment. So hopefully he can get across the line. He misses that beforehand there. Okay, we'll see on the court number 4, where there is the game. Who's playing? Wait, give me a second. Okay, the Mario Simone Scalas from Italy, and he's playing against Bastian Kaller from Germany, and Scalas won first set 5-4, and in the second is 3-2, and they have technical break. We're gonna see what is on court number 2, and there's still Monika Dubiel is playing against Okota, and if Okota is serving, and if she will win this ball, she already won the ball, so it's 5-3, and she just won the set. So, again, another tight game. So all courts are showing tight games at the moment with B1s, and that seems to be the norm for the day running. You know, the history, not the history, like the last few days didn't take advantage on Okota, but she's really strong. Do you know how long took the travel from Birmingham to Poland for Okota from Japan? Look, I wouldn't like to guess. I know that a lot of players have travelled a fair way, even though it's across the English Channel and up through France and past Germany. But can you give some number? I do say probably 24 hours. More than 24 hours. More. Wow. Well, let's go 36. 26. 30. 36. More. 2 days. 3 days. 3 days. Where she catch a train? No. She walked. No, she even didn't ride the bike. No, she traveled by the plane. What plane? By plane from Birmingham. So from Birmingham to the Krakowia, to the Kraków. 3 days. Which country did she visit first? Finland? Maybe she Germany? Maybe she went to Japan just for to say hello for the family and came back. I did actually say to somebody at Birmingham, one of my teammates, I had a bit of a laugh at the Hilton when we were staying, and I said,
well, maybe we should go through Dubai because that's the way we came. We go through Dubai and then go to Krakov for there might be a little bit quicker. But no, we're very thankful for what Tennis Australia did for us because even though our group was split, some went first thing in the morning via Frankfurt, and then 3 of us went through direct through Poland and Ryanair. So we say big thanks to Tennis Australia for helping us get out of England and into Poland. And I guess that could have been us 3 days if it wasn't for the generosity of our federation and the support that we've been given. So you have very supportive federation, Tennis Australia. Tennis Australia is amazing for what we do. We had a process of being selected, and some have come from here this time. We're missing our men's B4 gold medalist from Ipswich, so he's the only one that's not here. But we've gained a B2 in David Gordon, who's flown over to join up with the team. So with the group, but we get a lot of support back home, and it's a growing sport, particularly in Australia. We've probably got close to 40 to 50 players playing now. Wow. Not at any one time, but our national tournament has had 35 players turn up from and that was just from B2 to B4 men's and women's. So that's a lot of places, but are you playing like only in Melbourne, only in Sydney, or it's like in different cities? Yeah, so we've been playing in different cities. We started in Brisbane back in March, worked our way into Sydney, Melbourne. Then we had the Australian Open in Melbourne again, and when we go home, we've got Perth coming up in start of October, and then we've got Adelaide, which is in the south, coming to finish up the end of the season. Okay. So it's a big year of tennis, particularly with Birmingham and Poland and those tournaments. Okay, big tennis family. It is, and that's the way I prefer to play. I mean, travelling around is it's nice to do. It takes a lot of wear and tear on your body, obviously, but you do it because you love playing. You do it because you love being around you make strong friendships with people from other states, but also from around the world here. I mean, and how do you find the time to do that? Well, I don't know how I find the time there, Marco. I seem to do a pretty good job of it. The games and the tournaments are normally played over a weekend, so I suppose that allows me to do it. My work is pretty important to me, being a school teacher. Can we stop a little bit? I'm curious. You're waking up in the Adelaide and you're going to the Somerton Park Tennis Club in there? Yes, that's correct. He's found some information about me. Okay. There you go. Yeah, Somerton Park. Yeah. Yeah. And how long have you trained the tennis? So I met Nicholas Bradley. He's one of the Australian coaches. I met him in 2018, I think, into 2018. Yes. And I fell in love with the game. In fact, it's a funny story because I initially didn't want to play tennis. Why? I was looking for a sport that could keep me fit. Yes. During the winter, I was a cricketer. Oh. And my family said to me, well, you need to go and have a go because if you don't, you'll regret it, and then we won't hear the end of it. So, my partner drove me down, and the rest is history. I went to Spain 6 months later and just loved the game ever since. I've got a sponsor now as well. Yes. So and who's your sponsor? Can you tell? I've got Genesis Tennis as my sponsor. Genesis. Okay, Genesis. Yeah. Wow. Yep. So pretty grateful for those guys. Yeah. You're a serious player. Well, look, I have. Well, you could say that, couldn't you? So I'm pretty grateful to be able to get the things that I have from Genesis. So I thank them and yeah. In the 2019, you won the bronze in the World Championships, yes? Yes. That was your first? That was my first. Lost the semi-final to Jim, who's just won here on court one. Yes. Jim Curry, and ended up with the bronze medal. So I was pretty stoked to have that medal. Okay. And what else? What is your goal? Oh, look, my goal for this tournament, I guess, it's to be consistent. I guess play consistent tennis, it's and just enjoy myself. I guess
to be able to make friendships with people here, with existing ones, but also with new people as well. But just to be, I guess, consistent in performance and believe that every time I go on the court that my performances can get me through. So. Okay, but if you would like to, if you will meet Roger Federer, what would you say to him? Or would you like to play with him maybe? Oh, I'd love to meet Roger. I think it'd be incredible experience. To be honest with you, I wouldn't even know what to say. I'd be too starstruck. Okay, maybe you could cook coffee together. Well, mate, he does know a bit about me. Yeah, So he's done his homework, I think. Yeah, I did a lot of homework. Yeah. Look, I love my coffee, and I do love good food, and especially when you go to a country of that you're visiting. I think it's really important to try and eat what they have. I love cooking, and there's no way in my brain that I could make pierogies the way the Polish women or the Polish families could do it. I'm good at eating them. Yes. I won't tell you how many I ate though yesterday. Okay. Maybe you will be invited to the kitchen to do that something for us. Oh, there you go. Well, look, I'm only too happy to help. Okay, we'll think about it. We will be back on the courts. Now we are on the court number 3, where Scarso is playing against Hinz. Maurizio Scarso, Italy, Ronald Hinz. And Scarso won the first set 5-4. And on the second set is 1-0 for Scarso and Hinz. But now it's just a nice and easy serve there, overarm serve. So it's 1-1 in the games. And Scarso is serving. He's ready. Both players have blue t-shirt. Both has racket in hands. Both has blindfold on the eyes because it's B1 category. And both are ready to compare. So there's a lot of touch going on here. I think he's, particularly with the feet, making sure that he's positioned right, correctly, knows where he is on the court. For those that can't see it, in the middle of the court there's tape, raised tape, so that players can find where they are. And particularly in the middle of the centre of the court, there's a bit of tape that's raised to show where the middle is. Some players are ready. Some technical comments from the referee. Or the ball, we start, okay. Ready, and Scarso is serving. He hit the ball crossed the net. Maurizio Hinz pushed the ball to the net. So the surface they're playing on, Marco, is that a synthetic court? Is that a synthetic surface? This is kind of carpet. Carpet. It's mixed. It's synthetic. So it's kind of carpet. It's synthetic, but it's also with kind of quartz, maybe some sand. Yeah, it's mix of the sand and the polypropylene, some gum. I don't know exactly what technology is it. When you run on it, it seems very fine or slippery. Yeah, it's slippery. Run, yeah. I heard that this make people spin or make ball go faster. Yeah, certainly. Training out there the first day, I think Monday when we came in, we had a session in the afternoon. The first thing I said was it felt slippery, felt quick. The ball was skidding. So I guess those players that do serve with speed or hit the ball with speed, it's probably going to favour those guys. The guys that spin the ball, again, it's probably going to be a favourite. So good bounce was going to play for a lot of players. Okay, and do you like it? I've actually never played on it. I've only played on plexi cushion. Yes. Back at home and in Birmingham. But my first experience of an international trip was actually playing on floorboards. Okay, have you had you possibility to train maybe on the court? On these ones? Yes. I trained on these ones very briefly for only about an hour, I suppose. That's all I've had. Played on the hard courts outside.
But no, it's certainly, from what I gather, it's going to be an interesting tournament for. Okay, you're gonna have the chance, I think, Yeah. to 5 o'clock today. to play on it. Yep. Okay. What is more? What would you like to say to our viewers, maybe to your family? My family's asleep. Ah. So Okay. right now I think they're 7.5 hours. So for 4 o'clock now, what's that? About 1 o'clock. It's in the the middle morning. in the night. Yeah, it's about Australia. 11. Is it about 11 o'clock at night? Okay. Are you sleepy, maybe? Or No, I'm not sleepy. I'm well and truly At awake. place, yeah. But I think I've had the best sleep here though since I've been away. So I'm thankful for that. You know, nice cozy room. But no, my little boy Mitchie, who's only 6, he's well and truly. He's probably snuck into our bed probably by now. But there might be some friends back home that are probably watching this on the YouTube channels. So I know they're keen followers. Some of the vision impaired tennis players back home, they're always wanting to know how to get access and watch the games, and hopefully they'll get to see the 5 o'clock game this afternoon. Okay. So now it's 2-1 to the Scarzo in the games. We can see what is going on the court number 1, Alejandro and Kane. Oh yes. So this will be a good game too. Alejandro had a slow start in Birmingham. I think from my view, I think he. Dante Alejandro. Yeah, Yes. he- So this is your group. No, this is B2. Yeah, But this is your category, but Group C. Group C, yeah. Dante so Alejandro and Vincent Kane from Ireland. So Vincent was also in Birmingham. Dante actually played really well in Birmingham as the back end. Ended up playing for 3rd and 4th for the bronze medal against Dan Hopkins, and ended up beating him in 3 sets. So he's got some good weapons. Looks like this game started already, so Yeah, it's it just only early days. Alejandro is leading 1-0 in the games. So Dante Alejandro is an American, the only American in the competition. The only one. The only one, yeah. So he's only a young fella. He's only 17. Oh. He's coached by a Mexican, but he's got a nice whippy forehand, and if he gets it right, it's a game that you don't want to be in control of that game. I don't think, or you don't want to be in that game. You want to Yes. end it quickly with him. No worries, anytime. Our guest was Mark Haskett from Australia. Thank you very much for coming. We wish you luck in the tournament, and we hope that you will come back to our studio. Oh, absolutely. I'd be more than happy to help in giving some more information. Okay, so thank you very much and see you soon. Bye.
back when you back on the court. There are still plenty of the matches. There is still a lot of going on the Giebułtów near Kraków. So on the court number 4, that they just ended the game between Kaller and Skalas. So Kaller was better in this game. Bastian Kaller from Germany won the game. He was better. We can go on the court number 3, where Hinz is playing against Scarzo. Scarzo is playing against the Hinz. So who's gonna be better then? Who's gonna be the best? O, i mamy znowu wspaniałych gości. Robert, chodź do nas na minutę. Na minutę zapraszamy, opowiadasz nam. Tutaj siadaj. Tak, miała być kawa. Tak, miała być kawa, siadaj tutaj na krześle. Widziałem, że przyniosliśmy wspaniałą kartkę, z której w sumie to już tak nic nie wynika. Nikt jej nie czyta. Bo dobrze, że leży tutaj i po prostu nikt jej nie musi czytać. To zrób zdjęcie i wyślij. Wyślę. Ewentualnie przeczytajcie wiadomość na Messenger. Nie na głos na wszelki wypadek. Na telegramie, żeby nie było jeszcze ten. Bo, tak. Bo ja lubię pisać też, nie? Tak. Ja to dużo mówię i przy okazji dużo piszę. Robert, piszesz? Piszesz też projekty, nie wiem, piszesz prozę, jesteś artystą, opowiedz coś tam więcej. Jeżeli chodzi, ja projektów w ogóle nie piszę. To nie ja się takimi rzeczami zajmuję. Kto ci pisze te projekty? O projektach myślę generalnie. Tak. Ja mam wizję, ja jestem wizjonerem swego rodzaju i trochę używam tak zwanego finger pointa, czyli proszę konkretne osoby o wykonanie zadania. konkretnych zadań. I się sprawdza. Czy masz może jeszcze jakieś tajne techniki? Czasem się sprawdza, dzięki temu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, tak. nie? Ale czasem, jeżeli nawet jest to raz na 50 razy, a wydaje mi się, że statystyka jest o wiele lepsza, to i tak jest... Jest lepsza, tak? Ale po co te frustracje i No właśnie, jak to Robert mówi, wyluzuj, nie. Po co się denerwować, tak? Ja tak czasem mówię. Aha, czasem. Jeżeli widzę, że nie tracę. Okej. No generalnie, świetnie. co jest w ogóle na kortach? Co się dzieje? Słyszałem, że weszła B2 już. Tak, B2, na jedynce Alejandro i Kane grają. Na dwójce jest mecz Okota-Dubiel. Okota to jest zawodniczka z Japonii, która wczoraj przyleciała w nocy. Yumi Okota, nie Okota. Yumi Okota, tak, fantastyczne. To jest w ogóle symbolika. Jeżeli chodzi o udział tej dziewczyny w tym turnieju, to jest bardzo symboliczne wydarzenie, bardzo... nie wiem, czy ktokolwiek z oglądających nas orientuje się, ale był bardzo duży problem z tym, żeby ktokolwiek z Federacji Japońskiego Tenisa wyjechał na zawody. Tam federacja nie zgłosiła żadnego zawodnika ani do Birmingham, ani do naszego turnieju i Yumi Okota postanowiła samodzielnie podjąć taką decyzję, trochę heroiczną dla siebie pewnie, żeby na ten turniej pojechać i pokazać, że mogą też Japończycy brać udział w takich zawodach. Także ja jestem cały czas pod takim wrażeniem, jak dużo siły włożyła w to, żeby przyjechać i jak dużo zniosła, żeby być na tym turnieju. A jeżeli mówimy o zniesieniu, to zniosła chyba 3 dni podróży po lotniskach, 2 dni nocowania. Tak, ona 2 dni nocowała na lotnisku w Heathrow. W ogóle na lotnisku, przy czym warto zaznaczyć fakt, że jest to dziewczyna, która nie mówi po angielsku, tylko i wyłącznie po japońsku i jest zupełnie niewidoma. Nie mówi po angielsku, mówi tylko po japońsku. Co więcej, kultura Japonii jest taka, że tam nie prosi się o pomoc i Yumi jest bardzo, bardzo samodzielna. Miałem przyjemność odbierać ją z lotniska. Ona nawet nie chciała asysty osób prowadzących, poradziłaby sobie sama, ale na szczęście tutaj personel na krakowskim lotnisku jest bardzo pomocny. I na początku ona mówiła do nas po japońsku, my do niej po angielsku, trochę po polsku. Było lepiej niż jak ona próbowała po angielsku coś czuję. Tak. Najważniejsze, że się rozumieliśmy i na pomoc przyszła technologia Google Translator. My mówiliśmy do telefonu, telefon mówi do niej po japońsku, ona nam odpowiadała.
Wymieniliśmy się życzliwościami, przywieźliśmy ją tutaj na Tak. kolację, w końcu spotkała Roberta, też się uściskaliście. To było cudowna sytuacja. prawie się uściskaliśmy. No ja trochę zapomniałem, że ta japońska kultura jakby jest daleka od uścisków tak naprawdę i rzuciłem się jak do pierwszego lepszego napotkanego Włocha albo Hiszpana. No takie moje małe faux pas. No ale cóż, skoro niektórzy prezydenci mogli stawać na poduszkę do siadania, to ja mogę ściskać Japończyków. Taki tam sobie żarcik na przykład mi wpadł do głowy. Nie, Świetnie. ale to tak bez polityki oczywiście. Dokładnie, bo... A jak B1 mecze? Czy my mamy B1 mamy. Jesteśmy teraz na korcie numer 3, gdzie gra Ronald Hinz z Niemiec i Mauricio Scarzo. Ach, Ronald Hinz, no to tak. ciekaw jestem, co to będzie. Pierwszego seta wygrał Mauricio Scarzo z Włoch, 5-4, a teraz w gemie, w drugim secie jest 3-3 w gemach. Serwuje Scarzo i jest dla niego przewaga 30-0, także jeżeli Ronald Hinz nie weźmie się do roboty, może okazać się, że przegra ten pojedynek. No Ronald ma taki dość pechową sytuację, bo wydaje mi się, że on wczoraj grał z zawodnikiem z Meksyku albo z Kolumbii, nie pamiętam, Gabriel Caparros. No i oni musieli niestety ten mecz powtórzyć, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, przed telewizorami, przed ekranami, tabletami, telefonami, że nasi zawodnicy zarówno w Birmingham, zawodnicy kategorii B1, jak i na mistrzostwach świata w Giebułtowie 2023, znaczy to nie Giebułtów jest 2023, tylko mistrzostwa świata tego roku, to zawodnicy w kategorii B1 oprócz tego, że mają założone gogle, które wyciemniają im dopływ światła, to jeszcze muszą mieć dodatkowo zaklejone oczy i Ronald grał bez tych plastrów na powiekach, bez zaklejonych oczu i musieli mecz powtórzyć, bo w przeciwnym razie mogłaby dojść do dyskwalifikacji tego pojedynku do walkowera. W związku z tym powtórzyli ten mecz i w powtórce Ronald przegrał. No i dzisiaj się okazało, że przyszedł jeszcze do nas, do sędziego głównego zgłosić protest, o jakieś tam rzeczy poszło, że zawodnik, że jego przeciwnik miał więcej czasu, że trenował tuż przed meczem na korcie i tak dalej. No przy czym okazało się, że sytuacja była taka, że ten zawodnik już wiedział, że będzie grał na tym meczu, przyszedł kilka minut przed meczem, żeby móc wejść na swój kort, a musieli szukać sędziowie, dlatego on nie miał czasu na rozgrzewkę. Podejrzewam, że po prostu Ron zasiedział się w stołówce, bo naprawdę mamy tutaj dobre jedzenie. No jedzenie jest fajne, tak, trzeba przyznać, że goście z zagranicy, nie wiem, czy to jest kwestia tylko i wyłącznie dobrej kuchni, bo kuchnia jest naprawdę zacna, ale też bardzo duża grupa z tych gości to są ludzie, którzy przylecieli do nas bezpośrednio po igrzyskach World Games z Birmingham. No i cóż, nie chwalą tamtejszego jedzenia, mówiąc delikatnie. Nie chwalą. Czyli są po prostu team pierogi, team schabowy i team golonka albo inne zupki. To bardzo ich urzekł nasz bigos na przykład. Bigos. No, sam jestem tutaj pod wrażeniem kulinarnym. Powiedz nam też, czy spodziewałeś się w ogóle takiego odzewu, że tyle osób przyjedzie na zawody do Polski? Nie ukrywam, że trochę liczyłem na to. Plan był taki, że będzie więcej i jakby będziemy mogli po prostu powiedzieć, ok, jeden hotel bierzemy cały, no bo skoro w jednym hotelu zajęliśmy 60 miejsc i się okazało, że to jest połowa hotelu, no to spokojnie byśmy się zmieścili w całym hotelu i jeszcze byśmy drugi brali, a tak musieliśmy się w 3, grzecznie mówiąc, rozgościć. Także tak. Dużo osób chciało odwiedzić nasze zawody, a zawody IBTA World Championships Giebułtów Poland odbywają się w tym roku też dzięki pomocy wielu partnerów, wielu sponsorów. Właśnie pojawiły się za naszymi plecami różne loga. Och, jak cudnie. Czy mógłbyś nam coś poopowiadać? Ja trochę poopowiadam, ale mam nadzieję, że ty podrzucisz Będę podrzucał informacje, co tam są za logotypy, bo ja przyznam szczerze, na rozpoczęciu biłem się w piersi tak mocno, że pewnie było słychać, ale zupełnie zapomniałem o wielu naszych partnerach i to, żeby była jasność, to nie chodzi o to, że ktoś nam nagle otworzył worek ze złotem i się posypało, że się w kieszeniach nie mieści. Ale prawda jest taka, że drobne gesty, które tu się pojawiły, pozwoliły sfinalizować organizację tego turnieju.
I o kilku rzeczywiście mogę podpowiedzieć. Jeden ze znaczących naszych partnerów, sponsorów właściwie turnieju, ale też wyjazdu naszych zawodników do Birmingham, są tarchomińskie zakłady farmaceutyczne Polfa Tarchomin. To jest sponsor, który rzeczywiście większość wydatków wyjazdu za granicę pokrył i część wydatków tego turnieju. Więc no, gdyby nie to wsparcie, nie wsparcie finansowe, to mielibyśmy bardzo duży problem z dopięciem wszystkich rzeczy. Drugi partner, to już tak drugi raz się zdarzyło, że BNP Paribas wspiera nasze działania. Rok temu chyba mieliśmy duże wsparcie od BNP Paribas. W Sopocie? We Wrocławiu mieliśmy, tak, 2 lata temu BNP Paribas nas wsparło groszem i teraz też dostaliśmy odrobinkę funduszy od BNP Paribas. Dzięki temu tak naprawdę można było planować różnego rodzaju dodatkowe rzeczy poza graniem. Między innymi ten streaming jest dzięki wsparciu naszych, za co bardzo dziękujemy. Naszych partnerów. A też ciekawostka, bo bardzo ciekawą i też niespotykaną promocją właśnie z ich strony jest to, że już od 2 lat w Warszawie na kortach Legii organizowany jest turniej właśnie patronatem BNP. I w zależności od tego, ile tam będzie asów serwisowych, albo ile punktów, tak? Ile punktów? 2 lata temu były asy serwisowe, a pod hasłem asy z serca, a w tym roku był turniej rozgrywany pod hasłem każdy punkt się liczy i za każdy punkt, który padł na turnieju głównym, BNP przeznaczyło 2 zł na konto naszej fundacji. Jest to tam niespełna 13 000 złotych. To bardzo duże wsparcie, za co dziękujemy BNP Paribas. Wsparcie mamy też od Polskiego Związku Tenisowego, który ufundował puchary, medale, jak się statuetki. Troszkę tak w lewo, to właśnie za twoich pleców wyłania się logo PZT. Świetnie, właśnie jest logo Polskiego Już Związku. zasłaniam. Odrobinkę tylko zasłoniłem. Także tak, jest Polski Związek Tenisowy. Mam nadzieję, mieliśmy gdzieś tam posłowie byliśmy, że odwiedzi nas również prezes Polskiego Związku Tenisowego. Myślę, że mają bardzo gorący czas, bo zarówno u nas, jak i w całym Polskim Związku Tenisowym dzieje się dużo. Otóż w niedzielę, kiedy w naszym turnieju planowane są finały i być może półfinały, Polski Związek Tenisowy będzie obchodził Narodowy Dzień Tenisa, także my się tak ładnie naszą imprezą wpisujemy w Narodowy Dzień Tenisa. Czyli ogólnopolski Dzień Tenisa, który będzie w wielu miastach. 14 miastach i między innymi w Giebułtowie. Tak sobie to wymyśliliśmy i chyba to nieźle. Nie chcę sobie sam kadzić, ale chyba dobrze to wymyśliłem. W każdym razie BNP, na pewno mamy inżynieria dla środowiska, na pewno wspiera nas dość mocno strefa tenisa, za każdym razem, gdy tylko potrzebujemy, to jest, zawsze mają dla nas jakieś upominki, dla naszych graczy, jakieś nagrody ze strefy tenisa. Zawsze możemy na nich liczyć, to rzeczywiście jest takie wsparcie, którego nie nadużywamy, ale zawsze kiedy potrzebujemy, to wiem, że po prostu są. To mogę dalej podpowiedzieć. Tak, wiesz, bo ja wiem, że Poland Opticon, Poland Optical i IBTA Vision. W ogóle chciałem absolutnie podziękować za to, co panowie, za to, co państwo zrobili dla tego turnieju, bo gdyby nie wasze wsparcie, nie wasz sprzęt medyczny na naszym turnieju, to nie mogłoby to mieć rangi mistrzostw świata. Zawodnicy nie mieliby klasyfikacji. Pewnie mało osób wie, ale do ostatniego momentu walczyliśmy o to, żeby sprzęt, który do nas przyjedzie, te 2 firmy użyczyły nam na 2-3 dni klasyfikacji. Walczyliśmy, żeby on był w standardzie odpowiadającym normom właśnie Międzynarodowej Federacji, tak, normom światowym, żeby ta klasyfikacja nie mogła zostać w żaden sposób podważona i przyjechała do nas i urządzenie do mierzenia pola widzenia, i lampa szczelinowa, i jakieś tam jeszcze dodatkowe rzeczy, o których ja nawet nie wiem, jak to się powinno nazywać tak naprawdę, ale to są mówiąc delikatnie, cholernie drogie sprzęty, cholernie delikatnie
I tutaj panowie przywieźli, rozstawili, skalibrowali to wszystko i to dzięki temu, że ten sprzęt, w ogóle wiem, że transport najpierw wyjechał z Warszawy, pojechał do Cieszyna, stamtąd zostały podebrane kolejne sprzęty i z Cieszyna przyjechali do nas to rozstawiać, więc dla mnie to jest no chapeau bas. No powiem, że jak wszedłem wczoraj do tego pomieszczenia, gdzie odbywały się badania lekarskie, się zastanawiałem, co to jest? Robert tu stanek kosmiczny ściągnął, czy... Ja myślałem, że mnie zapragnąłeś zostać okulistą od razu. Tak, chciałbym być okulistą, ale widzę trochę inaczej, nie widzę żadnych problemów, ale też pora wspomnieć o bardzo jednym z głównych partnerów. So now one of the most important partners, IBTA, International Blind Tennis Association, who takes care about us. Tak, to działamy, jednak jesteśmy członkiem, Polska jest jednym z członków, z 19 w tej chwili członków IBTA, no i że jakby zawody rangi międzynarodowej, światowej, jeżeli mają być honorowane, to muszą mieć akredytację IBTA, dlatego mamy tutaj też przedstawicieli, co zresztą mieliście już Państwo pewnie przyjemność zobaczyć. Tak, mamy tutaj przedstawicieli IBTA, nawet był tutaj u nas wczoraj Samir Mahir, prezydent, z którym miałeś okazję porozmawiać o tym, co się zadziało, o planach i też o historii, bo pierwszy raz poznaliście się chyba w 2017 roku. Czyli ten czas biegnie, od 6 lat blind tennis się rozwija się fundacja, rozwija się IBTA. Możemy też No, u nas można powiedzieć spokojnie, że rozwinął się ponad 10-krotnie, jeżeli chodzi o liczebność zawodników. I czy to będzie rosło właśnie eksponencjalnie, czyli tak jakby... Mamy jakieś plany na to, żeby zrobić taką możliwość gry rzeczywiście i dla tych, którzy chcą po prostu się pobawić w tenis i dla tych, którzy chcą już czuć smak poważnej międzynarodowej rywalizacji. Jest jakiś plan w głowie, muszę to poukładać z naszymi trenerami, z moimi sportowymi mentorami i myślę, że w tę stronę trochę takiej profesjonalizacji też musimy pójść, jeżeli mamy coś znaczyć na międzynarodowej arenie. To o dokładne plany na razie jeszcze nie będę się pytał, bo podejrzewam, że są w trakcie tworzenia i jak plany wyjdą z głowy mistrza, to po prostu od razu się staną, więc jeszcze trochę poczekajmy na ten moment. Ale zapomnieliśmy o bardzo ważnym partnerze, to jest Focus Art na Tak, pewno. Focus Kogo tam Art, jeszcze panowie. możemy wymienić? No na pewno Tennis Country Club Giebułtów. Tennis Country Club w Giebułtowie, rzeczywiście dzięki uprzejmości tutejszego klubu, gospodarzy, tutejszego obiektu, gospodarzy, to jest to słowo, które mi uciekło, możemy rozgrywać wszystkie pojedynki, możemy rywalizować w bardzo dobrym ośrodku, w bardzo dobrym miejscu. Na mistrzostwach świata. Ośrodek super, bardzo, bardzo fajnie oddalony od centrum, bardzo, bardzo chwalony przez nas. Wszystko jest na miejscu. Korty, najnowsze korty i zewnętrzne i wewnętrzne, szatnie, hotel na miejscu, stołówka, no nie wiem, czy tego brakuje, basen, spa. Wszystko jest na miejscu. Dokładnie, wszystko jest na miejscu, Tak nigdzie jest. nawet nie trzeba chodzić. To jest piękne. No i też warto wspomnieć o klubie sportowym Dragon, czyli też tutejszym gospodarzu. Klub sportowy Dragon, Smok tak zwany. Klub sportowy Dragon, tak, Kasia tutaj bardzo, bardzo, bardzo nam mocno pomaga ze swoimi zawodnikami jako wolontariuszami, którzy od wczoraj, no nierzadko już trochę z językiem na brodzie biegają, podają piłki i pomagają naszym zawodnikom, żeby ci mogli w spokoju nie męczyć głowy niczym innym, tylko spokojnie sobie rozgrywać mecze. Tak, do tego jeszcze dochodzi Medicus Med. O, Medicus Med, czyli Dominika Pagacz, Medicus Med, tak jest, to rzeczywiście jedna z naszych lekarzy, okulistek, która wzięła udział w badaniach klasyfikacji. Dominika się uczyła jako polska lekarka. Wszystko wskazuje na to, że po tym turnieju Dominika dostanie akredytację, dostanie uprawnienia krajowego klasyfikatora. To znaczy, że wszystkie turnieje już polskie moglibyśmy prawdopodobnie razem z nią tworzyć w taki sposób, żeby rozgrywanie tych turniejów też miało punktację ogólnopolską i międzynarodową. Okej, i jeszcze zostanie chyba Małopolska, tak? Czekaj, ktoś tu macha do nas? Machają do nas, chwila pyta, tak? Tak, za kulis 2 pytania, już za chwilę do rozwracamy.
Dobra, ja już wychodzę, bo... Witamy Państwa ponownie. Nieustannie trwają rywalizacje. W tym momencie widzimy Alejandro i Kane. A ja w tym międzyczasie zaprosiłem myślę, że jedną z najważniejszych osób chyba, których dotyczy ten turniej, mianowicie Katarzyna Strączyk. Dzień dobry, Katarzyna. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Wyczytuję tutaj z informacji, że jesteś byłą zawodniczką tenisową. Tak, grałam w tenisa i gram w tenisa całe życie, od 10 roku życia. Byłam zawodniczką profesjonalną, nawet uzyskałam lokatę 215 WTA. Byłam mistrzynią Polski w każdej kategorii, więc kocham tenis i generalnie bardzo, bardzo się cieszę, że takie widowisko możemy w naszym klubie oglądać. Powiedz mi, jak to się stało,
że zostałaś dyrektorem mistrzostw blind tenisa. Jak to się stało? Ponieważ jestem osobą, która ma niesamowitą empatię, chciałam zorganizować zajęcia dla niewidomych i wyszukałam Roberta. Akurat się tak trafiło i skontaktowałam się z Dlaczego Robertem. dla niewidomych? Czyli nie chodziło, nie miałaś na myśli generalnie niepełnosprawności? Tak, generalnie chciałam, żeby żeby na naszym obiekcie generalnie chciałam się zainteresować właśnie taką sytuacją, gdzie mogę uczestniczyć i poświęcić się niewidomym czy niepełnosprawnym. Natomiast natrafiłam na Roberta, zadzwoniłam do niego, skontaktowałam się z nim, spotkaliśmy się, przyjechał do naszego obiektu i powiedział, że to jest super obiekt, żeby zorganizować turniej. No i tak się stało, że są mistrzostwa świata. Piękny multisportowy obiekt. Tak, to jest młody obiekt, jeszcze nie rozreklamowany, dlatego mało kto o tym wie. Natomiast jeżeli chodzi o dyrektora turnieju, to jestem z uprawnień dyrektorem turnieju PZT. Organizuję turnieje i PZT, i lokalne turnieje, jeszcze międzynarodowe ITF, więc mogłam uczestniczyć tak jakby w organizacji jako dyrektor turnieju. Wyczytujesz, że otrzymałaś nagrodę ITF, International Tennis Federation, za organizację turnieju Giebułtów by Head. Memoriał Tadeusza Hadalskiego? Tomasza Hadalskiego. Tak, faktycznie mieliśmy takie przyjaciele, przepraszam, ale zawsze był z nami, zawsze przyjeżdżał do klubu. Był naszym znajomym i niestety umarł, ale kochał tenis, miał 3 zastawki w sercu i generalnie ten turniej ITF-u, międzynarodowy turniej był poświęcony jego pamięci i to był drugi już turniej ITF Tomasza Hadalskiego, memoriał Tomasza Hadalskiego i za organizację, czyli za to, że jest obiekt fantastyczny, za to, że doceniamy naszych graczy, dostałam nagrodę. Fantastycznie, cieszysz się z tego powodu? No nie wiem, ja tak kocham. Próbuję jakiś uśmiech czy ja się cieszę? Wywołać. Ja się cieszę. Mijamy się od wczoraj na korytarzu i próbuję wywołać jakiś uśmiech u ciebie, więc może? Znaczy powiem ci tak, ja kocham tenis, natomiast jestem ostatnio sfrustrowana, dlatego możesz nie zauważyć uśmiechu na mojej twarzy, ponieważ jestem po operacji. Natomiast ja kocham tenis i ja kocham być na korcie. Kondycją tenisa w Polsce jesteś sfrustrowana. Nie, jestem po operacji, dlatego mnie cały czas boli biodro, dlatego możesz nie zauważyć, że po prostu się nie uśmiecham. Natomiast kocham tenis, kocham piłeczkę i każdy, kto mnie zna, to wie, że mogłabym od rana do wieczora grać w tenisa. Piękne. Opowiedz nam swoją historię tenisową. Jak to się stało, że trafiłeś na korty? No, historia oczywiście nam mówi, że zazwyczaj to jest wina lub też nie wina rodziców. Nie, to była wina mojej siostry. To była wina mojej siostry, ponieważ była taka sytuacja, że moja siostra, obie poszłyśmy do klubu Nadwiślan, natomiast ona została przyjęta do klubu, ja natomiast nie. Nadwiślan to jest klub krakowski? No, tak, krakowski, Nadwiślan Kraków. Zresztą w tym roku ma swoją 100. rocznicę. Natomiast ona została przyjęta, ja nie. I tak bardzo jej zazdrościłam i tak bardzo chciałam, że... Ambicja cię zaprowadziła na kort. Pięknie. Tak. I potem dostałam się do tego klubu, ale ponieważ byłam za gruba, chcieli mnie w ogóle wycofać z tego klubu, natomiast rodzice prosili, żeby nie wycofali i potem tak jakoś się moja kariera zaczęła rozwijać i trochę schudłam. Trochę schudłam. Nie pewien, czy to jest jakaś przeszkoda, no bo to przecież, no chociaż nie widzimy za bardzo tenisistek, jakby to określić, tak aktywnych. Znaczy, niektóre kobiety są, natomiast jakbyśmy zobaczyli, jak miał Kryzys 10 lat, to miał 10 kg nadwagi, więc to nie jest, że generalnie trzeba po prostu testy przeprowadzić szybkościowe, koordynacyjne i dopiero wtedy zobaczyć, czy zawodnik się nadaje do tenisa albo nie, więc natomiast ja byłam tak zawzięta i tak ambitna, że nie obchodziło mnie to, czy jestem za gruba, czy nie. No, po prostu muszę dążyć do celu i koniec. No i osiągnęłaś cel. I powiedz mi, od którego roku zajmujesz się tenisem, trenujesz tenisa? Ja dość późno zaczęłam, ale wtedy w ogóle późno się zaczynało, bo od 10 roku życia. Natomiast nadrobiłam, bo większość moich koleżanek
zaczęło wcześniej, natomiast ja trenowałam o wiele więcej od nich, więc w wieku 12 lat nie wygrałam żadnego meczu, natomiast w wieku 14 wygrałam każde mistrzostwo Polskie. Wspaniale. Co się wydarzyło po 14 roku życia? Po 14 roku się dalej intensywnie trenowałam, wygrałam mistrzostwa Polskie do 16, do 18, do 21 seniorów, a potem byłam 215 na listach WTA, a potem mój tata miał wypadek i musiałam zakończyć karierę i tak się potoczyło. Czyli otarłaś się o zawodowstwo? Tak, otarłam się, mieliśmy nawet drużynowe mistrzostwa Europy, więc jestem tak jakby mistrzynią Europy drużynową. Otarłam się, natomiast wydaje mi się, że po prostu zabrakło tego mojego taty, który ciągnął cały czas moją karierę i moja mama została sama i my z moją siostrą musieliśmy zacząć pomagać mamie, odwrotnie, a nie tak jak tata mnie, więc to się wszystko załamało. Każdy ma swoją historię, ale nie żałuję, ponieważ... No właśnie chciałem o to zapytać, bo to różnie ludzie odbierają po prostu takie sytuacje i to jakby jest jakiś zawód, żal. To jest sytuacja dość bardzo na początku, jednoznaczna. Tak, na początku to jest żal i zawód, natomiast rodzic musi pomóc pokierować i rodzic musi, tak jak moja mama powiedziała, musisz mi pomóc. Do momentu takiego dojrzałości i jakby podejmowania własnych decyzji, to rodzic jest tutaj bardzo ważny. W tej sytuacji jest bardzo ważny i nie dawać, i przede wszystkim jest bardzo ważne to, żeby nie ułatwiać tym zawodnikom, że dajemy ci to, tamto, siamto. Nie, on musi sobie zapracować na to. Tak jak moja mama zrobiła, jeżeli chcesz, musisz sobie na wszystko zapracować i ja to doceniam strasznie, ponieważ jestem osobą, która docenia pracę, docenia to, co po prostu mnie spotkało. Tak, przede wszystkim masz wewnętrzną ambicję. Ogromną. To cię zaprowadziło, bo jak sądzę, nie chcę potępiać współczesnych czasów i młodzieży, która generalnie ma wszystko podane na talerzu. I nie ma w ogóle impulsu, ani w ogóle inspiracji do tego, żeby zdobywać coś i mieć z tego satysfakcję. Więc chodzi o to, że w zasadzie mogą się po prostu wycofywać nawet na początku drogi, mimo to, że sprawia to przyjemność, ale nie ma właśnie tej ambicji i chęci zdobycia. Tak, ale myślę, że to jest też związane z tym, że im nigdy w życiu nic nie brakowało. Ja byłam osobą, która była w Stanach na turniejach i w pewnym momencie mi zabrakło na jedzenie, bo na przykład transfer był późno, albo byłam w Miami i nie odebraliśmy pieniędzy. Więc na przykład dzień nie jadłam albo 2 dni nie jadłam i wiem, że jest coś takiego, jak może ci coś zabraknąć, dlatego mnie to motywuje do pracy. Nie ma czegoś takiego, że cały czas mamy dostęp do wszystkiego. Musimy walczyć o wszystko, musimy pracować ambitnie, bo nikt nam nic nie da. Nie oszukujmy się. Rodzice rodzicami, ale musimy sami sobie zapracować na wszystko. I wydaje mi się, że to takie swoje doświadczenia powodują to, że jesteś ambitny i chcesz pracować. Tym bardziej tenis jest o tyle wymagający. I w zasadzie finanse to już jest jakby główny temat na językach. Jeżeli chciałoby się trenować, to trzeba by mieć naprawdę dobry budżet na to, żeby spędzić kilka dobrych lat, czyli takich minimum 10, które byłoby w stanie pozwolić do tego, że można byłoby wytrenować zawodnika i jeszcze jakby już wtedy stwierdzić, że można byłoby inwestować w jakieś zawodowstwo, dopiero wtedy. Więc też ten początek jest to ogromnym dofinansowaniem podbudowane, a późniejsza kariera to też cały czas pieniądze. Tak, to jest w ogóle wszystko na barkach rodziców i nie oszukujmy się, że to jest mniej więcej 200 000 rocznie i generalnie patrząc na karierę mojego syna, bo nie ukrywam, że mam syna, który gra w tenisa i bym chciała... Jest dzisiaj na korcie. Był i tak. I ćwiczy podawanie piłek. Tak, podawanie piłek i ćwiczy cierpliwość przy okazji swojego trenera. Właściwa droga. Tak, natomiast to jest 200 000 rocznie i nie oszukujmy się, że to jest na barkach rodziców i to jest mega... dla niektórych nieosiągalne. Ja nie mówię, że to jest dla mnie. Dla większości nieosiągalne. Nie ma wsparcia. To nie jest tak, że mamy wsparcie dla tych młodych zawodników. Jest wsparcie może dla tych zawodników, którzy już mają pieniądze, więc to jest przykre, że generalnie wspierać powinniśmy tych młodych
gdzie w przyszłości możemy na nich zarabiać, tak? Bo na przykład w Chinach jest tak, że bierzemy ich do centrum szkolenia, a odbieramy 60% nagród, tak? Czyli na przykład, nie wiem, bierzemy ich w wieku 10 lat, wykształcimy do jakiegoś poziomu, a potem bierzemy 60% nagród do 28 roku życia. I to jest super. No doskonała wiadomość. Ale to jest w Chinach, a nie u nas. Jakkolwiek oceniając jakby demokratycznie Chiny i sposób produkcji, Chiny. tak, i produkcji zawodników, to rzeczywiście oni są wyspecjalizowani i to trochę też wygląda tak dość trochę dziwnie, bo nie u wszystkich zawodników, albo może w większości azjatyckich z Chin akurat być może nie widać tej radości, więc to jest jakiś taki dość w formie produktu. No tak, to jest w formie produktu, tym bardziej jak na przykład, nie wiem, mają 26 lat, zarobili $5 milionów i 60% muszą oddać. To jest tak, to jest faktycznie. Ale na przykład jedna z zawodniczek, która wygrała Australian Open po 28 rokiem życia, była bardzo zadowolona, bo całą swoją premię dostała dla siebie, więc opłaca się trenować do 28, potem wygrywać. Oprócz sukcesu, no bo to jednak z takimi sukcesami staje się nieśmiertelny. Tak, tym bardziej, że bierzmy pod uwagę to, że każdy zawodnik, który jest w setce przez 5 lat z rzędu, to dostaje emeryturę od WTA czy ATP, bo o tym się nie mówi, natomiast to jest normalne i mamy na całe życie emeryturę. To jest ciekawy aspekt, bo ja nie doszedłem do tego momentu, bo stanąłem na finansowaniu tenisa. I niestety stanąłem na finansowaniu w naszym kraju, gdzie jest to sytuacja bardzo skomplikowana, a wręcz bardzo indywidualna, to znaczy jakoś jednostki tak naprawdę na 40 milionów mieszkańców naszego kraju to są naprawdę jednostki i ciągle się zastanawiamy, dlaczego w takim ogromnym kraju z taką ilością mieszkańców mamy jednego, dwóch zawodników wykształconych tenisowo. No tak, ale to jest problem właśnie, który borykamy się wszyscy trenerzy z tym, jak rozmawiałam z różnymi trenerami, to jest błąd właśnie, że nie ma finansów na tych najmłodszych zawodników, czy plus 8, czy plus 10, tych 8, 10, 12, wszyscy wykruszają się do 16 roku życia, bo nie mają pieniędzy, natomiast mamy naprawdę utalentowaną młodzież, natomiast ich nie stać na to i generalnie finansowanie na przykład zawodników, którzy mają 19, 20 lat, którzy są w setce, którzy są w 200, to jest bezsensowne, ponieważ oni mają pieniądze na to, natomiast nie mają pieniędzy ci, w których powinniśmy faktycznie zainwestować, tak? Bo mielibyśmy na przykład, nie wiem, jeżeli Polski Związek czy jakiś sponsor by zainwestował w, nie wiem, szkolenie 8, 16, to gwarantuję, że mielibyśmy o wiele więcej zawodników w sercu. Tylko mu na tym zależy. Czy to nie chcę już jakby wchodzić, tylko jakby skończymy ten aspekt naszego kraju, bo za granicą to wiemy, jak to się wszystko odbywa, jak świetną kondycję ma na przykład czeski tenis. I nie ma tam problemu. Wszystko jest też jakby troszeczkę jakby podporządkowane jakby administracji państwowej i to jest dobre, finansowane przez państwo. I są ogromne sukcesy. Znaczy widzimy w drabince po prostu od 1 do 100 po prostu 30 Czechów. Już nie wspomnę o bieżącej sytuacji, gdzie w którymś momencie po prostu mamy multum Argentyńczyków. Zgadza się, bo to jest finansowanie ze związku klubów. U nas żaden klub, na przykład ktoś się dziwi, żaden klub nie jest dofinansowany z PZT czy z jakichś innych sponsorów, nie mają sponsorów. Jeżeli na przykład jakiś klub prywatny ma sponsorów czy coś, no to wiadomo, że jesteśmy w stanie dofinansować takich zawodników, ale nie ma takiej sytuacji, żebyśmy my, na przykład nowy powstały klub, tak jak na przykład ja jestem w Dragonie, to jest Dragon Klub tenisowy, który... Z jaką historią? Z 3-letnią, więc... Świeżutko. Tak, świeżutko, no to nie jesteśmy w stanie, jeszcze nie mamy sponsora. Przed chwilą założony. No właśnie, nie jesteśmy w stanie dofinansować zawodników i dlatego mi się wydaje, że Polski Związek Tenisowy, tak jak jest w Niemczech, jest tak zwany ten cały związek, który dofinansowuje te wszystkie inne związki i dzięki temu może być liga, możemy rozgrywać różne mecze, możemy dofinansować zawodników, możemy treningi dofinansować, a w innej sytuacji przede wszystkim też ma. dobrze się bawić, bo to też jest jakby na następne pokolenia dobra ziemia. A super, ale w ogóle jak ja byłam, bo ja grałam ligę w ogóle w Berlinie przez 10, nie, nawet 15 lat
I tam było coś takiego, że my się spotkamy wszyscy, przyjaźnie są, w sobota, niedzielę, wszyscy się spotykamy w klubie, jemy razem obiad, gramy mecze, kibicujemy sobie i w ogóle tam jest, nie wiem, 100 ludzi i to jest coś wspaniałego, u nas czegoś takiego nie ma. Każdy przychodzi do klubu, zwija się i idzie do domu. Tak, docierają do mnie informacje z Wysp Hiszpańskich, gdzie nieduży klubik właśnie ma taką formę wręcz takiej rodziny, gdzie wszyscy też rywalizują, mimo to, że to jest nie rywalizacja jakaś komercyjna, ale też międzyklubowa, że to jest wszystko jakby też dofinansowane państwowo. I jest dobra zabawa, to znaczy, że jest zupełnie coś innego, jak po prostu zajść do naszego... Ja mówię o warszawskim w tym momencie, bo jestem z Warszawy, mieszkańcem Warszawy i jakby patrząc na kluby, no jest to tylko i wyłącznie obiekt do tego, żeby po prostu przyjść, wynająć i grać i zapłacić i to wszystko. Nie ma ani dni otwartych, znaczy nie ma jakiejś inicjatywy do tego, żeby wyjść, otworzyć na cały dzień, otworzyć korty, zaprosić kogoś, dzieciaki przede wszystkim z rodzicami, żeby zobaczyć jak wygląda rywalizacja tenisowa. No to jest potrzebne, tak, to faktycznie na przykład Dzień Sportu organizowany, czy my akurat... To jest kwestia mentalności chyba, tak, ale generalnie u nas w Krakowie to ja też myślę, że to jest też mentalności, natomiast my organizujemy na przykład Dzień Sportu, Mikołajki, zapraszamy dzieci i naprawdę organizujemy bardzo dużo dla tych dzieci, natomiast mi się wydaje, że jeszcze na przykład polska mentalność nie dorosła do tego, żeby spędzać wspólnie, na przykład rodzinnie jakiś czas w klubie, ponieważ my mamy siłownię, my mamy basen, my mamy restaurację, my mamy tenis, nie więc ma nic to nie w tym jest złego. No wiem, ale chodzi o to, że mogło być tak, że dzieci idą na tenis, rodzice idą na siłownię i tak dalej, i tak dalej. I to mogło być powiązane, spędzamy czas wspólnie, natomiast nie wydaje mi się, żeby jeszcze polska społeczność dorosła do tego, tak jak za granicą. Myślisz, że jest jakaś nadzieja? No jest nadzieja, ponieważ widzę niektóre rodziny, które faktycznie na przykład układają sobie tak terminarz, żeby tu na tenis, ja idę sobie na siłownię, tu pójdziemy sobie potem na kolację, więc są rodziny, gdzie jest taka iskierka nadziei, że w przyszłości Czyli to jest będzie nadzieja lepiej. po prostu w naszym pokoleniu, tak naprawdę. Naszym i Bo młodszym. my jesteśmy rodzicami, co najmniej Tak, i rodzicami, musimy a już młodsze pokolenie też już jest rodzicami i ta mentalność powinna być zupełnie inna, to znaczy, że też w ogóle sport w życiu jest co najmniej Właśnie, ważny. najważniejsze jest to, że mamy straszną, jeżeli patrzymy na różne jakieś tam raporty, to niestety edukacja fizyczna i w ogóle fizyczność naszego społeczeństwa strasznie spadła, więc my jako rodzice powinniśmy wiedzieć o tym, że w zdrowym ciele zdrowy duch. To ciekawe. Ja zauważam, pamiętam ten boom na bieganie, bo to też jakby najprostsza forma aktywności. Ale z GUS-a wynika, że 17% społeczeństwa, 21% społeczeństwa uprawia u nas czynnie sport. 21%. Czyli 2 razy w tygodniu. Tylko 21%. To zależy, jeżeli ktoś biega 10 km to dobra, okay. no. Ja oczywiście sobie ale ja mówię, że na przykład od pandemii strasznie to spadło i w ogóle i na przykład mnie bardzo boli, że rodzice tak na przykład kładą nacisk strasznie na naukę, ale nie biorą pod uwagę do tego, że trzeba dotlenić mózg, żeby on się dobrze rozwijał, tak? Przede wszystkim, po prostu miał odreagować, gdzie. No, wyżyć się przede wszystkim. Przede wszystkim sport jest taką formą odreagowania psychologicznego, jest niezbędny wręcz do tego, żeby się dobrze czuć. Ja to wiem, bo nie mogą siedzieć na miejscu. Opowiedz nam troszeczkę, no może nie troszeczkę, o samym obiekcie. Oczywiście ja widząc pierwszy raz będąc tutaj u Ciebie w tenisowym klubie, widzę po prostu korty, ale pamiętam jak zaczepiłem Cię wczoraj i jakby zaczęłaś mi opowiadać o tym, że to jest basen na przykład. Tak, w ogóle myśl była zupełnie taka związana z zawodnikami, ponieważ jeżeli masz wszystko w jednym miejscu, to zawodnicy nie muszą tracić czasu, tak? Dlatego są korty kryte. Jeszcze chodzi o to, żeby one były dobrze usadowione, ponieważ są 2 hale, 2 korty niżej, 2 korty wyżej, więc to jest też fajnie dla widowiska. Hala jest w ogóle wymiarowa, jeżeli chodzi o ITF, więc miejmy świadomość, że każdy turniej międzynarodowy może być rozgrywany na naszych kortach. Oprócz tego mamy
6 kortów zewnętrznych, 5 kortów sztuczna mączka i 1 hardcourt. 3 korty są zakrywane balonem na zimę. Natomiast oprócz tego, jeżeli pójdziemy troszkę niżej, to jest salka fitness, jest rehabilitacja, jest siłownia, jest basen, spa, grota solna. Oprócz tego oczywiście mamy restaurację i hotel na górze. Czyli cały kompleks do tego, żeby potrenować, a później się zrehabilitować, odpocząć i Tak, relaksować. wszystko jest w jednym. Jeżeli chodzi o zawodników, to jest kompleksowa w ogóle. Ja jakieś tam 3 lata temu pierwszy raz miałem doświadczenie z takim kortem, który właśnie oglądamy na antenie. Sznurowany, mam takie wrażenie. To jest tak zwana, sznurowane, to jest tak zwana top slide nawierzchnia. Ona jest tak zwana, ona jest zgodnie z ITF normami i jest akceptowana i też dbaliśmy o to. Natomiast ona jest miękka i wygodna. My też dbaliśmy o to, żeby nie dość, że zawodnicy, to jeszcze amatorzy cenili sobie to. Nie jest kontuzjogenna. Nie jest kontuzjogenna, w ogóle nie jest kontuzjogenna, ona jest bardzo miękka i jeszcze pod tym jest pianka, więc jest bardzo miękką nawierzchnią, bardzo dobrą dla stawów. Można się ślizgać, ale niekoniecznie każdy się umie ślizgać na tym. Natomiast wszyscy sobie naprawdę u nas grający, wszyscy grający doceniają i kozioł i w ogóle mówią, że po prostu to jest najlepsza hala, najlepsza nawierzchnia, więc ja też lubię na niej grać. Wychodząc na inne nawierzchnie mam problem, natomiast tu czuję duży komfort. Co mieliście do dyspozycji? Ta sytuacja ITF-owa, czyli nagroda. Powiedz mi, oprócz tego, że wpadłaś na taki pomysł i ja najbardziej cenię to, że to była twoja inicjatywa, a nie, że paradoksalnie, a nie Roberta. To znaczy Robert też jest jakby osobą, jakby fundacją poszukującą. To znaczy, że tak jak kolega trener Max siedzący tutaj za nami opowiadał o tym, że to jest już jest globalna, czyli krajowa sytuacja. To znaczy jest Olsztyn, właśnie jest Łódź, jest Wrocław. Są takie miejsca. I tu nie chodzi o, jakby w tym momencie nie mówię o organizacji zawodów, bo ja bym sobie życzył, żeby to było w każdej większej aglomeracji, mimo to, że jesteśmy, miejscowość Giebułtów ma ilu mieszkańców? 1000. Ale jesteśmy koło Krakowa, 14 km od centrum. No ja dostałam nagrodę za to, że po prostu za to, że chciałam zorganizować turniej, że poprowadziłam go bardzo dobrze, ale przede wszystkim atmosfera i dbanie o zawodników to jest najważniejsze. Bo zawodnicy są takim dowodem na to, że jak po prostu wrócą do domu, to nie będą wsioczyć, tylko będą mówili, że na przykład nagroda była za to, bo każdy docenił to, że na przykład, nie wiem, że wyszłam naprzeciw, że były nagrody, że mieliśmy super place party, więc to też jest wszystko doceniane przez zawodników i dzięki temu można dosyć dobrą nagrodę dostać za turniej. No to jest cudowna wiadomość. A powiedz mi, czy ty masz w planie zorganizowanie jakiegoś turnieju ITF? Znaczy, jeżeli chodzi o ITF, mamy 22, bo mamy co roku ten ITF Masters i mamy 22 września ten sam turniej, który mamy zazwyczaj i mam nadzieję, że akurat dostaniemy upgrade do 700, natomiast nie wiem, czy to jest możliwe, ale mamy jeszcze ITF Masters 200 w tym roku. Świetnie. Opowiedz coś o ITF, jaki to jest kategoria wiekowa? Kategoria wiekowa jest od plus 30, czyli od plus 30 każdy, kto ukończy 30 lat do 90-100 roku życia może uczestniczyć w naszym turnieju. I nie musi być w rankingu, nie musi mieć to punktów. W ogóle nie. W ogóle wystarczy się zalogować, nie musi płacić w ogóle za IPIN, bo kiedyś była taka sytuacja, że było coś takiego, że trzeba było $50 płacić za IPIN. Teraz nie ma czegoś takiego. IPIN, co to znaczy? IPIN to jest IPIN to w ITF-ie, to żeby zarejestrować się do ITF-u, to musisz założyć sobie IPIN, czyli musisz mieć taki kod. Jeżeli zarejestrujesz się, to kiedyś była taka sytuacja, że musiałeś za to zapłacić, natomiast teraz jest IPIN bezpłatny, czyli dostajesz numer takiej ITF-u, czyli Międzynarodowej Federacji, dzięki temu możesz się zgłosić na jakiś turniej i to jest bezpłatne, dlatego to jest pomocne dla wielu zawodników, bo nie musi płacić, tylko na przykład wybiera się na jakiś turniej i wtedy wpisowe wpłaci. Dokładnie. Wspomniałaś o swoim synu.
Tak. Czyli to wszystko jest jakby pokoleniowa sytuacja. Zazwyczaj bywa. Znaczy to jest tak. Dziadek pływał, biegał, skakał, grał w tenisa, później syn, w sensie ojciec, a później córka, syn i tak dalej. Tak, natomiast w obecnych czasach uważam, że nawet może nie do końca chciałam, żeby grał w tenisa, natomiast ja chcę, bo przez sport uczy się wiele cennych cech, których nie ma teraz w XXI wieku. On musi się nauczyć obowiązkowości, pracowitości, punktualności tak. i te wszystkie, i radzenie sobie z porażkami, radzenie sobie ze stresem i to jest tylko poprzez sport. Tak, a propos porażek, to mam takie wrażenie, że chyba wszyscy sportowcy w ogóle zaczynający sport powinni się jakby oswoić najpierw z porażką, żeby odnosić sukcesy. Zgadza się, natomiast ja przeczytałam wiele książek, jak miałam mojego małego Karolka i pierwsze co jest powiedziane, że jeżeli w jakąkolwiek grasz grę, czy się na przykład zmierzasz ze swoim synem, biegasz, to nigdy mu nie daj wygrać. Dlatego, że on się przyzwyczaja w bezpiecznym gronie do porażek. Komfortu, jasne. Jest strefa komfortu, że jest bezpieczny, natomiast przegrywa. Więc ja od małego go uczyłam, że niestety, ale z mamusią nie może wygrać. To świetnie, no to znaczy będziemy oczywiście... Tak, nie chciałem powiedzieć, że do czeka wygranej z mamą. Znaczy nie, teraz już ze mną wygrywa mama, niestety, ale... Ale mama nie odpuści. Nie, to ten charakter nie odpuszcza. Słuchaj Katarzyno, następny rok. Czy ty masz wizję? Mamy 31 sierpnia. Wizję. 2024. Co twoim zdaniem się wydarzy wtedy? Wtedy będziemy mieli kolejne mistrzostwa świata, będziemy spotykali się tu co roku, będziemy próbowali jeszcze lepiej zorganizować ten turniej, tak żeby wszyscy zawodnicy byli zadowoleni. Chciałabym... Że będziemy kremem? Tak. I pokrywać zawodników? Chciałabym inny hotel dla zawodników i chciałabym dla nich troszkę więcej uzyskać. Uważam, ale hotel, bo to jest miejsce, hotel to też Znaczy jest ten tak, ale ja miałam zaplanowane inny na początku. Jasne. Znaczy nie, nasz hotel tak, tylko wiadomo, że jest nasz plus inny. Natomiast na początku miałam inny zaplanowane, ale to się nie udało. To był taki fajny hotel, gdzie była stadnina koni jeszcze fajna. O nie, no nie możesz tak po prostu, wiesz, w puchu trzymać No nie, ale generalnie to było moje marzenie, żeby to były dwa połączone hotele, już miałam wszystko zorganizowane, ale się nie udało, ale dobra, jest inny hotel nasz razem i... coś słabiej wyjdzie, to wiesz, że przyjadą i powiedzą, to że dobra. ja wiem, ale nie ma tutaj creme brûlée. To Dobra, co to jest to w takim razie następny rok załatwiam ten hotel, który chciałam, następny oprócz naszego i chciałabym, żeby to było tak wszystko fajnie zorganizowane i było tyle wolontariuszy, żeby każdy miał pomoc i chciałabym to zacząć 4 miesiące wcześniej. I to jest mój plan. Dobrze, a my się tu droga, spotykamy i powiemy, że innej... wszystko jest doskonale, jesteśmy na miejscu i wiemy, co robimy. Innej odpowiedzi nie oczekiwałem. Jak sądzę, pan dyrektor tutaj jest właśnie nasłuchuje, jest czujny i słyszy co mówi. Panie dyrektorze, pani Katarzyna niewymuszenie zadeklarowała, w zasadzie wyobraziła sobie 31 sierpnia 2024 drugie mistrzostwa. Ja nazywam to są pierwsze, które są rankingowe i chyba to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Czyli drugie mistrzostwa. Tak, to są... W tym samym terminie. W tym samym terminie, tak. Spotykamy się wszyscy, organizujemy i wszyscy się spinamy na to, żeby było jeszcze robimy lepsze. coś takiego, ale coś ekstra, jeszcze więcej. Że każda telewizja po prostu powie, przyjdzie się uczyć od nas. Dobrze, okej. Doskonała wiadomość. Drodzy Państwo, zmieniamy language. I can Australian, I was in Australia, come on! I chwila przerwy i za chwilę wracamy do Państwa.
Także witamy z powrotem. Razem ze mną będzie zawodnik z Australii, z którym będę miał przyjemność komentować mecze w najbliższym czasie. Także sobie to szybciuteńko zobaczymy tylko korciki, jakie obecnie dzisiaj mecze toczą. Już na korcie numer 1 skończył się pojedynek Alejandro Dante z Dantem Australii Louis Kinem. Na korcie numer 2 Mateusz Ciborowski przegrywa 0-4, 0-1 z Dantem Włoch Pietro. Na korcie numer 3 mamy mecz B1 Roberto Rivas kontra Karolis Verbulegicius. Już mamy 2-1 dla Karolisa. I na korcie numer 4 Michael Wall z Serą prowadzi 4-1 i remis w drugim secie po 1. So, welcome back. How are you today? Did you play some game? Or do you have break today? No, I haven't actually. I've had a bit of a session this morning, just a bit of a hit for an hour on the outside court, but no, I've been watching the American Alejandro and Keane on court 1, had a bit of a snooze. Oh, yeah, really? So that was a bit alright. Yeah, I think I got caught out there, but that was a good game, that one. Some good tennis, and now here we are with Courtney Lewis from Australia and the very experienced Babs from Yes, Holland. exactly. She's very experienced player. I think she played like in 2 or 3 World Championships. Yes, correct. She has. Yeah, she's well. She's got a well-rounded game. Both of them do actually. The younger and the younger, I suppose, aren't they? We call Babs young. Yeah. Young at heart, I think. Yes, exactly. So they starting to warm up. So I think it's like 4 minutes warm up. Yes. Now, Courtney actually comes from my hometown, so I'm pretty lucky to share the court with her, and she's from which state are you? So I'm from South Australia. All right. Down in the south. Nice and hot down there in the summer, and even in the winter it can get, you can get some cold weather, but generally it's hot. Yeah, it's really. I know every time when Australian Open starts, I know like players are for them it's too hot. They need ice bath or like ice towels. Yes. Yeah, because they have really big problem to play. This is why many courts are indoor in Australian Open sports park, because like in February or January you've got like 40 degrees. Yes, generally, yep. Most summers. It's tough experience for every single player to compete in this hot temperature. Now the players are just catching up with the yes, exactly. So I think it's like it's hard to tell who's actually won the coin toss. We don't know right now. Maybe referee will change, but right now I see only Lewis will serve in first game, but maybe will be different. But yes, and Courtney's actually coming off a bit of a foot injury that she had in Australia a couple of months ago. So we'll see how we go here on the synthetic surface that we've got this time. They're nice courts, I must say. They're not nice to play on. They're clean and bright and easy to pick the ball up in the background. So yeah, I talked to your coach, and I said to him in Birmingham, this practice day will be very important for all of you. You need to watch out for the surface because it's very tough to play for the first time. I know this color is a little bit too bright for some of players, but we will see. And how do the Polish players go on here? Do they come here and train and like Michael, for example, he was in June with rest of the players from B2 or B3 category. Yes. So we like have 1 day training camp on this venue. Yes. Yeah. So
we know this surface is very very tough. So It's new to a lot of players. I mean, I can't speak for a lot of the European countries out there, but like for me, and first of all, my players is like first time it was to play on this type of surface. I didn't see the surface in Poland, in Warsaw, for example, on Wrocław. So, like 2 years ago, we have international friendly tournament in Wrocław, but this surface was like typical carpet in every single British home. If you know what I mean, like fluffy, softy carpet. And this type is like carpet with like I said too many places like astro pitch, football pitch. So you got small. And it's quite fine. You can feel it underfoot that it's quite fine. It's, I mean, when I grew up playing sport, my parents had a synthetic tennis court, and it was green. But I think because it used to get water on it from the rain. It was an outdoor court, so it didn't slide as much. But in here, it's obviously dry and it's no moisture in it. You seem to move around a bit, so it'll be interesting to see how players go with their footwear and that. So I think warm up is finished, and Luis will be serving in the first game. So there we go. First game, first set. Yes, like first serve in. Sorry, not, it's out. It's just long there from Rose. Second serve. Yeah. Okay. Double fault there. So nervous start from Louis. Yeah. She's affectionately known as Louis to many of us Australians. In Birmingham, she won this tournament or not? Because she played for third and fourth. Yeah, exactly. She's actually a dual athlete, believe it or not. She's a cricketer. Oh. I don't know if you've heard of cricket, but there's a game out there called blind cricket, and she's a very good cricketer too. She's actually an all-round sports woman, I suppose. She's comes from athletics too. She did athletics as a young girl and did a bit of goalball as well. So she's no stranger to competitive sport. So we don't have a scoreboard on the screen, so we are waiting for a referee will give us more information about this game. I think it's it's Pap serving. No, yes, she's serving. But they didn't change the size of the court. So it's a little bit strange for me. Okay, so Bab serving, first serve in, backhand in the middle. Oh no, I think they warm up still. Okay, so for me, like it's a little bit awkward because they are like, I don't know, it's like 6-7 minutes on the court and still warm up. Yeah, that's right. So we know about delay today with matches. It's like 1 hour delay, I think. Yeah, well, I was scheduled to be playing as of now. I should be on court, but there's quite a few games. The B1s seem to be playing lots of three-setters, so a lot of tight games for the B1s, and that's caused a lot of, I guess, games to be floating times now to try and catch it back up. It's not like Birmingham that every single player they know what time he need to be or she on the court, and they are almost ready like 10 minutes before the game. Yeah. Like in Krakow we have like a little bit friendly atmosphere, so the same on the court is like, okay, we have 5 minutes, 10 minutes, so we can wait. Okay, right now we have correct scoreboard, so it's 30 love for Luis. Good.
cross-court game. So these ladies will generally use the 3 bounces. I've Yes, noticed yes, they don't correct. tend to go the 2. Like maybe 2 years ago, Babs played on two hits, but right now it's like this bounces is a little bit slow game. But in this game, we can see this ball is going very deep in every single rally, so it will be tough game for these players. I think Lewis will be a tough. It'd be hard for Babs rather to pick up some of Lewis's Like slice. Yes, She yes, plays the correct. slice very Like well and I think in when this game will be a little bit more long, Babs will have problem with condition. Yes. Like her fitness will be weakness point for her in this game. So it's 40-15. Second serve. Second 15 serve. is that? Yeah. 40-15. you So go. it's a game point for Lewis. But I think it was double fault. Yes, yes, correct. Bit too much. If someone from Australia have problem with lights, with serving on the courts or not? It's hard. It's hard for. I think Courtney does suffer from a bit glare, like most players would. Not being on the court for very long, it's hard to actually get used to that. So yeah, definitely there would be some issue with the light. Because very many Polish players have problem with lights. Like for example, maybe not on this venue, but in many hard courts indoors have problem with lights. They are a little bit more bright, so they can through the ball. I don't know if players very high through the head, so they need to serve like from the hand, if you know what I mean. Yeah, there's a good rally going on here at the moment. Yes, exactly. 40-30. Oh, good forehand cross. Like it's Babs is hitting very hard. Every single hit is much power from. Oh, it's a little bit problem. It's good recovery from Courtney into the forehand, into Babs's forehand, back to the forehand for Courtney. Lewis. Oh, this like third bounce was in very low position. We see that Lewis had a little bit problem with left ankle, I think. So Courtney actually beat Babs in the round robin games over in Birmingham. Yeah. Just only a week ago, so these two know each other very well. Yes. Babs is already targeting Lewis's forehand, so should be well aware. So, I think in this tournament Babs will be more determined with results, because like in Birmingham this tournament was not good for her, like she lost most of her games. Yes. They had some tough competition in Birmingham. There was a Lithuanian lady and a Amanda Large who were both not here this week. Amanda's off playing golf. She's got serious problem with ankle. Yeah. So we will see if she. Okay, so 1-0 for Babs. Broken the serve, so she had a good start there, Courtney, but like picked up that back into exactly. that game. So it's medical time or not? I don't. Like Babs asking, is everything is alright? She might just need some extra time here, Courtney, just to regather and get her thoughts back together. So it can be a hard game to play, particularly when you've got a niggle there and you're constantly thinking about her, and the surface probably wouldn't be helping her. Like, but she's out there again. She's out, at the top of her
at the other end there, the far end. They've just taken their time. Got the early break there, so see how we go here. Okay, so second game. I think Louis is fine right now. We'll see if she will be fit enough for the rest of the game. Good serve from Babs. Very deep ball. Oh, beautiful line. Forehand line from Babs. Babs seems to be swinging through the ball there, through the shot to impart some of her experience. Yeah, you can see Babs is serving like 2 meters behind the line. So she hit very strong this serve, but it was out on the right side. So second serve. Oh, yes, exactly. It's double fault. Obviously into the net, didn't quite get that ball high enough to get over. Yeah, it's more of a slap from Babs. Yeah, yes, exactly. We can see all the time she's serving, like as I said, 2 meters from the line. So this serve must be very strong or deep, because if she hit very into the net there. Going for their cross court. Like this game is not good enough for Babs, not well starting. So like 15-30. Saves again to the back end of Lewis. That's a fault. Second serve. So she seems to be pushing further back there, Babs. Yeah, to like serve. no, big to the fault. right. Yeah, like she threw the ball a little bit to right side, and this is why the ball was out, like half meters. I've always been taught to when you throw the ball up to throw it up at 1 o'clock rather than 3 o'clock. I saw your serves in Birmingham, so like your serve is very well. Like every single hit you when you hit the ball from your wrist, it was for me superb. Oh, you like, take on. I want to most of my players hit the ball from forehand like you. So I told them like from October we will have like go back to school to teach this very important part of tennis. And I love the fact that these tournaments are now live streamed around the world. Anybody can watch these games. You can watch them back when you get home, and yes, you can because actually pull things apart to watch particular players and what they do, and to benefit your player. Yes, exactly. I mean, something I do back at home is I go back and rewatch. Yes. A lot of what I do, and like I recorded few of matches of my players, like in Birmingham. Yeah. So when I back to Poland, Warsaw, I'm flying my plane. Like 2 hours of this journey was watching games of my players on my mobile phone. Yeah. So it's very important. Like this tournament, like this streaming, for every single person from like this blind tennis world is very good, because every single time we can re-show this tournament and see how players from around the world are playing, their technique. Yes. Yes, like I remember when we have when we prepared to first tournament in Benidorm. Yep. I couldn't see anything in internet. Like it was nothing only like like a few short clips from UK. Yeah. So Zach Courtney's broken serve there again. Yes, So yeah. it's, back on serve. Yes, now. but like it's like I don't know. It's like 5th time she checked her ankle. So I think like this evening she need to have time with physio. Yeah,
she's had a bit of a rest this week and has tried to stay off it as best she can. But she's a fighter, Louis. So we that's one thing we do love about her, is that she does fight through, and you know, everything is a 110, 120% with her. It's very hard for her to give things away, and particularly when she's hurt. But you know, she's a trooper, and that's what we love about her. So you know, from an Australian point of view, we hope that we get a win here. Yeah. And after this one, we'll see Courtney as well, the other Courtney Webeck. Yeah. That'll be a good game too. So I saw like few of clips from your events in Australia, and she was there. So like for me, oh my God, how she is good. So I'm waiting for her games for sure. So they certainly have good battles, those two, Louis and Webeck. So hopefully we get to see more of that again this time round. Yeah, good rally. You can see Vaps is hitting deep balls, but nice defense from Luis. Oh, and through the net. So just didn't quite get underneath that. The weight was going backwards there. Yeah, for 40-30. So it's still on serve here, and Courtney's still got the game point there. Yes, exactly. That backhand's lost there from Babs. Courtney runs around. Forehand. Babs forehand. And that's gone long. Looks like long as so it's 2-1. It's 2-1 to Courtney. And it looks like we have a bit of a shift change. So we'll leave you with it, folks. Do you want Także do mnie teraz dołączył Mateusz Ciborowski, zawodnik B2 z Polski, reprezentant Warszawy. Także Mateusz właśnie przed chwilą skończył swój pierwszy pojedynek na tym turnieju. Witajcie. Także Mateusz, jakie emocje, jak grało się na tych kortach? Grałem z Pietro z Włoch, zupełnie dobry zawodnik. Mecz był fajny, bo graliśmy takie długie piłki, długie wymiany. Mecz przegrałem, ale urwałem 2 gemy. To nie to, że Pietro mnie pokonał, tylko generalnie ja sam siebie pokonałem, bo trochę piłek puszczałem na aut, takie trochę za długich piłek było. Zdarzyły mi się podwójne błędy serwisowe, więc ale mecz był fajny, takie długie wymiany. Mało gry przy siatce, generalnie on długie serwy robił, ze 2 serwisy takie króciutkie. Ja się ustawiłem daleko, bo on długie serwisy robił. Musi pewnie popracować nad krótkimi serwisami, bo łatwiej by mu było pewnie tam mnie pokonać krótkimi serwisami. Ja się starałem
krótkie serwisy robić i parę tych moich krótkich serwisów dało mi punkty, ponieważ on do paru takich krótkich moich serwisów nie dochodził, czy tam dochodził, ale uderzał w siatkę, więc był punkt dla mnie, ale generalnie jestem zadowolony, bo fajny mecz, dużo wymian, a to nie było tak, że była tam piłka i od razu wchodziła, tylko było dużo wymian. Jest nad czym pracować, tutaj Max jest moim trenerem, więc zawsze po meczu sobie tam gadamy i jest nad czym pracować, ale fajnie, że tu jestem, że się udało tutaj grać i mecz był generalnie fajny i trzymam kciuki za naszych innych polskich zawodników. Dokładnie tak. Jakbyś ocenił tą nawierzchnię, ponieważ zazwyczaj grasz na nawierzchni twardej, ewentualnie grasz na parkiecie drewnianym, a tutaj miałeś przyjemność grać na nawierzchni zupełnie innej. Ta nawierzchnia wydawała się wolna i wydawała mi się bardziej wolna jak trenowałem 2 dni temu, a teraz ją trochę posypaliśmy i ona jest teraz troszkę szybsza. Ja się trochę do niej przyzwyczaiłem 2 dni temu, że ona jest wolniejsza i te takie mocniejsze piłki na treningu nie wychodziły na aut, a teraz na posypanym korcie te wolniejsze piłki mi trochę na aut wychodziły. No ale już wiem, że muszę się przyzwyczaić, że jak kort jest posypany, to on jest troszeczkę szybszy niż 2 dni temu na treningu się wydawał. Okej, czyli mówisz, że nie miałeś problemu z poruszaniem się, z poślizgami, też bieganie na którym praca na nogach była dobra. Praca na nogach była dobra, raz się poślizgnąłem, ale to się poślizgnąłem chyba na taśmie, no ale to takie rzeczy się zdarzają. Okay. Raczej się nie ślizgałem. Praca na nogach właśnie chyba była fajna. To, co mnie uczysz na treningach, to tutaj się starałem schodzić do piłek. To był dobry zawodnik do gry dla mnie, bo były te długie piłki z tyłu kortu. Grałem, on walił długie piłki, ja dobrze stałem, więc miałem czas do tej piłki się ustawić, więc ta praca na nogach była dobra, tylko to, co to były, moje piłki były za długie generalnie. To ciekawe twoje spostrzeżenie. Czyli dzisiaj to już ma dla ciebie, że tak powiem, ten jeden mecz wystarczy? Już nie masz więcej rozpisanych meczy? Nie mam jutro z tym Francuzem takim, z Tomem chyba z Lyonu. Fajny chłopak, trenowaliśmy razem 2 dni temu, bardzo taki przyjacielski. On zwykle grał w B3, tak jak z nim rozmawiałem, teraz będzie grał w B2. Też będzie fajny mecz, będzie na pewno mecz wyrównany, bo trenowaliśmy właśnie 2 dni temu też razem i dobrze mi się z nim grało wówczas, jak trenowaliśmy, więc myślę, że tutaj nie wiadomo, czy wieża Eiffla będzie górą, ale mam nadzieję, że dam radę. To jest taki chłopak z Lyonu, słabo mówi po angielsku i tak się śmieje, że wszyscy mówią, że on tylko po francusku z telefonem chodzi i wszystko sobie tłumaczy przez tego tłumacza Google'a. Bardzo fajny, przyjazny chłopak. Nie wiem, czy wiesz, Mateuszu, ale w Lyonie jest fabryka rakiet tenisowych, Bawolata. To muszę go zapytać, czy ma tam swoją lokalną firmową, czy Dokładnie, tak. Czy może inną. Teraz tak zmieniając troszeczkę temat, w naszym ciągu jesteśmy na korcie numer 1. Tutaj Australijka Louise gra z reprezentantką Irlandii, bardzo doświadczoną, Babs Weiberg. Mamy 3-1 dla Louise, także pomimo drobnych problemów w pierwszym gemie, gdzie zawodniczka pośliznęła się, lekko sobie podkręciła kostkę. Widzimy u niej bardzo dużą determinację i wolę walki, także już tutaj mniej błędów zaczęła popełniać. I 3-1 prowadzi i będzie teraz serwowała w tym gemie, by wygrać pierwszego seta. Chyba Mateusz, miałeś chyba styczność, nie wiem, kiedyś grałeś, czy trenowałeś? Tak, trenowaliśmy razem we Wrocławiu chyba, albo w Sopocie, a to jest bardzo dobra zawodniczka z dużym potencjałem, także ciężko jest ją pokonać, ale jak się urwie jej gema, to też jest na pewno satysfakcja. Ona też była teraz na mistrzostwach w Birmingham. Dokładnie tak.
Także wracamy do meczu. Mamy tiebreak w pierwszym secie u Karolisa Werbulewicziusa z Roberto Rivasem. Chyba wczoraj, Mateusz, pomagałeś trochę na kortach jako wolontariusz Tak. przy meczach B1. Także jak ocenisz poziom generalnie tego turnieju, jeśli chodzi o kategorię B1? Kategoria B1 gra bardzo dobrze, było dużo bardzo dobrych meczów. Tutaj Latynosi rządzą, bo Hiszpanie robili bardzo dobre wymiany, dużo wymian, co w B1 się mało zdarza, ale Hiszpanie robią bardzo dużo wymian. Jest wysoki poziom. Dzisiaj też przyjechała Yumi, ale nie pamiętam nazwiska, z Japonii, reprezentantka Japonii, która właściwie z samolotu weszła na kort i pokonała naszą polską zawodniczkę Monikę Dubiel, ale Monika łatwo skóry nie sprzedała, ale Japonka też bardzo dobrze grała. Też jest dużo wymian w B1, więc też były takie mecze, że były trochę nudnawe, ale też był dzisiaj taki mecz Mateo z Hiszpanii i Gabriela z Argentyny, a to też aż był tiebreak, więc chłopaki też grali naprawdę na wysokim poziomie. No, część meczów była taka sobie, ale też dużo w B1 było wyrównanych meczów i dużo wymian, nie? Bo tak naprawdę w tenisie to największa frajda jest w tych wymianach, żeby były odbicia, żeby były gra, a nie tylko żeby piłki wchodziły. Dokładnie tak, mamy tutaj po 3 w tiebreaku, także mamy jak na razie bez przełamań, bez mini breaków. So we're back to games. On the court number 1 we have B2 women's game, Lewis versus Weiberg. 4-1 first set for Lewis, it's second set, and Babs will serving for this, won this first game. Court number 2 we have Bernadetta Kozioł against Viana Sacco, B2 women's category, 1-0 for Sacco. On court number 3 we have B1 men's, Karolis Werbilewiczius contra Roberto Rivas. We have tiebreak 4-3 in tiebreak for Karolis. Court number 4 we have warm-up on match Masotta against Harrison. So for the second, I show you court number 2. What happened there? So 1-0 Sakov is in love. Kozioł will serve from the left side of the court.
out, very long out on the left side of the court. So second serve. Oh, through the net. So it's about cross number 3. Oh, we have set point for Karolis. So set point for Karolis. Six free, and Roberto will serve. Okay, position in the middle of side of the court. So they are ready. Roberto has problem with position. So second time, ready, good serve. Middle side of the court. 6-4. But I think it's second serve. Oh, nice try from Karolis. Roberto serve was like forehand hit, not from the head, like from down on this forehand hit. So it's like 6-4, right side of the court. Service outowy, second serve, preparing for second serve. Okay, so Karol is ready to return. And very good forehand from Karolis. Roberto serve was not so deep. This is why Karolis had good occasion to hit this ball. And we got first serve, first set for Karolis, and you are changing the court. So alright, so we will back
with my guest from Australia. We are looking for again for a match on court number 1, Lewis against Babs. So right now is second set, 1-0 for Lewis and 40 love. Lewis is serving, so good form from Lewis, I think. I think it's been a good variety watching from outside too. I think Lewis has certainly shown that she's got the full game with the slice on the backhand, but also on the forehand. And Babs has just been too many unforced errors from her side, I think, and she goes in for a... I have chat with my player, Matthew. He lost his game, but he told me like today the surface is a little bit faster than he played on training. Ah, right. Okay, so quicker today. He played on court number 2, so yep. Like it's good review from him. Yeah, court 1, court 3 was quick on Monday too. Yep. So with because a few more games on there, might actually go. You had to warm up today in the morning or not? Yeah, we had just an hour's here on the outside court. Yeah, so it was glary outside from one end. So you didn't play inside court? No, not yet. Okay. So I think tomorrow will be good day for practice. Yeah. Before your game. Would be nice. You just notice here that Courtney's actually moving her feet a lot better than what she was at the start of the game. So she's recovering it, towards the baseline and then moving forward into the shot. Bab seems to be pushing her around a little bit from side to side. So okay, so we can see it's 2-0 for Lewis. Babs is serving. We can see very long rally, but Babs hit this ball too deep. This ball was at like 1 meter out. So I have question about rackets. You play 25 inches racket or longer? I've been using 25. I recently teamed up with Genesis Tennis 2 weeks ago, and I haven't had a chance to hit with the full size racket. Yeah. When I go home, certainly we'll be moving towards the full size racket. But here, I've got a 25-inch Yonex that I use at the moment. Okay, so rest of your team have the same size? Yes. Yep. No one's changed their racket size as of yet. I think once this tournament's finished, people will generally try and find a bigger size to feel comfortable with, but knowing that they can always go back to a 25 if I had chat with Martin. I asked him about this rule, and he said to me like we need to sit after this tournament and have few opinions review about is it a good idea to change this size or not. Well, I think if you leave it up to players, if you leave it open for players to choose, then I think that's the best way. From my point of view, anyway, I think it's if you say to a player, well, you can only use 25, or because there's going to be guys that come through who have already started playing with the 27. Some of these younger guys that have played mainstream tennis in the past and feel comfortable with that, they might want to keep using that. So. Okay, like for me, I'm coach since 2016, so I played different rackets, many trainings. I have like 27, 30, like very very hard rackets, like for example pure drive, Roddick. So it's the hardest rackets from Babolat. Yeah. Like I played 23 inches, 25, 26. Like for me, the best racket size for players from B2 or B3 is like 26. Yeah. I've got a 26 that I use. Yes. I've used in the past. For me, it's like the best way because this racket is not so light, but it's not like it's not heavy. Heavy like 27 and that's where I think the Yonex rackets are really good for that, because they are light. I mean, they're only 250 to 260 grams in weight compared to the Wilson or a Babolat that are 320 or 310. It makes a world of difference.
I think using graphite is the way to go. Alloys, alloy rackets are obviously quite heavy, and when you're first learning to play the game, I suppose, you've got to feel comfortable in what you're using. So I tried many rackets 25 inches, and in my opinion, the best balance is like babolat rackets. Yep. Like many my players are playing babolat pure strike, pure drive, pure Yep. arrow. Every single player in Warsaw, when he wants to buy new racket, They go to every babolat. single time he's going to me and ask me about can you tell me some opinion about racket, or for example, can you buy me some racket? So I started with the babolat. I used the babolat in Anna Wilson in Spain. And then just decided that one day I wanted a lighter racket. I think, there's a lot of guys on this, particularly in Australia, that use a Wilson or a babolat, and then Yonex is the third one. So there's not too many that use anything other than that. I mean, I've seen head float around. I've seen Dunlop being floated around. Many my players played head rackets, but grip size is too small. Yeah. It's like 0, 0, 0. So it's not good. You can't have touch. Yeah. What's your take on strings and blind tennis? Do you think that strings? I don't think so. You don't think so? Even the tension size. I mean, I've reduced my tension. This is a good point, because I had racket 27. So I think Courtney's just this was a broken racket. Yeah. We have 3-0 for Lewis, so there we go. So she's one game away here. She's good second set, but she's got problem with she's muscles. I don't know. Lots of emotions going through with Courtney at the moment. I think she's after this game, she eats something. I think she'll have recovery on swimming pool. Definitely recovery. I've just spoken to Mum outside, and Mum's out there with the yellow tutu and the yellow bandana on in true Aussie colours, and Mum's already said she's into the water bath there. So we're lucky to have that here at this facility. But 3-0 up, and she's played a good game, Courtney. So I think every single tournament, first match is very important, because it's decided of the rest of the game in group stage. That's right, and you don't want to ever come back to a set count back, or a games percentage count back like it has done for a few players over the last week. So I know I've been on the end of a few of those in my time, but you certainly want to get off to a good start and have other players thinking about you as the one to hunt down. So Courtney can just stick it out here, hold serve, and finish this game off. That'll go a long way towards her next few days. Yeah, you're right. As about strings, you said you have not so much power in this so racket. I've loosened my rackets, a couple of my racket strings from, I think, the standard, or most of the ones when they come off the shelf, they're around that 56 to 58 mark. Yeah, okay. So I think you're right about this type of string in racket, because I had 27 inches racket, but this racket was broken. Yeah. So the strings was lighter than usual. So it's very good for me to hit. Not so powerful, but only technical from wrist. So I think it's good idea to have a racket with not so much string power created from machine. So here we go. You're right. So we got 3-0. Yeah, so Courtney to serve, goes love. underarm there, keeping the low ball under the net. Very good shortcut from Lewis, and it's 30 love.
So only 2 points. End of the game. So when I popped outside the studio earlier, just to hear and watch this game, you can certainly feel and notice that Babs was hitting the ball a lot harder than what she normally does. So, but I think Babs is a little bit tired because like she's playing very motion, like every single rally, every single hit, like we can see, she's very determined, but like energy is not so good. It's a low position right now, low level. I think the one thing I love about Babs is that she's good forehand. She's forehand line. She's like the player's nana, if you could call her. Yeah. She's such a lovely lady that has nothing bad to say about anybody. Just gets on with it. And like for her, it's not only like play tennis; it's like spend time with all together. Have good time. Yes, that's right. Like because it's not only playing tennis; it's like also traveling, explore new country, new places. I was saying to Marco earlier on the experiences that we've had. We went out to Auschwitz yesterday and then into the old town, Krakowem, and I just was blown away by the friendly nature, the cleanliness of the city itself, the food, and everybody just enjoying what the town actually or the city has to offer. Yes, exactly. Every single time when I am in Krakow, like I need to be 1 hour minimum on Old Town. Like it's only for walking or eat something nice, and I can go back to train to Warsaw, and I enjoyed this every single time. Yes, match point for Lewis. Deep rally from the middle side of the court. So Babs is just sitting on the baseline there. Courtney's probably just sitting off her. She needs to try something different. Hasn't seen that one, but she's picked it up nonetheless. Babs down the middle again. Courtney forehand down the middle. Yep. Forehand down the middle. Forehand down the middle from Courtney. Yeah, like every single hit, like they play so much deep. Who's going to be first to make that change? Yeah. Take the risk. It is match point here though. Third bounce from Babs. Who take the risk? Ball staying low, and where's that I think guy? it's out. They're both Like head down. It's been an exhausting game for it's both. exhausted game, but I think it's this is finished. That's done. 4-1, 4-0. We can see both players are very tired. Yeah, lots of rallies there, big rallies from both players, and Courtney just at the end of the day had some wonderful shots. Those slices that she does, and then being able to push Babs into unfamiliar areas ultimately got her through. So it'd be an emotional win for that because playing Babs, the older statesman there, and we can see from Babs she's still on the court. Like so this game is finished. So I would show what is going on other courts. So right now we have court number 2. We have B2 women's. Diana Sacco against Bernadetta Kozioł from Poland. 4-0 in first set for Sacco. Second set is 3-0 for Sacco. Third court we have B1 from Lithuania, Karolis Verbilevičius against Roberto Rivas. First set for Karolis, 5-4, and in second set we have 1-1. In fourth court we have B1, so it's Roberto Massotta against Harrison, 3-2 for Massotta, and he's serving. Okay, so right now again we got some tight games happening there across the board there. So we are waiting for tomorrow all of players from B3 and from B2 men's. Yes, and the started. And so we've got the draws out now for those two.
for those two categories, but we're also waiting for the schedule. Schedule for the. Yeah, it's very, very important for most of the players, because I think if someone will playing first game schedule, he wanted to be prepared, be early on the court, start warm up. And there's nothing worse than having to sit around and wait for your game, especially if you know you've got a late, like a later game, And all it takes is for 1 or 2 games to run behind, and then the mind games start really kicking in for players. Yeah. As much as it is a physical game, it's a mental game too. Having to, especially if you've got a tough game that you've got to wait out for. I remember your game against Davide. Oh yes, yeah, 2 hours. It was a very tough, long game. It was quite warm in there too, actually. In Bellesley Stadium, yeah. Like maybe at the morning it was good weather for playing, but like from 1 o'clock it's starting to warm. Like 3 o'clock for me was enough to be inside. Like I need to go outside. So also he's a good player, David. He's consistent across the way there, and that's the hardest thing is having to make those plays and having to make those shots. At times can be exhausting. You just got to work out different ways to try and beat your opponent. Got to move and be ready for anything really. Someone told me maybe not was your game, but in before I think someone from Australia, Ross Patterson, I reckon you're talking about there. Someone told me the ball needs to change so fast because they played so hard, and this ball break many times. Like in your game, the ball was Davide and I broke a few balls in our game, but we didn't break too many after that. Like I remembered one game in your group stage. It was on court number 2 in Birmingham. Like the rally was so long, like the ball was broken, and they need to repeat the point. I think it's a lot to do with I don't think it's the racket as a whole. I think the courts when we first went out there to train for that hour that we were there, we found I think we broke 8 balls in that first hour, and that's because of the surface was quite abrasive, and so when you're putting spin on that ball and then it has to deviate, and it's hit with speed, that tends to make changes to the ball, and then ultimately the ball breaks. Correct. So on the court number 2, this game is finished. So just on court 1, we've got Webeck coming up there from Australia, and this is not new schedule. This is the old one from yesterday. I've got the schedule here. Just bear with us. I had the same like in the phone. So now on court number 1. Kamiński, so Simone Kamiński. Courtney Webeck against Simone Kamiński. Yeah. Like Simone, I think. She's a Polish girl, correct? No, from Germany. Germany. My apologies. My apologies there. So I don't know if I'm right, but I think she's living in Benidorm or in this area. Like someone told me, she's living in Spain. She's training in our academy. This tennis venue from Benidorm, from World Championships. Yeah. So she's very experienced player. She was in final in international friendly tennis tournament in Wrocław 2 years ago. She played final against Babs. Ah, right, there you go. Yeah, they know very well. So we're just hoping to get Courtney into the studio here to have a little chat about the game. So we're just waiting for the Australians to come up and tell us what she's going to do. We would like to talk to Courtney if anybody finds her. Okay. Send her into the studio. Courtney, Cole Kennedy, if you're around. Okay, so Simone. Okay, I can see Simone on the court number 1.
So this will be a good game, a good test. Australia's number 1 B2 female. But someone asked me which country is the best in blind tennis, and It's a good question, isn't it? yeah, Who is it? Yeah, like for me, it's like we can separate because B1 we have like people full blind, and we have B2, B3, B4. It's like something different because from Australia we got only like players from B2, B3. Yeah, that's right. Well, we do have B1s. We've had some that have played, but they haven't been selected in this tour. Why? One of them was actually playing cricket. Believe it or not, he was playing blind cricket. So yeah. So that's where we had to think about what we wanted to do. As we've just got Courtney Lewis has just jumped into ours to have a little chat. So if Courtney just come around and we'll find a spot for you. Just come in and Hello. Hello. Very intense. very very high intensity. how you feeling, Courts? Looked like you had some a good variety of shots. I did. It was very much worked for though. Yep. I had to work through a lot of pain in my foot. I have something similar to plantar fasciitis. Yes, it's a nasty one. That one when it happens, it can be a struggle to walk and do those everyday things that we take for granted. So Exactly. So it was even harder trying to focus on playing some good shots. But I managed it. yeah, and you've had a bit of a rivalry now with young Babs there. You've had a good game with her in England and now here. And I have. It's a very healthy rivalry though. We get along very well off the court. We both agree to put everything we can onto the court, and it's a very healthy rivalry, I believe. And I often refer to Babs as Nana Babs because she's been around for forever and a day. She definitely Babs, doesn't play one though. No. She is quick on her feet for sure. She was hitting balls quite deep and quite hard with you today compared to She was. Birmingham. What was your thinking when you saw that today? I had to make sure that I stood very far back on the baseline. Yeah, we noticed that. Yeah. But no, she's from Birmingham to here. I think she's improved very much so, and it's nice having that competitiveness on the court because I think the better the component, the better you get. Yes. Now, So- and my understanding is that you're a dual athlete. You've played lots of different sports. I have. Tell us some of the sports that you've played. Well, I also currently play blind cricket. I've played blind AFL. I've done swimming. I've done goalball. I've done cycling. But right now it's just tennis and cricket. Yeah. I was just going to say, is there anything you can't do? Because you seem to know. I mean, I've seen you grow up from a young girl to now, and I've been blown away by the progress that you've made. And Thank you. And it's been a lot of hard work, I think, over the journey, hasn't it? Oh, it definitely has been. I think it's just important to try everything you can. I'm very passionate about blind sport, and I think it's just important to advocate that whatever, if you're passionate about something, you should give it a go. And I'm very passionate about blind sport, so. Yeah. And moving forward to your next game, I'm not sure the schedule hasn't come out yet, but what are you hoping for the next game? I'm hoping that my foot holds up a lot better. It's just more about mentality. You need to push through even though you don't think you want to give up. I think my mentality, the last game I just played was a lot stronger than when it was in Birmingham. I had to push through a lot harder. So I'm hoping that continues throughout this tournament. That'd be great. And how'd you find the surface out there? Synthetic court, different surface. Yes. We're used to the plexi cushion at home. Yes. The blue hard courts. How'd you find that out there? Was it a bit slippery, or did you? Yeah, I did slip at one point in the beginning. So I had to make sure that I was very quick and very cautious. I find that the ball moves a lot quicker on this court as well.
So it's just about adapting and adapting to how you play and how the other person plays and all that. So, but it's good. It's good experiencing different courts. Yeah, great. Well, thanks for your time. We appreciate you coming in here to have a chat, and congratulations on your first win. Thank you. Thank you very much. And good luck for the rest of the tournament. back on court number 1. First game, Simone is serving and is 30-all. So this will be a tough game, I think, for both players there. They look strong in the warm up here. Sorry, game started, hasn't it? Of course, yeah. Yes, and of course Courtney's another one like who we just spoke to with Courtney Lewis there. She's a dual athlete. In fact, she's played lots of different sport growing up. She was an athletics runner. She's a country girl. Her father's a farmer, so no stranger to hard work and putting in the effort. The results have certainly paid off for her over the last few years. So she's a bronze medalist from Birmingham, the IBTA World Games, and she actually also won gold in the good return too. So we have break point. Sorry, and 1-0 for Quebec. So good start for her. So I think this is the last game on this court. No, sorry. We've got one more actually. We've got David Gordon. Giancarlo Marini against David Gordon. Yeah, so it will be very tough game for David because Giancarlo is on very good level. Seems like David. Okay, so players are ready. Second game. Oh, Webic to serve. Which is such a nice serve from her. She's a bouncy player, Courtney. She loves to keep herself moving and being ready for that next point. So she's definitely one to watch here this week.
as I said earlier, the drawers opened up with no Amanda Large. She's got very nice serve technique. Oh, out. I can see she's standing very deep from the line. Yes. I suppose it's a lot easier to recover to the full baseline to then be able to come forward when required. Kept that ball below the net line there. Makes it harder to get the ball up. So he gets it off 3. Forehand from Kaminsky to the backhand of Webeck. Webeck high over the net. She's trying to keep that ball low, the German. And she hasn't seen it. And score there, just can't read that screen. Looks like she's taken a game. I don't know. No, it's 30 love. 30 love, yeah. I heard information that in the next couple of minutes we will have draw ceremony for before category. And that's going to be a tough one again for Ivan Rodriguez from England, and he featured in the final. And the young 12-year-old from Australia, Rato, the Whiskid. Someone is asking if you will playing maybe again with Davide tournament. They're keen, the viewers are keen. Yeah, look, I'm keen to play him again. I love playing tennis and I want to be out there, so hopefully at some point throughout the tournament we're on opposite sides of the draw. So hopefully at some point we can get there. I'm sure that came from an Italian. So we have 2-0 for Webeck. It's a good start. So it's double fault. She goes the bouncy nature of her. She's up and about. Goes that in that forehand. Nice forehand for the middle side of the court. Good footwork. She's just grown and grown. She's just got better and better. This girl. Every single point, she's stronger. So good determination, good mindful playing. Second serve. It's been too long with that. Nice short hit. Well done there. 40 for last 40. So another break point opportunity for the Australian. No fault there. No? No, it was on the line, I think. Yes, correct. Good. The serve was very deep. So 2 more chances at break point. Good slice. Yeah. Bring you forward into the net. This ball was bouncing on the Simone side. Got the double break there. And she couldn't. It's nice to see some. It's nice to see some younger players coming through, isn't it? I mean, there's a lot of in the past, and even there's some older guys here and experienced guys here now. But to see some of these younger girls I come think through. in the next 5 years, maybe we have like tournament for experienced player only. Masters League, eh? Yeah, exactly. Because like we have Simone, Babs, Jim from Curry, from Poland, Marta, Kamila. Yep. So many players who was in first World Championships. Okay, so we have information. The main referee and technical director Martin will have draw ceremony for category before.
now we can see all four courts of the IBTA International Blind Tennis Association World Championship in Giebułtów, Kraków, Poland. In a few minutes we're gonna have the draw in category B4, also men and women. So here we are. Now we have our referees. As you can see, there are our referees. Martin, welcome. Oh, thanks again, and thanks for welcoming us back. We're now going to be doing the draws for the B4 competition. So when it comes to B4 category men, the draw is quite simple because we have 5 players eligible to play. So we will just play a round robin. So each player will play against each other. So we will have 10 matches in total. And when it comes to B4 women, we will be playing 2 groups of 3 players. So, first of all, we're gonna be drawing 2 players that are eligible for the competition. So it's Katarzyna Antczak, and Maja Zielińska. So just to confirm, in the B4 women, there's only 2 eligible players who are B4 classification, and we are supplementing the competition with B3 players who are playing up, but they won't be eligible for progression to the final. Zgodnie z tym, co powiedział Martin, w kategorii B4 kobiet mamy tylko 2 kobiety, które regulaminowo mogą brać udział w turnieju, ale suplementujemy ten turniej jeszcze 4 zawodniczkami klasyfikowanymi jako B3. On był poza klasyfikacją. Tak. On będzie dodany później, tak powiedział. So just to confirm, what we're going to do is that there's 2 B4 players, Katarzyna Antczak and Maja Zielińska, and we're going to draw which of those 2 players is going to be in Group A. Zgodnie z tym, co powiedział Martin, mamy tylko 2 zawodniczki, które mają kategorię B4. Jest to Katarzyna Antczak oraz Maja Zielińska. Będziemy teraz losować, która z nich
przepraszam, do której grupy dolosowywana będzie Katarzyna Antczak. Mamy tutaj dwa numerki 1 oraz 2. W zależności od tego, który numerek zostanie wylosowany, Katarzyna będzie dolosowana do grupy oznaczonej tym właśnie numerem. Numer 1 grupa A, numer 2 grupa B. So yeah, we ready to draw? So we've drawn number 2. So we've drawn number 2, so that means that Katarzyna will go to group B. And then that leaves chip number 1. So our other remaining B4 player, who's Maja Zielinska, she goes to group A. Now the remaining places, as I say, there's only 2 eligible B4 players, so the remaining places in both groups will be filled by B3 players playing up to B4, but they won't be eligible for progression to the next round because they're B3 players. Zgodnie z tym, co mówiliśmy wcześniej, mamy tylko 2 zawodniczki w kategorii B4. Będą dolosowane w tym momencie zawodniczki z grupy B3 zgodnie z zasadą dotyczącą narodowości. W tym momencie rozlosujemy 2 pozostałe Polki. Dwie pozostałe Polki to Kamila Malak oraz Aleksandra Karakula. Będziemy losować w tym momencie Aleksandrę zgodnie z poprzednimi ustaleniami, co oznacza, że jeżeli wylosowany zostanie numerek 1, Aleksandra będzie w grupie A. Jeżeli numerek 2, Aleksandra zostanie dołączona do grupy B. So we've drawn number 1. Numer 1, co oznacza grupę A. Także Aleksandra zostaje dopisana do grupy A. And that means chip number 2, so Kamila Malak is in group B. Also from Poland. So we're doing this under the nationality rule to split 2 Polish players. Tak więc zostało nam tylko 2 zawodniczki. So that leaves 2 remaining players, one from Great Britain, Andrea Logan, and one from Germany, Charlotte Schwagmeier. W tym momencie będziemy losować Andreę Logan, która zostanie dolosowana do jednej z grup zgodnie z zasadami, które były przyjęte wcześniej, co oznacza, że jeżeli wylosujemy numer 1, pójdzie ona do grupy A, jeżeli numer 2 do grupy B. Poczekaj, muszę ją restartować, So bo to jest we're allocating Charlotte Schwagmeier as number... No. Halo. Just to confirm, so Andrea Logan will be chip number 1, Charlotte Schwagmeier chip number 2. So whoever comes first will go into group A. Okay. Go ahead. So we've drawn chip number 1 to go into group A, and that's Andrea Logan from Great Britain. Okay. And then that leaves chip number 2. So Charlotte Schwagmeier will go in group B. So just to confirm who's in which group, you put it on the screen actually there. So we got group A, Maja Zielinska, Aleksandra Karakula, Andrea Logan, and group B, Katarzyna Antczak, Kamila Malak, and Charlotte Schwagmeier. Did we announce who's in men? Yeah, I mean, we
can Yeah. we can read it if we want. So that completes the draw for both the B4 men and B4 women. Thanks. Thank you very much. Dziękujemy bardzo. Działa? 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 Okej. I witamy po krótkiej Witamy przerwie. serdecznie. Jest z nami Monika. Dzień dobry. Zaczynamy cykl przedstawiania naszych zawodników I zawodniczek. i zawodniczek. Nie to, że jesteśmy nastawieni tylko na swoich zawodników, ale mieliście okazję zawodniczki. poznać, poznać też komentatora Z Australii. Z Australii.
z Australii, ale też zawodniczkę. Też z Australii. Też z Australii, a teraz mamy zawodniczkę reprezentacji Polski. Ale mam na ramieniu koalę z Australii, więc O. dzisiejszy dzień sponsoruje A literka A jak Australia. Cudownie. Czyli jesteś zawodniczką, a nie zawodnikiem, tak? Dokładnie tak. Ustalmy to. Dobrze, Skąd do chciałabyś nas się przedstawić? Komu mam najpierw odpowiedzieć? Skąd do nas przyjechałaś? Ile Z masz Warszawy. lat? I gdzie przeczytałaś ogłoszenie na naszej imprezie? Na Facebooku. Nie, tak naprawdę to dowiedziałam się od Normy z Meksyku, że będą te mistrzostwa. Bo nie sprawdzałam maila naszego fundacyjnego bardzo dawno, a Norma do mnie napisała w maju, czy będę na mistrzostwach w Krakowie, a ja, jakie mistrzostwa? Ja nic nie wiem. I tak przyjechałam. Szanuję takie poczucie humoru. Dyrektor, story. miejmy nadzieję, że nie jest w zasięgu telewizora i nie słyszy tego. No dobrze, to gratulujemy koleżance z jakiego państwa? Z jakiego kraju? Normie z Meksyku. Z Meksyku. Pozdrawiamy Meksyk. Opowiedz nam coś o sobie. Zacznijmy od tego no dość, może nie związane ze sportem, ale przede wszystkim ze wzrokiem. Powiedz mi, powiedz Maćkowi, powiedz nam wszystkim, jak u Ciebie wygląda historia ze wzrokiem. To są trudne pytania. Tak. Przygotowałem nie wiem od czego zacząć. Nie wiem od czego zacząć. Dokładnie. Na początku nie różniłam się niczym od wszystkich innych dzieci, ale z biegiem czasu jednakowoż przestałam widzieć, gdzie mi spadają klocki na podłogę. Tak moja mama się zorientowała podobno. Generalnie zaczęłam mieć problemy ze wzrokiem, jak byłam w przedszkolu, jakoś jak miałam 3-4 lata, coś takiego. I przez całą podstawówkę funkcjonowałam jako osoba słabowidząca, nosiłam silne okulary, używałam szkła powiększającego, ale pisałam w zeszycie, czytałam powiększonym drukiem, ale generalnie bazowałam na wzroku. Natomiast potem w gimnazjum stwierdziłam, kurde, ja już nic nie widzę, co ja piszę w tym zeszycie, więc jakby nie ma sensu udawać, że to coś tam mi daje. I przerzuciłam się wtedy na Braille'a i na komputer udźwiękowiony i tak funkcjonuje do tej pory. Znaczy w zasadzie tylko już z udźwiękowienia, z Braille'a za bardzo nie korzystam. No i funkcjonuję jako osoba niewidoma, no właśnie mniej więcej od tego wieku takiego nastoletniego. Poruszam się z białą laską. Jeśli chodzi o mój poziom widzenia, no to mam poczucie światła, widzę kolory, jakieś takie super duże kształty. Tak jak stoję przed budynkiem, to widzę, że przede mną jest budynek, a jak stoję na placu, to widzę, że stoję na placu i nie ma przede mną żadnego budynku. Ale no nawet jak stanie przede mną człowiek, to mogę go nie zauważyć. Chyba że ma na sobie taki, wiecie, żółty kubraczek typu roboty uliczne. To jest szansa, ale też nie zawsze. I twoja droga doprowadziła tutaj do mistrzostw świata w blindtenisie. Dokładnie tak. Czy uprawiałaś kiedykolwiek sport? Tak. A jaki sport? Różne. To wymienię. Żeglarstwo, wspinaczka, to takie, które udało mi się trochę dłużej pouprawiać. No jakby amatorsko, no to oczywiście pływanie od czasu do czasu, rower, jakieś takie rzeczy. Nie wiem, czy chodzenie po górach się liczy jako sport? Oczywiście. No to też chodzę po górach. Tak. Sport jest w twoim życiu od dawna, od dziecka? Od dziecka to raczej nie, bo u mnie w domu nie było za bardzo takich tradycji sportowych. Główną aktywnością fizyczną było chodzenie do muzeum i teatru, więc raczej takie były rozrywki. I czerpanie z kultury. Dokładnie. Nie tak, nie bardziej kultura niż kultura fizyczna. Więc w sumie właśnie jakoś tak w liceum zaczęłam jeździć na jakieś rajdy piesze, chodzić po górach i to była taka pierwsza rzecz w sumie, którą zaczęłam robić. Potem na studiach zaczęłam żeglować i zaczęłam się wspinać, bo moi znajomi chodzili na wspinaczkę i ja zawsze chciałam. Dyscyplina. Tak, ja zawsze chciałam się wspinać, a nigdy nie mogłam znaleźć nikogo, kto by chciał się ze mną powspinać. No i się wspinałam przez jakiś czas. Żeglowałam bardzo długo, potem miałam przerwę w zeszłym roku. 2 lata temu udało mi się wrócić, ale w sumie już na taką mniejszą skalę. No a tenis się pojawił w 2016 i z mniejszymi lub większymi przerwami jest do dnia dzisiejszego. Tak, dokładnie. Brawo z matematyki 5. Twoim rodzinnym jest? To skomplikowane. Lubimy skomplikowane sprawy. Urodziłam się w Elblągu, spędziłam tam pierwsze 5 lat mojego życia. Potem przeprowadziłam się do Lublina i tam spędziłam całą młodość. Tam się wychowałam do matury, a po maturze wyjechałam na studia do Warszawy
i no, mieszkam w Warszawie z przerwami do dziś. No i zawędrowałaś do blind tenisa. Tak. Od czego to się zaczęło? Od Roberta Zarzyckiego. Od tego łobuza, głównego dyrektora. Kombinatora tutaj. Tak. Dokładnie. No i w jaki sposób do niego trafiłeś? No, w taki dosyć przypadkowy, to znaczy spotkaliśmy się w wakacje 2016 roku, ja wtedy wróciłam ze Stanów i tak za bardzo nie miałam koncepcji, co mam ze sobą zrobić i Robert mówi, Stanów tych słuchaj, Zjednoczonych. Ameryki Północnej i mówi, a słuchaj, a może chcesz pracować na niewidzialnej wystawie, bo szukamy tutaj przewodnika, a ja mówię, no w sumie mogę. A słuchaj, a może chcesz też trenować tenisa, bo właśnie zaczynamy trenować tenisa. A ja, no dobra, w sumie mogę, czemu nie? A może chciałabyś popłynąć łodzią? To już wtedy pływaliśmy regularnie, ale też wkręcił mnie na swoją łódkę na Mazury też. My się w ogóle właśnie poznaliśmy chyba przez pływanie, tak mi się wydaje, bo byliśmy kiedyś na rejsie na Kapitanie Borcharcie i chyba tam się poznaliśmy, tak mi się wydaje. A może się poznaliśmy na jakimś innym rejsie, ale wydaje mi się, że poznaliśmy się właśnie przez żeglarstwo. I ta przygoda dalej trwa. Jeśli chodzi o żeglarstwo, to tak średnio, bo dawno z Robertem nie pływałam, ale każdy z nas sobie pływa, tak. Muszę się pochwalić, że byłem z Konradem i z Robertem jakieś 2 tygodnie Dokładnie. temu. Słyszałam. I słyszałam, że nawet udało wam się zająć jakieś sensowne miejsce. To jest jasne, to jest jasne. W następnym Może dlatego, sezonie że... to mamy pudło. Ale dobra, ale powiedzcie mi, czy musieliście orać węgorapę przez 8 razy? Tak. Kurde. Myślałam, że powiecie, że była inna trasa w tym roku i dlatego tak daleko zaszliście. Chyba trasa jest co roku ta sama. No właśnie nie wiem, podobno zmieniają. Giżycko, Węgorzewo, Sztynort, Giżycko, Sztynort. Ja byłem za bardzo przejęty, żeby to wszystko spamiętać, tak. Tak, Bull Rong został do tej pory. Słuchaj, powiedz nam, jakie przygody miałaś lub też, czy musiałaś się przekonać do blind tenisa? Nie. Ja jestem niezbyt asertywna. Wystarczy po prostu mi powiedzieć, hej, zagramy, albo hej, popłyniemy, albo hej, zanurkujemy i ja to robię. No to hej, Czyli do Krakowa, do klubu, na dyskotekę idziemy. No oczywiście. Ale teraz, czy jak skończymy ten wywiad? O, tutaj mamy informację. Pan dyrektor przyszedł. Dokładnie, od realizatorki, żeby pokomentować trochę mecz. My tu przedstawiamy zawodników, panie dyrektorze. I zawodniczki. Dokładnie. Przejdźmy na dokładnie. chwilę na kort numer 2, gdzie gra Kasia Pietruszyńska. Na kort numer 2, bardzo proszę. I jest to. Monika, trenujesz na co dzień z Kasią, albo grałaś już kiedyś z nią? No jesteśmy w innych kategoriach, więc niestety nie mam przyjemności. Natomiast znamy się z Kasią od wielu lat, również z morza, ponieważ Kasia też żegluje. Tak, także znamy się z Kasią nie od dziś. Na turnieju poprzednim chyba w Sopocie albo we Wrocławiu nawet dzieliłyśmy pokój. Także ja jej zawsze kibicuję. Kasia gra bardzo dobrze. Gra też już dosyć długo. Więc mam nadzieję, że pójdzie jej doskonale w tym meczu. No właśnie, teraz Kasia Pietruszyńska prowadzi 3-0. Nie jestem zaskoczona. Kasia jest petarda. Jest petarda, widać na głowie ma pomarańczową, odblaskową opaskę, włosy przytrzymane. Wygląda trochę jak Nadal dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie miała tyle siły, co Nadal, żeby wytrzymać cały ten mecz. To jest taka zawodniczka z Ameryki Południowej. Jest to? Nie, z Hiszpanii. Nie, ale w sensie jakby, ja chyba kojarzę, tylko jeszcze muszę sobie przypomnieć, którą zawodniczką, które mają przepaski na głowie, Może ale Monika, tak. po hiszpańsku coś powiesz do hiszpańskich widzów, którzy teraz oglądają. Właśnie. Ale to musicie mi coś powiedzieć, Jeszcze co tam nie się zdążyłaś dzieje. się pochwalić. Ja mogę tłumaczyć, Dobrze, ale okej. wy musicie opisywać. No to teraz Iniesta zaserwowała na drugą stronę, Kasia przybiła, trafiła w siatkę. Ahora estamos mirando el partido de dos mujeres, dos jugadoras de B2, Kasia Pietruszyńska de Polonia y Marta Iniesto de España. I kto serwuje? Teraz Iniesta i prowadzi 15-0. Okej, y ahora Marta Iniesto está para sacar y está ganando 15. No sé cómo se dice. Los resultados en español. Tego muszę zapytać sobie, jak się mówi po hiszpańsku 15-0. Pochwal się, gdzie nauczyłaś się hiszpańskiego.
W szkole, na uniwersytecie. Myślę, że ich to nie interesuje, ich interesuje mecz. To ciekawe, że w szkole można się nauczyć. Nie, no na studiach? uniwersytecie, żartuję. No, nie w szkole, tylko na uniwersytecie. Na I w studiach? Hiszpanii, tak, na studiach, bo studiowałam iberystykę, więc nie dało się bez A, hiszpańskiego. no to nie mogło się obejść bez tego. Dobrze, mamy tutaj Iniesta returnowała i fantastycznie Długa wymiana wróciła, tak. Długa wymiana piłek. Ale niestety bardzo krosowo przy siatce Iniesta przebiła piłkę. Teraz jesteśmy w... Comment? Okay, come on. Okay. Yeah. Come on here. You can come in. No. Okay. Z kortu, ale z kortu chcę komentować czy tutaj? No z kortu to nie może będzie przeszkadzać. Czy tutaj, tak? Także jesteśmy z powrotem. Naszym gościem tutaj w studiu, bardzo przyjemnym, a też gościem na korcie, a właściwie królową tych kortów była Monika. Gościnią. Dziękuję. Zawodniczką. Bardzo mi było miło gościć tutaj u panów. I to nie były żarty. Było bardzo poważnie, ja się Tak. ani razu nie uśmiechnęłam. Tak. Mam nadzieję, że uśmiech zobaczymy, tak jak już widzieliśmy po twoim zwycięskim meczu. Jeszcze ile... tak, ile jeszcze meczy przed tobą? Na tym turnieju Masz niestety mi się nie szczęście, że zdarzyło. Australijczycy chcą komentować, bo nie rozmawialiśmy o wczorajszym meczu. Też się cieszę. Tak, ale jeszcze... Wracajmy do tego. Ale jakieś Dobra. wnioski w ogóle zostały wyciągnięte? Max powiedział, że beznadziejnie gram, więc on Na na pewno już szczęście Max wyciągnął... tutaj- On tu żartował on na dopiero. pewno wyciągnął wnioski i teraz mi powie, jak mam grać dobrze. Czyli w następnym roku widzimy się? Tak myślę. Słyszymy się? Tak. Of course. Widzimy się inaczej. Dokładnie tak. To do zobaczenia w takim Do razie. zobaczenia. Dziękujemy bardzo i Dziękujemy. do usłyszenia. Naprawdę? Jaki czarny humor? W ogóle, w ogóle jeszcze nie zaczęli rozmawiać. to się dokładnie, w ogóle. Fantastycznie. Jak to nie ma Ty się ciesz, bo one były rozmrażane. Ale wiesz, wydawało mi się, że były, wiesz, na barze. Na barze musisz zobaczyć, naprawdę. Są ponczusie, na kolację też są ponczusie. Naprawdę. Widziałem gdzieś... No, podobno miały być. A Maciek mogą nas zdjąć chyba z anteny. Powiem ci tak, i tak nas nie wypierdolą, bo nie mają kim nas... Jak to powiedział Maciek, nie jesteśmy dobrzy, ale jesteśmy jedyni, prawda? We are on the camera number 4. We're watching court number 4. Where is playing Rizvi from Pakistan and Caparros. Rizvi from Pakistan and Caparros, where he's from.
It's the B1 match. Yes, correct. He's Caparros from Argentina. Argentina. See. So let's check. So Naki is very strong player. He won last tournament in Birmingham. Yeah. And I think he's the main player with chances to win this World Championship in Krakow. Yeah. He well played in Sopot or in Torun. Do you remember? Yes, he was last year in Sopot. He was in final. Okay, and but now I don't know if he won this tournament or I if he think was second. I think he won. He could won, and now he's leading 3-1. Yes, correct. Again against Caparros, and Caparros is serving. Yes, Naki hit the ball through the net, and it's 15 all. So they are preparing for next point, right side of the court. Caparros is serving. And net. Yes, second serve. So Rizvi on the last tournament was called the Terminator. Yeah. The Terminator because of his movement. He's solid. He's strong. He's very high. And also he's got shields on his knee. And yeah, exactly. But it works. Yeah. He returned the ball on the other side, and Caparros didn't get the ball. Yeah, it's 15-30. Like for me, Naki, he's got the best footwork on all from B1 category men's. So this is the shame that nobody from Asia couldn't come to this tournament, because we can see this will be possible to see Battle of Europe against Asia. Because Naki is from Pakistan, but he's living in London. Now we have a lot of battles between Europeans. Yes. Also Europe against South America. Yes, exactly. Also Australia. We've got two break points for Naki. Naki Rizvi 40-15 and serving Caparros. Caparros is is at the fence, at the net. Yes, exactly. And he will repeat the ball, the serve. We have guests. We have special guests. Come yes, on. Exactly. So we will change in a second for the other card. Hello. Hello. Hey. See if I have the Courtney. Courtney. Yes. Australia's name. Oh, great! You're a state champion. Hey, yeah, just hold it up. Just hold it up. Okay, so with us now is Courtney Lewis from Australia. Webeck we've got here. Yeah, I'm the other Courtney. Oh, the Courtney. Okay. Yeah. Courtney Webeck, but also from Australia. Yeah. Gloucester, New South Wales. Exactly. Let's start there, shall we? Gloucester. Tell us about Gloucester. Yeah, it's a gorgeous little country town. A lot of little dairy farms and stuff. So I went to school, about 300 kids in my school, graduated at 28, so very small, and yeah, it's very sporty, so great sportsmen have come out of there. So it's nice, cozy place. Not me though, of course, not me, just you. No. Righto, we'll put Adelaide on the map if you have to. Very good. So tell me about this this sporting, because you're a dual sportswoman now. You've played cricket at the highest level. You've played tennis at the highest level. Where did sport come from for you? Yeah, I grew up in a very sporty town, playing every sport you could think of growing up. Yeah. Netball, athletics. Everything. Got to travel Australia when I was Do you younger. play rugby? No, not rugby. Okay. I'm a little tired by break out on there getting tackled. But yeah, and then my passion just fell with cricket and tennis, and I was lucky enough last week to play both at a World Games. Dream come true. And how did you cope with that? Because two sports, completely different sports, requiring different skills and attributes, and
you held yourself together. You're actually the first Australian blind cricket woman to captain your country. How did that feel? Oh, that was pretty special. A little stressful at the time as well. My captain went down sick, and they looked at me about 10 minutes before I walked on the field and go, "You're captaining," and I didn't know what to do. The first question I asked was, "Do I pick heads or tails for a toss?" So I won the toss, and I was like, "Oh, this could go okay." Yep. So to play tennis and cricket over the 10 days, I doubled up 2 days, played Wow. tennis, then ran to the cricket field and then swapped it. So got to play some awesome people there. Australia won our first game, we got the first century, we got the first... Wow, and you were captain of this match against England, yeah? We won by 7 wickets. Wow, 7 wickets, a lot. And Marco, if you know a little bit about cricket, there's a rich history with Australia and England that dates back over 100 years. And wow. So to be able to do that, I mean, I've got no hair in my head, and my hairs are standing up. Yeah. So when I talk about it, but Courtney, your game today was an outstanding performance. Simone Kaminski, you hadn't heard from her. You've never played her before. She won in Spain, the gold medal, beating Babs. Going into the game, how did you feel? Yeah, I just had to put a lot of trust back in the work I've done over the past 12 months. I set goals that I wanted to achieve, and to make the Australian team was one, and to play on an international stage is incredible. I knew she'd come out strong. Great tennis player. A lot of them went to juice, so sudden death, it can go either way. It comes down at one point. I know we had a very long rally on one of them. We just wanted to play it safe. No one wanted to give up the point, but yeah, she's an incredible player, and I think she'll go quite far in this tournament. Okay. You are Australian champion. I am, yeah. Yeah, and how was the feeling to be the champion? Yeah, it's pretty special. The week down at the AO, I guess, gets put at the same place, and then to play alongside some great athletes. Played Courtney Lewis 2 years in a row. She's been runner-up, so to then come over here as an Australian teammates, played doubles together before is really cool. I think an Australian champion, and I've done it in a few other sports, so to do it in tennis was something I never would have thought of 12 months ago. Congratulations, and I heard that you're pretending to be the world champion. Am I? Yeah. Well, maybe on Sunday. We'll have to play some good tennis in between now and then, smart tennis, and who knows. I guess the unknown is going to be a challenge, isn't it? Because there's a lot of new players here that you haven't played before. So I guess your mindset's going to be very, very similar to today and going forward. Yeah, I think you have to go into every tennis match. Everyone's fit, they're healthy, they train hard, so you just have to have the mindset that you can achieve anything and play that ball that's coming to you across the net. And you might have a game plan of, I'm going to slice this, but it's a high ball, so you're going to not do the right shot. So sometimes you have to make those little adjustments in milliseconds. You know, you need to have the feeling of the sports. Oh, absolutely. Yeah. And some of your ground strokes that I noticed just when I watched your match point particularly, but leading up to that, Mum was a bit nervous and needed to leave the balcony for a split moment there and trying to regather her thoughts. I think she was almost going to have a heart attack. You've had some great support from family over this week, but even in Birmingham too, Yeah, I had my auntie and uncle live in England, so they come up, spent the week with us. Some of the friends that grew up in Gloucester live now in England. And I just think the team of Australia, I've never been overseas, and then to be there, we had the cricket boys, we had the cricket girls, they come to watch tennis. And I think just to have much support within the Australian community was incredible. Yeah, the team power. Absolutely, yeah. It was. And now Australia is one of the biggest teams here in Poland in the World Championship. Yeah, we took home 5 gold, 2 silver, 2 bronze last week. Wow. So we might have to up the ante this week. We've got some great athletes. So a couple world champs or world games winners last week coming across. Mark 1, 2 silvers. So gonna go one better, are we, Husky? Well, I hope so. That's the plan. I thought this interview was about you, but I'll take it. No, look, it'd be nice to go one better, wouldn't it? Beat David here, and the B2 men's is quite strong here this time. So who knows? Anything's possible. New courts, different surroundings. Yeah. How'd you find the courts out there? They look quick. Did you find anything different out there, or?
I can't pinpoint what it is at the moment. I probably need another game or so, but it is. You can't slide. It's not a hard court. The ball kind of pops up, but it doesn't. Yeah, it's kids. So it's really interesting, but I love playing on a different surface. I train on synthetic grass back home, so outside. So coming inside, there's no wind, nothing like that to affect the game. So I think it was great. It's easier to play inside, do you think? I don't mind playing outside. It's an extra challenge if you can play in the wind and the rain, stuff like that. It's just another thing you have to overcome, and then it's awesome, I reckon. Okay, and when it's about the playing, would you like to play maybe on Australian Open? Absolutely. I was lucky enough to play a demo match at the Australian Open thanks to MasterCard in a Tennis in a New Light campaign alongside Mick Lee. So to get to do that alongside Alicia Molik as well and just bring awareness to the sport and hopefully grow it and add it to the Grand Slams and maybe one day the Paralympics would be a dream come true for so many athletes. I just certainly on your side as opposed to mine, but today I noticed that you'd been practicing your dance moves, particularly at the start of the game. You're up and about trying to pump yourself up. Who's been showing you those dance moves on in preparation for your game? Definitely not dance moves. I get the nickname Skiffy, so I'm just skipping around. So I just bring the energy. I think you've got to have your feet fast, ready to go. Especially that drop shot, it dies on those courts even more than ever. Might have to try that later on. Yeah, I'm waiting for you to do it, Husky. I'll be all there. Yeah, because I noticed that Vincent Keane is another one that likes to go for a bit of a wander and as he's playing and has a bit of a G up too. So look, whatever works for a player, I think it's really good to see, and it obviously works for you. So well done on your game today. Thank you. Okay, Skippy. So you jump a lot, yeah? Yeah, just bring the energy. Okay. Do you have maybe some pets? She's the daughter of a farmer. Yeah, so we have about 300 cattle, horses, dogs. My dog actually fetches the cricket ball for us. So we play cricket, we hit it, he comes, gets it, brings it back to the bowler. Yeah. So, do you have also kangaroo maybe? We do have kangaroos in our paddock. They hop around, stuff like that. Okay, do you train with them maybe, this skipping? Maybe. They're dangerous kangaroos. They can be dangerous. They're like a bit of a box marker. They're probably just as tall as you. Yeah. Some of them. They're big boys out there. Wow. And what is the weight of the kangaroo? Probably 100 plus kilos. Wow. Yeah. The big guys. Yeah. Just I know your coach is awake at 3:00 in the morning. You said you want to say something to her, or? Yeah, Elise has been incredible. I started working with her nearly 12 months ago. So we set a goal to make an Australian team, win a national title, and both of them have come true. Job done. Yeah, one job to go in being number one. Yeah. So I think the work we've done, both I think mentally, tactically, physically on that court, that the hours have definitely paid off, the early mornings and everything like that. The support she's given is next to none. So your coach, Elise Perks, is training you from 12 months, yeah? Yeah, so she lives about an hour and a half away from where I live. So we travel that 2-hour session 2-3 times a week, just depending what's coming up. Then I've been sending videos back of my play to correct things that I have to do. My first game was hit lower through my shots, just little things that make the world of difference when it comes down to tennis, those 1%ers that will keep filling the jar. Yeah, but the hard work gives you percentage and you're better. Yeah. What is your biggest goal? I guess being number one. I've got a number one in Australia, so now here would be amazing. World. I think I was over the moon with a bronze medal last week. It was a massive week, and to then win a gold medal that afternoon with one of my best friends. I'm still pretty much shaking my head at the past week. It hasn't quite sunk in all the achievements from last week. I didn't realise we won gold courts, but you're not talking about me, obviously. You've got Grace on the go there. Is that my wrong with that? Sorry, Husky. We didn't have mixed doubles this time. No, unfortunately not. Just one more for me before we let you go. What's the plan tonight? Get some food, get some recovery into you, and get ready for tomorrow's matches. Yeah, go recover. I think reset. I'll probably go rewatch my match, see what I've done wrong. Sometimes there's things that you just don't pick up when you're playing. So yeah, I'll go recover, ice my
body if it's feeling sore. I've been going for nearly 2 weeks now, so without a break. So I think the body's going to start to feel it over the next few days, but just enjoy the moment, enjoy it with the Team Australian. I think we've got an Aussie out on court at the moment, so go and cheer Gordo on. Yeah, Gordo's up on court 1 now, and Gordo's a first timer. So Gordon is playing on the court number 1, and it's on our screen. Yeah, so Gordon is playing against Marini. Marini is leading 1-0 in the games, and it's 30-30. Yeah. Any advice for Gordo? First time. I mean, Gordo's been around. He's a veteran of cricket, but He was Gordo's my first ever doubles partner. Gordo and I showed up. We had no idea about tennis, and we come in. So to see how far he's come and to be on this team alongside him is awesome. I think, going to enjoy the experience. He's enjoyed looking around Poland by the looks of it the last few days. So I think just soak it all up. Yep, sure. All right, Courts, we'll let you go and enjoy the rest of your night, and we'll look forward to catching up with you at some point tomorrow in the next few games. Yeah, rest, collect the power, and I wish you gonna get medal. We don't know which one, but we wish you to. Thank you. Thank you. So thank you very much, and see you later. So now we see 4 screens, 4 courts, and on the court number 2 there is the game between Kasia Pietruszyńska and Iniesta, and it is the match ball for Kasia Pietruszyńska. It's 40-15. Kasia Pietruszyńska can win. If she will win this ball, she will win the game. No, she just won the game. Yeah. She's celebrating. Także widzimy wielkie emocje u Kasi. Pierwsze jej zwycięstwo. Także dobrze weszła w ten turniej. I będzie miała szansę daleko zajść w tym turnieju. Tak, a my przeniesiemy się na kort numer 4, gdzie właśnie gra Rizvi z Caparrosem. Dokładnie tak. Naki serwuje, żeby wygrać ten mecz. Jest 3-1, 15-0. So, serving for the match. 15-0 to Rizvi, and he's serving. So he's preparing, the ball is up, the hand is up, the racket is ready, go. So, yeah, good serve, Caparros. Long deep through the corner, 30 love. Caparros hit the ball bar to the net, and Rizvi is leading 30-0, and he's serving. He's ready, his contestant is also ready, and he's serving. The ball over the net, but it was inside the caro or outside of the... I think it was outside, so second serve. Okay, he's checking the floor with his foot. He knows exactly where he is, and he's serving the ball over the net. Oh, and Caparros just missed a few centimeters from the ball. And it is the match point. Rizvi Caparros. It can be the match point. We don't know. We will see. We can see Naki preparing to serve. And good long, yeah, it's very good long, fast. The ball was very low. Naki is very happy. And he won 2 sets, 4-1, 4-1. Yes, correct. They hack each other. And right now we show... We're going to the court number 3. Yes, exactly. Arbos against Avalos. Arbos 2-1, and he's serving for the game. And he's leading 40-30. No, he just won the game. Yes, it's 3-1. So Arbos is straight to 1 first set. And Avalos gonna serve. So the players
are correcting their outfits. Yep. The Avalos is jumping, he's ready. Arvos is ready, okay, and it was served from the down, and it was thrown on the other side, and Avalos hit the ball, and it's 15-0 to Avalos. These are B1 players. Who's gonna win this game? Who's gonna be the better tonight in Kraków Giebułtów, IBTA World Championships? We will see, but Arbos is one of the strongest opponents in this tournament. So if he won the group stage, he will play against Naki in the final stage, I think. But in the next couple of minutes we find out. And now we're gonna go to the court number 2, where the match just ended. Court number 1. What is on court number 1? Marini Gordon. So Marini from Italy is playing against Gordon from Australia, and Marini hit the ball on the net, but he can repeat it. He know this time the ball will pass the net. Yeah, exactly, and it hit the floor, but it was out. We will see what the score tells us. Także wracamy do spotkań. Na korcie numer 1 Marini wygrywa 4-0 z Australijczykiem Gordonem. Na korcie numer 2 Michał Orchowski rozgrzewa się z Axelem Teichmannem. Na korcie numer 3 mamy mecz B1.
Hiszpan Arbos serwuje, żeby wygrać seta. I na korcie numer 4 w tym momencie nie ma spotkań żadnych. Naki skończył swój pojedynek. Także przejdziemy na kort numer 1. Zobaczymy, co tam się dzieje. Mamy przerwę w secie. O, lost phone. Także tutaj na korcie numer 1 mamy przerwę. Na korcie numer 2 w dalszym ciągu mamy rozgrzewkę. A na korcie numer 3 Hiszpan Arbos wygrał swojego seta 4-2. Także tutaj też będziemy mieli chwilkę przerwy. Także przejdziemy na kort numer 1. Także dzisiaj rozegraliśmy bardzo dużo spotkań. Rozstrzygnęliśmy fazę grupową w kategorii B1 kobiet. Jesteśmy już praktycznie ostatnie zostały spotkania w kategorii B1 mężczyzn. A od 2 godzin zaczęli rywalizować zawodnicy w kategorii B2 mężczyzn oraz B2 kobiet. A jutro na korty będą wchodzić zawodnicy z kategorii B3 i B4. Także tutaj już, że tak powiem, turniej będzie wkraczał ten kulminacyjny moment, gdzie wszyscy będą rywalizowali, wszyscy będą walczyli o fazę medalową. Także na naszych ekranach mamy 2 doświadczonych zawodników. Jeden reprezentuje Polskę, Michał Orchowski. Dla niego są to już drugie mistrzostwa świata. Kilka lat temu rywalizował w nich w Hiszpanii, też w kategorii B2. Axel Teichmann, już, że tak powiem, jest tutaj bardzo częstym gościem na naszych turniejach w Polsce. 3. rok z rzędu przyjeżdża na polską ziemię, by w międzynarodowym turnieju rywalizować. Także zobaczymy, jak panowie poradzą sobie w swoim pierwszym premierowym spotkaniu fazy grupowej. Są w grupie C. Przeciwnikami są zawodnik z reprezentacji USA oraz reprezentant Irlandii Winikin. Także dla Michała będzie to spotkanie ponowne z reprezentantem Irlandii Kinem oraz Alejandro Dante z USA. Już grał z nimi w zeszłym tygodniu w Birmingham. Także zobaczymy, czy Michał, że tak powiem, poprawi swój bilans spotkań z tymi zawodnikami. Z tego, co słyszę, to jeszcze mamy chyba 2 minuty rozgrzewki. Także w międzyczasie przeskoczymy sobie tutaj na korcik numer 1, gdzie rozpoczął się już drugi set. Także serwuje Australijczyk Gordon. Jest 0,30. Mamy neta, także będziemy powtarzali serwis. I tutaj piłka wyleciała w out, dość długa była wymiana, lecz niestety forehand został zagrany zbyt szeroko i był pół metra autowe uderzenie, zagranie. Także mamy 3 breakpointy dla Mariniego już na początku drugiego seta. Dobra, krótka piłka na środek kortu. Na razie i mocniejsze zagranie, przyspieszenie Mariniego i mamy game. 1-0, zmiana stron. Także bardzo dobrze Marini rozpoczął drugiego seta. Także tutaj cały czas kontrolował wymianę i w pewnym momencie przyspieszył ją i widać, że dla Gordona już to zagranie było zbyt szybkie, żeby mógł zareagować.
start. Także mamy drugiego gema w drugim secie. Marini serwuje, bardzo ładny serwis, pełen zamach. Także tutaj mamy taki klasyczny serwis tenisowy. Autowa piłka Gordona prosto z backhandu. I mamy trzeci 15 dla Mariniego. Serwis autowy. Troszkę za mocno uderzył do boku. Drugie podanie. Bardzo długa wymiana. Tutaj będzie przyspieszenie. Tak, było przyspieszenie, ale niestety piłka trafiła w siatkę. Także mamy po 30. Okej. Także teraz do mnie dołączy mój współkomentator wraz z gościem specjalnym prosto z kortu, zwyciężczyni pierwszego spotkania fazy grupowej, Katarzyna Pietruszyńska. Witam serdecznie. Że jak wrażenia, jak oceniasz swoją grę? No generalnie dobrze, cały czas jakby coraz lepiej się czułam na korcie. Im ten mecz dłużej trwał, tym czułam się trochę pewniej. Aczkolwiek przeciwniczka grała dla mnie piłkę dosyć niewygodną, bo takie, my to nazywamy baloniki, że spadają z wysoka, nie mają rotacji w powietrzu i je nie słychać w powietrzu, nie słyszę, czy ta piłka przelatuje z prawej na lewą, czy bardziej w drugą stronę. Na treningach częściej gramy taką dosyć płaską, bardziej dynamiczną piłką, która dolatuje do mnie gdzieś tam pod końcową linię. No ale no musiałam po prostu uspokoić głowę, nogi i po prostu tak zadziałać, żeby było skutecznie. Starałam się spychać jak najbardziej do tyłu. Parę razy udało mi się skutecznie zagrać moje ulubione zagranie, czyli drop shot. Parę razy wyszło, parę razy nie wyszło, ale no im dalej, tym naprawdę czułam się coraz lepiej. Rozmawialiśmy z trenerem na ten temat, a propos tej wysokiej piłki. I pan trener, myślę, że na treningach podejmie ten temat, bo rzeczywiście to sprawiało troszeczkę problemów, prawda? Że to się, że mieliśmy wczoraj chyba, tak, Max? Mieliśmy tak. Wczoraj też zawodników wśród mężczyzn, przeciwników nie naszej reprezentacji, którzy mieli właśnie, zbierali piłki dość pionowo i ona spadała po prostu w pionie. Nie dość, że zostawała w tym samym miejscu, czyli nie odbijała się do przodu, ale wręcz też zatrzymywała ten moment, kiedy trzeba było usłyszeć dźwięk. Tak. Panie trenerze. Dokładnie tak, zgadza się. Takie piłki są dość ciężkie, ponieważ po pierwszym koźle tak naprawdę nie wiemy, gdzie ten drugi kozioł spadnie, bo jeżeli piłka zatańczy w powietrzu, oto nagle pierwszy kozioł fajnie się odbija, możemy zatrzymać się, pomyślimy, że zaraz będzie znowu w samym miejscu, a nagle ona metr ucieknie do boku i wtedy nagle jest problem, bo już w tej pozycji zatrzymującej się nagle trzeba zrobić ruch do boku i bardzo często później, jeżeli gra jest zbyt spóźniona, to błędy pokazują się. Tak. Ale to będzie to przetrenowane? Myślę, że będzie, bo znaczy już jest trenowany tak naprawdę od mistrzostw Polski tegorocznych, jest to trenowane. No, mój trener Paweł i sparring partner Michał Stypa nękają mnie tymi piłkami wręcz, więc tak. Ale to bardzo dobrze. Bardzo dobrze, tak. Musi się utrwalić, więc to nie ma innej drogi. To jest taki rodzaj piłki, która jest martwa, z której teoretycznie można wszystko zrobić, ale jak masz za dużo możliwości, to zazwyczaj podejmujesz złą decyzję i przekombinujesz ostatecznie, więc no uczę się tego spokoju, żeby spokojnie rozegrać, rozrzucić trochę na boki i ewentualnie potem jak jest okazja, to przód, tył trochę pogonić. A jak ważysz emocje po dzisiejszym meczu? No emocje, pozytywne, jak najbardziej jestem zadowolona z siebie. Bałam się w sumie tego pierwszego meczu, bo jak mam takie doświadczenie, że jak źle wchodzę w turniej, pierwszy mecz jest przegrany, to potem ta presja w głowie jest już tak duża, że jest paraliżująca. Tak mają, tak. Żeby znowu odbudować to samo nastawienie. Tak, a teraz jestem, myślę, pozytywnie zmotywowana do kolejnych meczy. Jeszcze został mi w grupie mecz z Courtney Łebek, z Australijką. Nie, chyba nie. Nie widziałam, czy coś jest dodatkowego. Już tak powiem, spotkania zmierzają ku końcowi w dniu dzisiejszym.
Także tak praktycznie zostało po jednym meczu do rozegrania na każdym korcie, ewentualnie może 2 mecze na jednym korcie, także mi się wydaje, że jeszcze koło godziny i to już będzie koniec, także spotkań na dzisiaj, także na pewno dzisiaj już Kasia nie będzie grała żadnych spotkań. Tak, już jestem przy... No tak, ja jeszcze z tego wszystkiego już jakby będąc na nogach od 7 rano, to już zastanawiam się, czy to już jest wieczór, czy południe, czy to obiad, czy kolacja. Tak, ale mamy akurat, uciążliwe jest to czekanie, ale na szczęście już ten turniej dla kategorii słabowidzących również się rozpoczął i tak naprawdę dzisiaj i jutro to będzie się bardzo mocno napędzać. Te mecze będą dużo bardziej, myślę, dynamiczne, będą mecze bardzo też zacięte, czasami może zdarzą się mecze, które też będą takim rowerkiem i myślę, że to cały turniej nabierze teraz rozpędu. Ciekawi mnie ta strona bardziej mentalna, drużynowa. To znaczy, że oprócz, że jesteście indywidualnymi zawodnikami, powiedz mi, jak czujesz w ogóle energię od drużyny? Od drużyny, jeżeli chodzi o naszą wspaniałą polską drużynę, no to jest Team Spirit, wspieramy się, pomagamy, rozgrzewamy siebie nawzajem, doradzamy, robimy między sobą wywiady, jak kto gra, ewentualnie nasi przeciwnicy, zbieramy ten wywiad, przekazujemy sobie go nawzajem, wspieramy się mocno, myślę. No miałam kibiców na trybunach, dziękuję im serdecznie, że tam mnie wspierali. No też myślę, że na streamingu mam swoich kibiców, tak. Dokładnie tak, teraz tutaj użytkownik Janek właśnie pozdrawia studio, także my jego też pozdrawiamy. Tak, Janek to jest mój przyjaciel z Bardo. Trenowaliśmy cały zeszły tydzień w Ząbkowicach Śląskich wspólnie, bo mój trener i mój sparring partner był w Birmingham, co no, musiałam sobie coś zorganizować, żeby jakby nie wyjść z uderzenia. No, nie mogę nie zapytać o historię blind tenisa w twoim życiu. Historia blind tenisa w moim życiu, okej. Trenuję, no teraz się rozpoczął 3. projekt, czyli 3. rok. Zaczęłam teraz w kwietniu treningów. Przez pierwszy rok, jestem w ogóle z Opola, przez pierwszy rok dojeżdżałam na treningi do Wrocławia. Tam z Olą Ryndak żeśmy trenowały z różnymi tam sparring partnerami. No i w pewnym momencie zabrakło osoby słabowidzącej gdzieś tam w okolicach mojego poziomu gry we Wrocławiu. I tutaj Akademia Atnis zapytała mnie, czy nie chciałabym przeprowadzić moich treningów do Chorzowa, bo tam z kolei Michał Stepanie miał z kim trenować, trenowali sami z Pawłem, z trenerem. No i to działa już kupę czasu, no z 1,5 roku wspólnie trenujemy i są efekty i u Michała i są efekty u mnie. Myślę, że to ma bardzo dobre, to jest bardzo dobre połączenie. Z trenerem Maxem miałeś do czynienia? No mieliśmy, tak. Nie, gdzie tam. Tylko dla zawodników z Warszawy chyba. Oni mogą powiedzieć, że jestem ostry albo że za mocno czasami te treningi prowadzę, ale tutaj tak. Mieliśmy tutaj 2 miesiące temu trening kadry polskiej przed Birmingham i przed mistrzostwami świata. Sparowaliśmy się tutaj i wtedy coś tam pograłam właśnie z Maxem. Ostatnia piłka, którą mnie nękał takim skrótem wyrzucającym do lewej strony, prawie wtedy skręciłam kolano, które miałam wcześniej skręcone, więc no, pogonił mnie, ale no, odegrałam piłkę, bałam się wstać za szybko, żeby sobie czegoś nie zrobić, ale no, pogonił mnie. Widziałem tutaj zawodnika jednego, który wchodził ślizgiem i przeturlał się przez kort i tak stał dość pewnie. No tutaj, no właśnie tutaj bardzo ważnym aspektem w tym turnieju jest właśnie zapoznanie się szybkie z kortami, ponieważ tutaj mamy wiele przypadków, na przykład te poruszanie się, ten ślizg, że tak powiem, mają zawodnicy z tym problem. Tutaj widzieliśmy parę razy jakieś takie sytuacje dosyć stykowe, że ta noga się gdzieś zatrzymała. Wiele osób, że tak powiem, mówiło mi, że ta nawierzchnia jest dosyć szybka, nawet niektórzy dzisiaj mi mówili, że jest szybsza niż jak na dniu treningowym. Także nie wiem, jak Kasia uważasz, jak dzisiaj tobie się grało na tej nawierzchni. Jakie masz zdanie? Jest dobra przyczepność na samym korcie. Nie odczuwam, że ten kort jest jakoś mega szybki, ale też tak jak powiedziałam, jakby piłka, którą grała Marta w moją stronę uderzając, no to nie była top spinowa, nie napędzała się za bardzo, tylko raczej taka była, no wytracała tą energię niż się napędzała, więc ciężko mi stwierdzić, parę razy mnie pogoniła,
parę razy biegłam, parę razy nie, ale jeszcze nie miałam jakby okazji wybiec całkiem poza korytarz deblowy, żeby zobaczyć, czy tam ta przyczepność będzie tak samo dobra, bo trochę ta nawierzchnia się różni. Słuchaj, 3 lata to jest twój kontakt z blind tenisem? No niecałe. W treningu tak, ponad 2 lata. Jak kiedyś, jak studiowałam w Warszawie, to były lata 13-15, słyszałam już o blind tenisie i bardzo byłam jakby zainteresowana, ale ta grupa warszawska dopiero no jakby minęliśmy się. Zawiązała się, jak ja wracałam już z Warszawy, więc no i potem obserwowałam, kiedy to się zacznie, bo jakby tenis ziemny w ogóle no, dużo czasu spędzam w obserwowaniu gdzieś tam turu, czy ATP, czy WTA, więc no po prostu ten sport dla mnie jest taki no, emocjonujący. Śledzę i zawsze chciałam spróbować. Nawet takie pierwsze dostosowania sama próbowałam sobie zrobić, bo słyszałam, że jest taka piłka, kiedyś udało mi się ją gdzieś tam zdobyć, ale to wiadomo, ona się szybko zużywa dosyć. Próbowałam takimi w sklepie sportowym kupionymi no, wielkości tej blind tenisowej piłkami, ale bez grzechotki. Gdzieś tam znaleźć jakiś kort, który będzie akurat dobrze kontrastować, żeby chociaż coś popróbować, także ja gdzieś tam wyczekiwałam na to, kiedy będę mogła. Świetna determinacja. Opowiedz o swoich sukcesach, a co za tym idzie też i porażka. No, nie ma opcji, żeby o tym nie powiedzieć. No, w sensie, skoro jesteś w dobrej formie, to znaczy, że wszystko ładnie przeszłaś i masz dalej determinację i ambicje do tego, żeby się Tak, mam dalej determinację. Wszyscy się pukają w głowę, jak ja mówię, że poświęcam 6 godzin mojego życia codziennie, co tydzień, co środę, żeby pojechać czy na trening do Wrocławia, czy na trening do Chorzowa. Że dalej jakby dalej mam ten zapał i tą siłę, żeby wsiadać w ten pociąg i jeździć w tej we w te. Tak. Blind train. Tak. No, tak generalnie można, tak jak tutaj już rozmawialiśmy, że tak powiem podróże w naszej dyscyplinie są takie prawie że codzienne, że tak powiem zawsze każda osoba gdzieś podróżuje na trening, żeby z kimś się spotkać, także tutaj, żeby ta rywalizacja, żeby ten poziom, że tak powiem napędzał wzrastał, to bardzo często wielu z nas jest tak powiem w podróży do innych miast, czy żeby na trening, czy żeby właśnie spotkać się, pograć, posparować. Albo Max, żeby potrenować. Też podróżuje tak, dużo. no ja, że tak powiem, miałem nawet przyjemność, mieliśmy w zimę turniej organizowany tutaj przez Pawła w Chorzowie, także przed tym turniejem sobie robiliśmy takie mini wyjazdy z zawodnikami, przejeżdżaliśmy tutaj na treningi do Chorzowa, żeby się zapoznać z nawierzchnią, że tutaj ekipa warszawska mogła dokładnie integracyjnie sobie pograć, posparować. Także mogliśmy nawet, przy okazji pozwiedzaliśmy sobie uroki Chorzowa. Tak. Także No to co, jakieś plany na przyszłość? Oj, to... Zabrać za każdym razem głowę ze sobą na kort. Entuzjazm też, jakby cieszyć się tą grą rzeczywiście, ale też przy okazji nie tracić skupienia, no zrobić swoje. Czyli co, w następnym roku ponownie Wielka Brytania i za chwilę turniej, drugi już międzynarodowy, rankingowy, podkreślam. No, mam nadzieję i może to nie będzie Wielka Brytania, tylko na przykład Australia. Czemu nie? Czemu nie marzyć wysoko? Tak, wszystko jest dozwolone. Tak, jeżeli jeszcze pytałeś o sukcesy, porażki, to tak szybko. W pierwszym moim turnieju po kilku miesiącach treningów we Wrocławiu na międzynarodówce miałam 3. miejsce w kategorii B2 kobiet. Na mistrzostwach Polski 22. Byłam mistrzynią Polski w kategorii B2. W tym roku zajęłam 3. miejsce na mistrzostwach Polski. W zeszłym roku w Sopocie na międzynarodówce zajęłam 5. miejsce w kategorii B2 kobiet. Pięknie. Tak. Trenerze Maksiu, czego życzymy? Czego życzymy? Chyba bym powiedział zdrowia, ponieważ Kasia no, oprócz blind tenisa jeszcze kilka innych dyscyplin trenuje na co dzień. Albo... trenuję nie, po prostu gram w co się da. Oprócz aikido, tak? Tak, jeszcze nie. Niestety jakby sekcja judo niewidomych i słabowidzących w Opolu się nie udało zawiązać. Ale po przedramieniu. Nie, jeszcze nie próbowałam. Ale tak podkreślam zawsze to jeszcze. Ja bardzo lubię. Trzymamy kciuki przede wszystkim, Dziękuję serdecznie. abyś zachowała entuzjazm i determinację. I żebyś dobrze wpływała na całą drużynę. Dziękuję. No i drużyna na mnie też. Życzymy sobie tego wszyscy. Teraz myślę, trzeba coś powiedzieć o meczu Bubu. Michał Orchowski. Tak, Michał tutaj z Axelem Teichmannem rozpoczyna turniej.
po kilkudniowej przerwie od zeszłotygodniowego turnieju w Birmingham, także Michał wygrał pierwszego seta 4-0. W drugim, w drugim prowadzi 2-0 i ma 2 breakpointy, także powtórka. Ale w tenisie nic nie jest. Dokładnie, tutaj do ostatniej piłki, że tak powiem, trzeba być skoncentrowanym, zdeterminowanym, bo to wystarczy chwila rozprężenia i tu nagle już ucieka jeden gem czy dwa. Także dla Michała mam nadzieję, że to jest idealny, że tak powiem, moment na zapoznanie się z kortem, taki, że tak powiem, mini sparring czy mini trening, ponieważ Michał dosłownie godzinę temu przyjechał do Krakowa, także prosto że z pociągu, że tak powiem, wszedł na kort i z marszu rozpoczął ten turniej, także mam nadzieję, że dobrze się zapozna z obiektem i od jutra zaczynamy batalię o wyjście z grupy. Tak jest. Ja również dziękuję bardzo. Także dziękujemy bardzo tutaj Kasi po jej pierwszym premierowym zwycięstwie w tym turnieju. Mam nadzieję, że nie ostatnim. Też mam taką nadzieję. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Także jesteśmy już po zwycięskim meczu Michała Orchowskiego z Axelem Teichmannem. Wygrał mecz 4-0, 4-0. W międzyczasie reprezentant Włoch Marini wygrał z Australijczykiem Gordonem też 4-0, 4-0. To jest kort numer 3. Dokładnie. Tak? Na korcie numer 3 mamy jeszcze rywali. Nie, skończyła się. Tu mamy 2-0 dla Arbos. Tak, Arbos z Avalosem wygrali 4-2, 4-0. Na korcie numer 4 niestety nie mamy podglądu na to, co się tam dzieje. To spróbujemy się jeszcze technicznie o tym dowiedzieć. Mamy reprezentanta Australii Hasketa z reprezentantem Francji Delavelem.
Jest 2-0 dla Hasketa, 15-30. Jeżeli wyniki mówią, są aktualne, czyli to dopiero pierwszy set? Tak, dopiero Drugi tak. game. To jest generalnie z tego, co się orientuję, to jest ostatnie spotkanie w dniu dzisiejszym. I spróbujemy do tego wrócić. Dokładnie tak.
So that was the last game of the second day of the IBTA World Championship. Właśnie się skończył ostatni mecz. Okota versus Link. Okota won 4-2. A my się z Państwem, żegnamy. Z Wami, z kibicami blind tenisa żegnamy się, ale nie żegnamy się na zawsze. długo. Żegnamy się do jutra do rana. Do rana. Jutro rano, trzeci dzień mistrzostw świata blind tenisa, Giebułtów, Warszawa. Dzień pełen emocji, ponad 30 meczy, podejrzewam, że około 40. Emocje sięgały zenitu, grupa B1 i też rozpoczęły się rozgrywki grupy B2. Tak, a jutro oczekujemy na grupę B3. Tak, dalej będzie B2 grało, B3 i chyba już B4 jakieś pierwsze mecze. Także jutro też bardzo ciekawe wydarzenie, czeka nas konferencja Postępność, czyli poprawa dostępności do kultury osób niewidomych i niedowidzących. Zapraszamy, chyba od godziny 10 albo od godziny 12. Widzimy się na miejscu, będzie z nami Michał Kopernik, będzie piękna dama, będzie dyskobol, będziemy też my. Będą też zaproszeni goście z całego Krakowa i z okolic, ludzie działający w kulturze, w sztuce. Także naprawdę w sporcie a przede wszystkim będziemy przedstawiać sylwetki reprezentacji Polski. Ale nie tylko. Nie tylko. Żeby nie było dyskryminacji, żeby nie było oskarżeń. Tak jak dzisiaj będziemy opowiadać tak naprawdę o wszystkich zawodnikach, których jest naprawdę dużo. Niesamowici goście, niesamowite rozmowy. Tak, przede wszystkim otwarci, to znaczy, że chętnie zaglądają też do nas Australijczycy, którzy przejęli w pewnym momencie przy Majku. Przejęli te stanowisko. Tak, poczuliśmy się trochę zagrożeni, ale jak widać wrócili. Dalej jesteśmy, w takim razie widzimy się z Państwem, dziękujemy Państwu za obecność, dziękujemy też partnerom, sponsorom, organizatorom, dziękujemy też całemu zespołowi, który od kilku dni robi naprawdę ogromną robotę. So we thank you sincerely. We will see you tomorrow. We're starting at 10 a.m. with the matches and with the big conference, accessibility and development of accessibility. So see you tomorrow. Do zobaczenia.